workshop on city road user concerns, priorities and solutions. We are happy the Transport Department of Government of West Bengal and Kolkata Police, whose workshop on the department which have a very important role in managing city traffic in a very complex situations, have joined us in organizing this program. We are also very happy that two great institutions, IIT Kharagpur and IISc Shivpur, are our institutional partners. We have the World Bank also as our institutional partner. We have the Rotary Club of Kolkata, the environmental and social partner. We are sorry for being late. Our dynamic president, Dr. Ajoy Pradhan, he has already joined. He will be with us online. And I would request Sri Amitabh Ghoshal, immediate past chairman, immediate past president of Consulting Engineers Association of India, for taking a seat on the dais. I would request Somiram Sen, chairman, Eastern and Northeastern region of CAI, for taking his seat here. I would request Mr. Gautam Gupta, officer on special duty and ex-officer, Deputy Commissioner, Kolkata Police, for taking his seat here. I would also request Sri Amitabh Datta, immediate past chairman, Eastern and Northeastern region of CAI, for taking a seat here. I would now request our volunteers to welcome the dignitaries on the dais by offering a flower bouquet. Please. May I now request Sri Amitabh Ghoshal, our very beloved Amitabh Da, a young man of 86 and a mentor and guide for us all the time, to say a few words welcoming the delegates. Thank you. Thank you, Mr. Datta. It's my pleasure to welcome all the delegates here from various sectors of the city traffic users to join us on this workshop. This is a workshop which has been organized to discuss the concerns that city road users have every day, the problems they face, the priorities that need to be set, and the solutions that we want to achieve. We are very well aware that one workshop is not going to find solutions for this very complicated problem that we deal with every day.
This is the beginning after almost 2.5 years of abstaining from public physical meeting, physical webinars, physical seminars. We have taken the plunge for the first time in last 26 months to have a physical meeting where we can express ourselves, where we can understand the problem, and where we can jointly discuss and find out the solution. We have tried to have all the stakeholders here. The problem that is faced by every user of the road transport in the city, the heavy vehicle drivers, the small vehicles, the two-wheelers, the pedestrians, and the recent motorized two-wheeler traffic, which has been two-wheeler and three-wheeler traffic, which is dominating the roads. Unfortunately, it's a no-win situation. None of the users are happy with the position that exists today. And this is not in our city, but it is all over the world that users of road transport in an urban setting are always dissatisfied. It's also very sad and unfortunate that every day we lose vibrant young people, mainly who drive the two-wheelers, to road accidents, to avoidable road accidents. And it is our loss is continuous. And this is again a problem for the entire society. It's with this idea that CEI, which is Consulting Engineers Association of India, Kolkata Police, and the West Bengal Transport Department have come together to have a physical interaction with all the stakeholders, the designers, the planners, the people who control traffic, and people who create the traffic and the problems on the road. Everybody has got his view, and it is hoped that all of us will have an opportunity to explicitly discuss our problem and try to reach a solution there. Thank you, everybody, for joining us, and those who are joining us online from Delhi and from various parts of the country, and also yes, some of our constituents, some of our speakers are joining from US, where it is early morning. We are ready to get on to this event, and I would request Mr. Datta to kindly proceed with the proceedings and invite our president from Delhi to join us. Thank you very much. Thank you, Amitabh. Now I would request our very dynamic president, Dr. Ajoy Pradhan, for his address. Thank you very much. Thank you for inviting me to today's seminar. And I'm sorry that I'm not able to travel to Kolkata to join physically. And I'm joining from Delhi. Dear friends and colleagues, good morning and welcome to this first workshop on the city road user concerns, priorities and solutions. As Gosal Sahab mentioned, this is the beginning of the concerns we are raising, and we're trying to find out solutions. So this is the first workshop in this regard. So on behalf of the Consulting Engineers Association of India, which is CAI, I would like to thank everyone for attending this workshop. And my special thanks to colleagues at Eastern Regional Center, Gosal Sahab, Simiran Sahab, Datta Sahab, and many other our colleagues.
And partners from Kolkata Police, West Bengal Transport Department, IIT Kharagpur, Indian Institute of Engineering, Science, Technology, Shibpur, Rotary Club of Kolkata, then you have World Bank and many other organizations. And this is, as mentioned, that is a multi-stakeholder partnership. And this is a problem of such required actually not an individual or the government, it required all sectors of society. So road safety is a growing public health concern, not only in India or in Asia or Pacific, but globally. Out of an estimated 1.2 million deaths and million of injuries globally each year due to road accidents, and 60% of them occurred in developing countries like India. This reflects not only traffic growth, but also high road accident rates. Accident rates in developing Asia are much higher than the advanced countries. The burden of road accidents falls disproportionately on the poor. According to World Health Organization, almost half of those who die in road accidents or crashes are pedestrians, cyclists, or users of motorized two-wheelers. And this proportion is higher in poorer economies, like countries like developing countries and South Asia. According to an estimate, an average of more than 2,000 people lose their life in a road accident in our region. And many more also sustain life-changing injuries, which is also another fatal thing. Now let us understand what are the key concerns for road users today in India. I'll categorize them four. One is congestion, which is again due to the lack of infrastructure. This goes parallelly. As you improve the infrastructure, then tomorrow you come back again, we see the congestion, which means that every year we are adding almost all cities and urban population, almost 10 to 12 million people, and that's a huge number. The second concern is pollution, which leads to air quality. Kolkata probably not much compared to Delhi and other cities where we have vehicular pollution is also as high as other pollutions. Then third thing is a discipline or lack of enforcement. Now you might have seen all those footpaths are being occupied by the vendors, whether the vegetable shops or kiosks or pan shops or tea shops or puncture shop, tire puncture shop, all kind of things happening. So which means there is a lack of enforcement in our the space. The fourth one is safety. The safety is related to everything, whether it's a drought, it's a flood or a storm, so it brings whether which area should be protected, which area is going to be inundated, then the road design, the planning, and various things on safety concern coming. Now, how that can be addressed, these factors actually, or these concerns? I would say that there are 4E approach. The first one is engineer well, which means focus on good design of infrastructure and vehicles. Second one is education, so creating an awareness of infrastructure users. There are many people, as you mentioned, coming from the rural areas, they are not aware of the road users when they come to the large cities or metropolitan cities. The third one is enforce equally. You can't say that the rich, poor, pan wala shop or juice wala or whatever it is, one rule and there is another rule for the restaurants or other shops. I think the violation of the road is also a problem. You might say we have enough road. For example, in Delhi, the highest road density in the world, but half of the road is always blocked by the parkings or the car permanently parked on the main roads. Now, the fourth aspect is in this regard is actually evaluate and measure, which means you continuously understand and do the research on the roads, the areas which are hotspots for accident, then change the design, may ensure that those areas are being, coming out of those fatal regions and or the what we call the black points and all. Now, while governments have a primary responsibility to ensure road safety, the magnitude of this crisis, which Gosal sir mentioned already, requires all segments of society to engage and to contribute, including the private sector. This is where good partnership between governments and development organizations can help find ways to drastically reduce the number of fatal and serious injuries from road crashes and in coming years. And this is very crucial. The other aspect added very recently is now we are talking about decarbonization of our cities, net zeros. And in this regard, there is something which is looming already, the climate change and urban transport systems. As you understand that, greenhouse gas emission in globally in the cities in the urban areas contribute almost 23%, is rapidly growing.
By 2050, it is almost going to be 80% contribution to the GHG from this vehicular transport. And thereby, it is essential for us to also understand the climate change related issues in our design and motorized systems. As CI, we will support both engineering and behavioral approach to the safe design, construction, operation, maintenance, and road infrastructure. This includes also planning, helping, and the signaging for the transport department, police, due to the heavy downforce or due to the sea level rise, due to the inundation because of torrential rains, and all kind of things required to be part of the safety design on when you do the design. And Calcutta, being the coastal city, is prone to sea level rise, high tide arrival, is a tidal river next to that. So therefore, it is essential for us to take those factors into our road safety design and all. In closing, let us remember that road safety is a collective responsibility of all segments of society. Let us all work together to reduce road crashes to the barest minimum and to support the successful implementation of the road safety and social sustainability of our city planners or authorities like police department or the urban transport department and many other organizations. With this, I thank you and wish the seminar workshop great success. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, Dr. Pradhan, for very lucidly explaining the areas of concern and also bringing out the solutions. You have suggested very important and useful solutions. And also you have pointed out what CI is thinking about in this direction. Thank you so much, Dr. Pradhan. Now I would request Sri Gautam Gupta. You see, actually, we know we make the situation complicated, but our expectations are very high. And Calcutta Police has to manage this situation, and they are doing it very efficiently in the very complex situation. We all know actually the Calcutta city having all the limitations, congestion level is at least a little better than some of the metropolitan cities. I would look forward to listen from Mr. Gautam Gupta, OSD, and ex-officer, Deputy Commissioner, Kolkata Police. Good morning, everybody. মঞ্চে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, যারা ভার্চুয়ালি আছেন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ, এবং এখানে উপস্থিত ওয়ার্কশপে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গরা যারা এখানে আছেন, সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে। কলকাতা পুলিশ এই ওয়ার্কশপে অ্যাটেন্ড করছে। আমি একটা বিগ টিম নিয়ে আমি এখানে এসেছি ইন অল র্যাঙ্কস। আশা করবো আমরা যেরকম রাস্তায় কাজ করি, রাস্তাতে কাজ করার ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট এবং এনফোর্সমেন্ট এই দুটোই দেখি আমরা। আশা করবো এই ওয়ার্কশপ থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারবো। আমার অফিসাররাও এখান থেকে অনেক কিছু হয়তো শিখতে পারবে এবং আমরা ভবিষ্যতে এটা রোড ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট এবং এনফোর্সমেন্টের কাজে লাগাতে পারবো। ধন্যবাদ। I would request Anup Chattopadhyay. Anup, are you here? Anup, please come and say a few words. আমি একটা জিনিস বলে রাখছি, এখানে কিন্তু আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ নো বাট ইংরেজি, বাংলা, কেউ হিন্দিতে বলতে চান, কারণ আমরা সবার আইডিয়াটা আমরা জানতে চাই। Anup Chattopadhyay, Principal Traffic and Transportation Planner, Government of West Bengal, Transport Department. And since Transport Department is a partner, Yes. CEI, so we welcome him to the desk.
We're to welcome Unup with a flower bouquet. Good morning, everyone. We are the main technical in the transport department, and we are maintaining the traffic management system with the help of police. Mainly, we are doing the planning work, and that plan portion is being implemented by the police authority. In Calcutta, we have exercised a very good solution, that is one-way traffic system. Few city roads we have made one-way system. So that has been proved very well, and Calcutta police has maintained it very well. So we get this result by maintaining this situation. We are getting a hopeful result, and at present, who are visiting from outside, they are commenting that speed of traffic has increased a lot in present days. Day-to-day situation is changing, and we are all trying our level best to smooth in the city smoothly and safely. Police is doing their level best, and we are trying to help them so much we can. Yeah. Now there are a lot of consulting services. We are taking help from them. So with the help of, it's a joint effort. We all try to move our city of joy with the day. Thank you. Thank you, Unup, for your brief address. I would now request Shomiran Sen, the chairman, Eastern and Northeastern region of CAI, to say about the workshop, what we are aiming at from this workshop. Thank you, Mr. Datta. Welcome, everybody. Thank you for showing interest in this effort. Some 2-3 months ago, we decided to organize something of this sort, which is, mind you, this is not a seminar. In no way it is a seminar. It's not a stage versus audience. It's an interactive, participative. That's why we're calling it a workshop. Workshop means we will, get involved. You will deliberate as much from the floor as we. In fact, most of the time you will find the days empty. Only a few people will be sitting here, and we will go around and asking your opinion and your views. So, as our president from Delhi, Dr. Pradhan, said, that everybody is a stakeholder. City road. Everybody has been living in a city. Everybody has to use the road. So we have termed this seminar. Because we do so many seminars, this is what keeps on coming to us. Workshop is something which we want at end of the day some solution, or at least get a direction. It will be too optimistic to expect some solution. It's a huge, complicated problem. It's been there, entrenched deeply. And for a city like Calcutta, which is an organically grown city, finding solution is an Herculean stuff. But we are going to try to set some direction. So this workshop would be basically in 2 parts. The first half would be setting the stage for the second half. First half, some of our people who have had some experience in dealing with traffic engineering subject and planning subject. This is a real important
very advanced subject, very advanced subject. Lot of research, even the number of PhDs and post-PhD researches which are going on traffic transportation engineering is tremendous all over the world, right from Japan is one of the most advanced in that, and on the other side USA. In between every country, because traffic is something which is present everywhere, every city. Without traffic, vehicular as well as non-motorized and pedestrians. So this subject affects this traffic, the phenomenon of traffic affects everybody who lives in a city. We talk about urban situation, rural, inter-urban, rural, that's a different ballgame. We will not talk about that much here. Maybe some references will come, but basically we'll talk about urban traffic and its problem. So the first half of the this event would be setting the stage where some of the experts, experienced people, some academicians, people from Kolkata Police would present the case, the things which are there for everybody to see. I mean, in the sense, the framework in which the entire problem should be, focused or looked into. We'll set the stage, basic norms, standards. I will just read out some of the points. The topics we have tried to include here. We don't know how much we can cover in one day. It's a huge subject. Awareness of basics of urban transportation planning and traffic engineering principles. These are principles. Everything has yardstick, benchmarks, standard. We cannot, lose focus of that just because things have gone out of hand. Don't give up. There are ways, flexibility in those principles to accommodate change situation. Change is the only constant. So we will try to set the benchmark for various traffic engineering and planning approaches. Second is road user segregation with priority to non-motorized, NMTs, non-motorized transport and pedestrian. So I'll just read out, will not explain, this will come later. Third is effect of large proportion of motorized two-wheelers in the traffic stream. Because two-wheelers are different animal within our traffic stream. Because they are two-wheelers, they are so maneuverable. Design of intersection and corridor. Principles of automatic traffic signaling. Road safety measures. General drivers' problems and perceptions. So this is the floor intervention. Pedestrians' problems and perceptions. Cyclists. Bus drivers and operators' problems. We have some representation from that sector. Motorist problem, the driver's problem, parking, road quality, obstructions, time management, environment and health issues of incessant honking. Everybody knows what we face when we travel on the road. Police friends have been trying to put an end to it, but I think it's a losing battle because people love to show that they are driving a car. Psychological effects of stressful driving. This is something which is never happened. That the stress of chaotic transport, stressful driving, what effect it has on mental health of the driver and the pedestrian. And when the driver is commuters who are traveling day in and out, every commuting driver, I mean bus drivers, taxi drivers, profession is driving. Invisible whisper in them. These are invisibly affecting their health and their reflexes. If your reflexes are blunted, your braking, perception time, reaction times, increase. Create accidents. So we try to tell this effect of traffic on people's users' health. Then we have finally an economist joining us in the second half, transport economist. She will talk about
the cost of accidents. Why safety? Safety is just not, people's life, loss of some family member. But it costs the family member, the long-term effect to the society. So these are the four topics in the first half. Second half will be basically the interactive part. Whatever the proceedings of the first part will be discussed through the panelists. We will refer back to the first half deliberation, but the panelists will be there. There, we will play games with you. So just like a workshop. Please, all senior people, please cooperate. You have to change places according to the workshop rules, and then you will have to have interactions in your own way. We will note down views from each table. Each table has a number. You see, each table has a number. So each table number 5 will have a spokesperson on behalf of that table. You will discuss 5 minutes. We'll give you 5 minutes on each topic. Discuss. Then the spokesman will give the view of that table through that spokesman. This kind of thing will happen. And the panelists will be here who will, interact and may ask questions. The panelists are also users, stakeholders. So this is how we want to organize this. So please stay back after lunch. The success of this workshop is your presence in the second half and continuation of the deliberation of the first half. Thank you. We hope that it will be a very vibrant and interesting event. We'll try to make it, and if you feel that you're getting bored, please tell us what to do. We will accordingly, change our, certain things so that the interest is sustained. Thank you very much. Thank you, Somiran, explaining what we are going to do in the workshop. Now I would request Amitabh Datta for proposing a vote of thanks. Now, thank you. Is customary that we conclude this inaugural session by a small vote of thanks. We're already delayed by half an hour, so I will try to make some cut short in this. First of all, we are very much grateful to Calcutta Police for their participation as a main partner for this workshop, where we have also got Transport Department, Government of West Bengal. Then have got two important institutions in this state, IIT Kharagpur and IIEST Shibpur. Then you have environmental and social partners like Rotary Club. Then we have got World Bank. Again, convey our heartful thanks to all of them. And we have, of course, sponsor Panorama. We thank you. They actually started working with us for the last 3 days. We had a very short period of preparation. However, we only look forward that we can have a good conclusion. At least may not be a complete solutions, but a conclusion which we can further nurture and move forward. And finally, I will thank the press, both printed media as well the electronic media, and that Park Hotel team who has supported us and taking this forward. Thank you. Now we start our next, there are 3 sessions followed by valedictory sessions. And I will now request Mr. Datta. I think we continue from here for the second session, right? So first technical session. Yeah. So now we call this as a closer of the inaugural session. Thank you. Thank you, Amitabh. Now, in a few minutes, we will start the technical session 1. We need one chair, please. Presentation to look for. अच्छा एक চেয়ারটা একটু দিয়ে দিকে বলে হ্যাঁ এবারে ওই ব্যাকড্রপটা
ওইখানে একটু কাউকে বলুন না, আমি যাচ্ছি না, ওদের যারা সার্ভ চাপি দেখায় আমাদেরও একটু ঠান্ডা লাগছে। হ্যাঁ, একটু টেম্পারেচারটা এটা কপি করে এখন চেয়ার না সব এদিকে এখানে अभी एक चेयर सेकंड आपने चाहिए अभी क्या आपका चेयर टेबल है একটু দূরে করে জাস্ট একবার প্লে করে দেখো। फाउल नहीं करेगा আব্দুল চেয়ার স্যার সেকেন্ডে আছে, প্রথমে তো বোধহয় আপনার একজন মিনিমাইজ করে দাও। এখান দিয়ে তো চলবে না, চলবে জুম। ও আচ্ছা, জুমের থ্রু দিয়ে শেয়ার করতে হবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, बोले दिन ना যে চারটা ও চলে গেছে অফিসিয়াল তাহলে এটা টাইম দিয়ে দিই যে তোমার 10-5 মিনিটে চলে তুমি একটা কফি খেয়ে আসছে এটা টেবিলে সাফ করতে বলা আছে তাহলে কি সেনা না এটা সাফ করতে বলা লাস্ট কোশ্চেন Anthem দাও হালকা সুবিধা পাচ্ছি এখানে বাড়ি সেই নতুন হাতের মতন চলে যেতেছে লাইভ হচ্ছে, তারপর দুজন বসে একসাথে তার হাত কি হলো গ্রুপ টাইপের হয়ে বারবার বলছি ভালো আর আমি তো ঢুকে এসে ঠিক করবো সে ফল ভেবে লোককে নিলে হয় একটা লোককে নিতে হবে, মানে তার পাশের লোকটাকে নিতে হবে, তার লোকটার হাত কেটে যাচ্ছে আর এই লোকটা কনসেপশন ঠিক হচ্ছে ছিল যেটা নষ্ট করে এখানে বাড়ি সেট ঠিক আছে সেট করুন বলেছি
सर हलदार को बोलो कि लाइव करेगा सर. Sound is not there. Sound is not there on the speaker. এই চলছে না বলছি মাইক চলছে 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 আচ্ছা ভালো তো Impact of e-rickshaws in city traffic. Professor Sudeep Rai and Dr. Pritam Saha of IIST Shibpur. Sudeep, Pritam, please come here and take seats. এখানে আরেকটা সাতটা দিয়েছি আরেকটা লাগবে তো আর একটা চেয়ার আরেকটা দুটো বলেছিল mobility for all. শুভেন্দু শেখ আরেকটা লাগবে দুটো লাগবে আর দুটো ছিল না না আমার pedestrian facilities and preferences to Johor Ranjan Sarkar. Johor, শুভেন্দু বসে যাও আমি তো automatic signal control, Dr. Mihirlal Raichaudhuri. Mihirlal. Sudeep, চলে এসো সুদীপ আমি প্রীতম কোথায় গেল yes managing city traffic, Alok Sannal, Kolkata Police. Mr. Sannal, please. এটা হচ্ছে সেকেন্ড হাফে ঠিক সো ইউ হোল্ড দ্য মানে whoever you are with try to tell them to remain আচ্ছা এই আমাকে আমি চেক করি আমারটা এই এখন একটু ব্যাকগ্রাউন্ডটা ক্যামেরাটা এদিকে থাকবে স্টপ করেছি এই প্রবলেমটা এই প্রেজেন্টেশনটা কপি করেছে আমার তোমারটা করে করেছে তো তুমি দিয়ে দিয়েছো তো দিয়ে দিলাম ওয়ার্কশপ বলে যেটার মধ্যে ব্যাকড্রপটা ছিল পিপিটি ওয়ার্কশপের মধ্যে পিপিটি প্রেজেন্টেশনটা যেকোনো একটা চালাই না না এগুলো সব অ্যাটাচমেন্টস আচ্ছা প্রেজেন্টেশন R0 না না R1 সরি R1 R0টা কালকে রাত্রে R1 ঠিক আছে এটা আমি এই নেই না মাউস লাগবে মাউস ছাড়া আমি কাজ করতে পারি মাউসটা দাও না মাউস বলো মাউস আমার প্রেজেন্টেশন হয়ে যায় এরপর আমার এরপরে 15 মিনিট তারপরে একটা মাউস দাও ভাই এই যখন একজন বলবে এখানে এসে বলবে তো নিশ্চয়ই এখানে অপারেট করবে না হ্যাঁ এই পয়েন্টার আছে পয়েন্টার আমাকে আই ডোন্ট ইউ আস্ক পয়েন্টার ওই লেজার তাহলে কার্সার দিয়ে করবেন কার্সার দিয়ে দেখাবেন কার্সার দিয়ে তো দেখাবেন এটা একটা আমার এটা একটা মাউসটা প্লে করো ওইখানে এই তো দেবে এখানেই করবে এই এত বড় জায়গা আছে মাউস প্যানোরামাটা চলে এলো প্যানোরামাটা চলে এলো একটা দেখেছি কাজ হয়েছে বুঝছো না একটা হয়েছে মানে আমি
শেয়ার স্ক্রিন করতে হবে তো? এখনই কি আপনি দেবেন না? না 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 আমি আমার এটা এসে যা ওপেন দ্যাট প্রেজেন্টেশন। আমার আছে ল্যাজওয়ালা মাউস স্ট্যান্ড বাইতে। পয়েন্টার কার্সার দিয়ে হবে তো? এই কার্সার দিয়ে তো দেখবে পয়েন্টার, এখানে কিন্তু পয়েন্টার কাজ করবে না, পয়েন্টার অন এলইডি স্ক্রিন একদম কাজ করে না, একমাত্র কার্সারই কাজ করবে। চলছে তো কার্সার দিয়ে, লেজারের ওই কালার এখানে কাজ করে না। কত মিনিট আছে শ্যামাদা? আমার অনেক কিছু বলার থাকে তো, আপনি কিন্তু পিস করে বলুন। আমি 8 মিনিটে পারবো। আমার তো ইন্ট্রোডাক্টরি কিছুটা শুরুটায় না না আমার ইন্ট্রোডাক্টরি বুঝবেন কিছুটা হচ্ছে আমি কালকে অ্যাড করেছি, আরম্ভ করে দিচ্ছি হলো না। আমি আমার মাউস নিয়ে আসি, দাঁড়াও। আমার ভাই প্রিমিটিভ মাউস এটাই কাজ করে। যেদিকে নেই ইউএসবি দাও, ওদিকে দাও, এটাকে সরাও। চলে এসছে। ফার্স্ট ক্লাস। এছাড়া আমি কাজ করতে পারবো। মাউস হয়ে গেছে, মাউস ঠিক আছে। এবার আরম্ভ করি। তোমার রেডি তো? আমার রেডি মানে স্ক্রিনে আনবো তো? ও বললেই স্ক্রিন on the screen, then you change the screen from backdrop. Hello. কি করবো? আমি তো ইয়ে করবো। Hello. My phone is Hello. Hello, we are already late. We are starting our technical session 1. And first presentation will be by Shomiran Singh, capacity management of urban roads. Shomiran, please. Our time allotted for each presentation is 8 minutes. Please try to complete in 8 minutes. Thank you. Can we request the people at the back to take their seats, please? Okay, we'll start. Capacity management of urban roads. এখন এটা কিন্তু এর মধ্যে কিছু টেকনিক্যাল ব্যাপার আছে, আপনারা কিন্তু সেগুলো ঘাবড়াবেন না। এগুলো জাস্ট কিছু জিনিস না বললে নয়, সেই জন্যে যাতে ট্রাফিকের প্রিন্সিপাল, ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং জিনিসটা বুঝতে একটু সুবিধা হবে। এটা কিন্তু আপনারা মনে মনে কিন্তু কমন সেন্স দিয়ে বোঝেন, আমি শুধু কয়েকটা আর কি কনসেপ্টকে প্রেজেন্ট করব। আচ্ছা, প্রথমে who are the road users? বেসিক্যালি এই
1 2 3 4 5 6 রকমকে বলেছি, there are more, but road users of concern আমাদের for this workshop at least এই 6 categories. The first 4 shown in blue, they are the users of motorized transport, motorized vehicle. They travel at some speed and they cause accidents. Last is দুটো pedestrians, pedestrian and পথচারী, and cyclists and other NMTs. মানে নন মোটরাইজড ট্রান্সপোর্ট, এনএমটি কে শর্টে মানে শর্টে নন মোটরাইজ মানে যার যে ট্রান্সপোর্ট বা ভেহিকেলের মোটর নেই, সাইকেল, ঠেলা, রিক্সা, সাইকেল রিক্সা, এটা হচ্ছে এনএমটি। তো এই হচ্ছে 6খানা মোটামুটি ব্রডলি রোড ইউজার ক্যাটাগরি। এখন আমি লাস্ট 2 দিন ধরে একটুখানি একটু স্ট্যাটিস্টিক্স ঘাটাঘাটি করে এইগুলো পেয়েছি, জানেন যে কলকাতা শহরে 2019-এ 4.3, ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট আমাকে একটু মাপ করে দেবেন, আপনাদের ডেটা হয়তো একটু ভ্যারি করবে, কিন্তু জাস্ট টু ফর for some idea about what is happening, কলকাতা শহরে ডেইলি 4.3 লাখ 4-wheelers চলে, মানে ট্যাক্সি, গাড়ি, বাস, গুডস ভেহিকলস, মানে এমনি হেভি ভেহিকলস তো নেই, স্মল এলসিভিস, লাইট কমার্শিয়াল ভেহিকলস। আর 2-wheelers চলে 3.4 lakhs, এটা যে 2019-এর একটা সোর্স থেকে। তো 7.7 লাখ, 7.5-এর একটু বেশি ভেহিকল মোটরাইজড ফাস্ট মুভিং, দিস আর অল ফাস্ট মুভিং ভেহিকলস চলে। আর কলকাতার পপুলেশন 2020-তে এই এখান থেকে চলে গেল, কোথায় গেল স্ক্রিন থেকে আমি এখান থেকে বলছি, ফরগেট ইট। তো 2-wheeler আর কলকাতার পপুলেশন 2020-তে 1.48 crores, এটা একটা এস্টিমেট। এবার আপনি দেখুন ওই ফিগার গুলো থেকে যে 2-wheeler constitute 44% of the total motorized traffic, 44%, কম বেশি হতে হবে 40-এর বেশি। Anything which above 30%, any category of vehicle more than 30% has a huge impact on the traffic stream. 44% তারা ডিক্টেট করছে, almost same size as cars. And if we assume that 70% of the vehicle, গাড়ি রোজ মাঠে মানে রাস্তায় নামে, সবাই তো আর গাড়ি বার করছে না রোজ, গাড়ি তো গ্যারেজে আছে। আমি যদি এটাও একটা একটু হায়ার ফিগার বলছি, 60%ই হতে পারে। তো 70% of 7.7 lakhs হচ্ছে অ্যাবাউট 5 লাখ, 5 লক্ষ গাড়ি ডেলি রাস্তায় চলছে আউট অফ 7.7। আর আমরা যদি মনে করি যে পপুলেশনের 5% রোজ রাস্তায় হাঁটে, 5% হাঁটে, সবাই তো নাচছে। একটা বাসে যে চড়ে, পার্সন হু ইজ আ বাস রাইডার, প্যাসেঞ্জার, হি অলসো ওয়াকস, সে তো তার ডোর টু ডোর নয়, সে তো পাবলিক ট্রান্সপোর্ট। তো আমি যদি 5% নিই, কোথায় গেল 5% নিই, আমি দেখছি অলমোস্ট 7.5 লাখ লোক রাস্তায় হাঁটছে। তাহলে আপনি রেশিওটা দেখুন, 5 মানে 7.4:5, 3:2 pedestrian to fast moving vehicles। তাহলে কে প্রায়োরিটি পাবে বলুন তো? পেডেস্ট্রিয়ানরা পাবে না? এইটাই আমার ফোকাস, আজকের ওয়ার্কশপের ফোকাস। যে কার ভালো কথা, তুমি গাড়ি চালাচ্ছ, গুড ফর ইকোনমি, ইউ আর ট্রাভেলিং ফ্রম পয়েন্ট এ টু বি ফাস্ট, দেরি হলে বিজনেস খারাপ, কিন্তু শুধু তোমার জন্য রাস্তা নয়, রাস্তা ইজ অলসো ফর 1.5 গুণ বেশি ইউজার, which is this is the এটা একটু সেটিং দ্য স্টেজ। আমি কিন্তু এই নিয়ে আর আলোচনা করব না। Why road users and segregation, এটা নিয়ে একটু বলবো, why segregation between pedestrian
or the slow moving vehicles and fast moving vehicle is essential. Mix করলেই অ্যাক্সিডেন্ট হবে, মিক্স করলেই ক্যাপাসিটি লস হবে, মিক্স করলেই স্পিড কমে যাবে, কারোর লাভ হবে না। এবার আমি একটু কনসেপ্টের দিকে যাব। কি হলো ভাই? এবার একটু একটু এগুলো আমি চট করে বলে নিচ্ছি। এখন আমরা কিন্তু উইল টক অ্যাবাউট ভেহিকুলার ট্রাফিক। পেডিস্ট্রিয়ান ট্রাফিকের জন্য এনারা আছেন, আমার পরের বক্তারা আছেন, দে উইল টক ইন ডিটেল অ্যাবাউট পেডিস্ট্রিয়ান ট্রাফিক। I will be talking because the capacity management of urban road is management of the vehicular traffic. তার দুটো পার্ট আছে, একটা হচ্ছে রোড ইউজার ক্যারেক্টারিস্টিক আর একটা হচ্ছে ভেহিকেল। রোড ইউজার মানে ভেহিকেলের যে ইউজ করছে, যে গাড়িটা চালাচ্ছে তার ক্যারেক্টারিস্টিক, আর 2 নম্বর হচ্ছে গাড়িটার ক্যারেক্টারিস্টিক, ম্যানুভারেবিলিটি, সেটাই বলছি আমি। এই দুটো পার্ট আছে। আবার রোড ইউজার ক্যারেক্টারিস্টিক মধ্যে সেটারও আবার দুটো ভাগ আছে, যে ড্রাইভারের পাওয়ার অফ ভিশন, সে কতদূর দেখ, তার চোখের দৃষ্টিটা কত প্রখর, সে যদি দেখতেই না পারে 20 ফুটের দূরে, ডেঞ্জার টু দ্য কমিউনিটি। হিয়ারিং, হর্নই শুনতে পাচ্ছে না, আর সে শুনতে পাচ্ছে না বলে সে কনস্ট্যান্ট হর্ন দিয়ে যাচ্ছে, কারণ ও ভাবছে অন্যরা শুনতে পাচ্ছে না। হ্যাঁ, আর তারপর কি রিয়াকশন টাইম অফ ড্রাইভার, তার নিজস্ব, তার ব্রেনটা কত অ্যাক্টিভ, রিয়াকশন টাইম সকলের এক নয়। হ্যাঁ, আমি হয়তো ইট ইজ নাথিং টু ডু উইথ ইউর এডুকেশন অর লিটারেসি, রিয়াকশন টাইম তো একটা ইনবর্ন জিনিস। একটা ড্রাইভারের রিয়াকশন টাইম যদি ভালো হয়, তার অ্যাক্সিডেন্ট করার চান্স কমে যায়। তার অন্য স্কিল না থাকলেও এই একটা স্কিলেই, একটা কোয়ালিটিতেই সে কিন্তু বাজি মাত করে দেবে। আর সেকেন্ড হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক, তার কি সে রেগে আছে, কি ভয় পাচ্ছে, বসের ঝাড় খেয়ে যখন বাড়ির থেকে ফিরবে, সে কি মনে করছেন যে ইন এ প্রপার স্টেট অফ মাইন্ড সে গাড়িটা চালাচ্ছে? নিশ্চয় এটা আমরা সেকেন্ড হাফে বলবো। মানে তো অ্যাঙ্গার, অ্যাংজাইটি, এগুলো কিন্তু এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টর, সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টর, যেটা ওর রিয়াকশন টাইমটাকেও এফেক্ট করছে। তো ডিফারেন্ট ক্যাটাগরিজ অফ ইউজার্স অ্যাসেস দ্য ট্রাফিক কন্ডিশনস ইন দেয়ার ওন ইউনিক ওয়ে। সাইকোলজিক্যালি সে যেরকম ভাবে দেখছে, ইউ পারসিভ অ্যাজ ইউ আর, নট অ্যাজ দে আর। আমরা তো ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি। আমি আমার নিজের দৃষ্টিতে একই জিনিস দুজন দেখছে, কেউ দেখছে হাফ এমটি গ্লাস, কেউ দেখছে হাফ ফুল গ্লাস। তো এটা হচ্ছে পারসেপশন। এবং একটা জিনিস ফিজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে পেরিফেরাল ভিশন। একটা ড্রাইভার হিসেবে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, স্পেশালি যখন পাশ দিয়ে অন্য ট্রাফিক যাচ্ছে, মাল্টি লেন এই পালিয়ে যাচ্ছে কেন বারবার? ও, মাল্টি লেন যখন ট্রাফিক স্ট্রিম যাচ্ছে, তখন পেরিফেরাল ভিশনটা ভীষণ দরকার। নর্মালি 90 ডিগ্রিজ পর্যন্ত কভার করে, 90 ডিগ্রিজ যা আসে তার বাইরে গেলে ব্লাইন্ড স্পট, দেন ইউ নিড দ্য উইং মিরার্স আর রিয়ার ভিউ মিরার্স। 90 ডিগ্রিজ পর্যন্ত উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে দেখতে পাবে, কিন্তু 60 to 70 ডিগ্রিজ এটা লাইন অফ সাইটের ওপর নিচে, ওপরে 60 আর 70 বোধহয় নিচে বলছে, হ্যাঁ বিলো। তো ওটার চেয়েও বড় কথা, নিচেরটা খুব ইম্পর্টেন্ট, আকাশের দিকেরটা তখন নিচেরটা ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমি হ্যাজার্ডকে পারসিভ করব, কত ছোট হ্যাজার্ড। বড় হ্যাজার্ড সবাই দেখতে পারে, ছোট হ্যাজার্ড একটা বাচ্চা ক্রস করছে, অনেক সময় ভিশনটা উপর দিয়ে চলে গেল, দেখতেই পারলো। যেটা আপনারা পুলিশ বন্ধুরা জানেন, যে ব্লাইন্ড স্পট বলছেন, হাই লেভেল ক্যাপ থেকে নিচের বাইককে দেখতে পাচ্ছে না, তার পেরিফেরাল ভিশনের প্রবলেম। বাইক যতই করুক, বাইক তার ব্লাইন্ড স্পট, কিন্তু ওর ব্লাইন্ড স্পট অনেকটা ওয়াইড। ড্রাইভারের তার চেক করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু, আমি পিভিডি যদি থাকে, আমাদের অনুপকে বলবো যে ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের, যে পেরিফেরাল ভিশনের টেস্টিং হওয়া দরকার ড্রাইভিং লাইসেন্সের আগে, ঠিক আছে? আর এই দেখো নিচের দিকে লাস্টের দিকে দেখতে পাচ্ছেন কিনা জানি না, 30 কিলোমিটার স্পিডে গেলে 100 ডিগ্রি কভার হয়, যে স্পিড 100 কিলোমিটার হয়ে যায় 40 ডিগ্রি, তার মানে আর তার বাইরে কিছু দেখতে পারে না। তার মানে ইন বিটুইন
যদি ধরুন কলকাতায় আমরা 40-50-এ যাই, তাহলে কত হবে? 40 থেকে 50 হবে, ওই 90 ডিগ্রির কম। 90 ডিগ্রি হচ্ছে 40-এ হয়তো দেখবি, আর আরেকটু ফাস্ট গেলে 80-তে গেলে আরো কমে যাবে। সো পেরিফেরাল ভিশন ইজ ভেরি, অ্যাজ আ ড্রাইভার আই ফিল, আমার বয়স হয়েছে, আমি প্রায় 50 বছর গাড়ি চালাচ্ছি কলকাতায়, ড্রাইভার খুব কম ইউজ করেছি। আজকাল ভয় পাই কেন? পেরিফেরাল ভিশন কমে যাচ্ছে, ওইখানে আমি মার খাচ্ছি। আর সব তো হচ্ছে পেরিফেরাল, রাত্রির বেলায় বিশেষ করে। আচ্ছা, আরে এটা শুরু আরেকটু বাকি আছে। আচ্ছা, স্ট্যাটিক এগুলো হচ্ছে ভেহিকুলের ডাইমেনশন, এটা হচ্ছে ভেহিকুলার ক্যারেক্টারিস্টিক। ডাইনামিক ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে স্পিড, পাওয়ার, অ্যাক্সিলারেশন এটসেট্রা, ফ্যাক্টরস রিলেটেড টু মোশন। আমরা ডাইনামিক ক্যারেক্টারিস্টিক নিয়ে কথা বলবো। আসলে ট্রাফিক ইজ লাইক ওয়াটার ফ্লোয়িং থ্রু আ পাইপ অর আ নেটওয়ার্ক। জল ফ্লো করে পাইপে বা ওপেন চ্যানেল ড্রেনে, ট্রাফিকও তাই। যেখান থেকে জায়গা চ্যানেল পাবে সেখানে ডাইভার্ট হয়ে যাবে, কোনো অবস্ট্রাকশন দিলে ও পেরিয়ে যাবে, আর যদি বন্ধ করে দেন ব্যাক আপ হয়ে যাবে। ফুল ফ্লো কন্ডিশন ডাজ নট অলওয়েজ মিন ফুল এনার্জি। অ্যাবাউট 90% ফুল ফ্লো ওয়েটেড পেরিমিটার থেকে দেখা গেছে ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সি ইন পাইপ ফ্লো। আর ট্রাফিকে অ্যাবাউট 70% V/C রেশিও, মানে ভলিউম আর ক্যাপাসিটি যদি 70%-এর কাছাকাছি হয়, দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট এফিসিয়েন্ট। তো এক্সেস ক্যাপাসিটি জেনারেটস টার্বুলেন্স and loss of energy. তার মানে providing carriageway with more than the demand creates uncertainties in the mind of the driver and generates chaotic flow. সে কিন্তু তাকে চেপে না দিলে সে কিন্তু, জল যেমন পাইপের মধ্যে আপনি 6 ইঞ্চির ডায়ামিটারে 2 ইঞ্চি বা 3 ইঞ্চি ডায়ামিটার রিকোয়ার জল পাঠালেন, তাহলে কিন্তু লস বেড়ে যায়। তো সিমিলারলি ট্রাফিকটা এইরকম ভাবে করে। তো আমরা চট করে বলবো কিছু জিনিস। প্যাসেঞ্জার, আমরা যখন ট্রাফিকটা বলি, কিছু ফিগার্স এর পরে দেবো, সেই জন্য বলে দিচ্ছি যে আমি বলছি হোয়াট ইজ প্যাসেঞ্জার কার ইউনিট। আমরা তো বিভিন্ন রকম ক্লাস অফ ভেহিকলস ইউজ করি, মানে রাস্তায় চলছে। কিন্তু আপনি ধরুন এই যে আলু টু আলু রাদার দ্যান আলু টু গরু, আমি বাজার করতে যাবেন, আপনি জানেন 2 কিলো আলু, তার মানে ধরুন 20টা আলু হবে, 20টা সাইজের আলু আপনি ওই থলেতে ধরেন। কিন্তু আপনি তো রোজ আলু কিনতে যাবেন না, আপনি কপিও কিনবেন, আবার বেগুনও কিনবেন। আপনি যদি জানেন যে একটা বেগুন ইজ ইকুয়াল টু 3টে আলু আর কপি হচ্ছে 2টো আলু, তাহলে আপনি জানবেন যে কতগুলো কপি বেগুন। তো যখন ক্লাস অফ ভেহিকলস, যখন বিভিন্ন রকম ভেহিকল ক্লাস একসঙ্গে চলছে, তাদের একটা ইউনিটে আনতে তাকে বলে প্যাসেঞ্জার কাউন্ট ইউনিট, যেটা একটা ছোট গাড়ি 4 হুইলার। এটা সবচেয়ে কনভিনিয়েন্ট, এটা বহুদিন আগে হয়েছে। এইখানে দেখা গেছে যে আরবান সিচুয়েশনে 2 হুইলার, মানে আমি যদি কার 2 নম্বরটা দেখুন। আচ্ছা আচ্ছা, আমি কুইকলি বলবো যে এইগুলো হচ্ছে রেশিও দিয়ে, হ্যাঁ, পিসিইউ দিয়ে আমরা এক একটা গাড়িকে, যেমন 2 হুইলার যদি হাফ 0.5 হয়, 5% যদি স্ট্রিমে থাকে, আর 10%-এর ওপরে হলে 2 হুইলারের এফেক্ট 0.75, আর আমি বলছি 44%। এ হয়তো একটা গাড়ির। সিমিলারলি আমি একটা ছোট্ট জিনিস দেখাই, এটা আমি হয়তো স্কিপও করে দিই, জাস্ট দেখিয়ে আমি চলে যাব। এটা দেখাচ্ছে না। এইটা কোথায় গেল? এক মিনিট, আমার এখানে অনেক টিচার প্রফেসর আছেন। এটা হচ্ছে, তারা জানেন যে এটা দেখো এখানে আসছে না, এটা আসছে, ওই এটা হাইপার লিঙ্কটা আসছে না,
অন্য একটা ওই যে এটা হাইপার লিঙ্কে যেটা আসছে সেটা এই স্ক্রিনে আসছে, এটা আসছে। না, আমার সেই হাইপার লিঙ্কটা তো সবকটাতে হাইপার লিঙ্ক আছে। আর কত মিনিট দেবেন? আর অনেক মিনিট হয়ে গেছে। সবের অনেক ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আছে। এখান থেকে শুরু হবে। এগুলো পরে যদি না আসে না, এগুলো আবার তুমি প্যানেলে বলবো, আমি শুট করে চলে যাই। প্যানেল ডিসকাশন বলবে। আচ্ছা ঠিক আছে, কোথায় গেল? হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, এগুলো নিয়ে পরে কথা হবে। যে স্পিড ফ্লো এর ওপর, ওই যে যেমন বললাম ফ্লো এর ওপর কতটা মানে ক্যাপাসিটি ইজ টু অ্যাকচুয়াল ভলিউম, এই রেশিওর ওপর স্পিড ডিপেন্ড করে, এবং লেভেল অফ সার্ভিস মানে আপনি কত কমফোর্টেবলি গাড়ি চালাতে পারছেন। একদম ফাঁকা রাস্তায় আপনি হাই স্পিডে যেতে পারেন, আবার ফুল ক্যাপাসিটিতে যখন ভলিউম হয়ে যায় স্পিড একেবারে জ্যাম স্পিডে চলে যায়। ইন বিটুইন এই যখন বলছিলাম যে 70% ক্যাপাসিটিতে সবচেয়ে এই কলকাতা শহরে, এটা হয়তো রুরাল এরিয়ায় 50% ক্যাপাসিটি, কিন্তু আরবান এরিয়ায় 70% যদি হয়, যদি ক্যাপাসিটি 2000 হয়, তাহলে 1400 যখন ভলিউম, সেটা হচ্ছে মোস্ট এফিশিয়েন্ট। ঠিক আছে, ওখানে দেখতে পাচ্ছে জুমে কি দেখতে পাচ্ছে? জুমে দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা সেকেন্ড হাফে এখন তুমি ব্যাক টু গিভ মি দ্য প্রেজেন্টেশন ব্যাক, আর কিছু চাই না। এমনি বলে যাও তাহলে। তবে ইউ এফেক্ট আর বেশিক্ষণ নিও না, এবারে শেষ করো। হ্যাঁ, জুমের সঙ্গে এইটা হয়ে গেছে, জুমের সঙ্গে কনফ্লিক্ট হয়ে গেছে, ওই তো ওই জন্য লিভ বেরিয়ে এসে আবার করছে। আচ্ছা আমি ও যতক্ষণ করছে আমি এগিয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ, লেভেল অফ সার্ভিস আমরা মোটামুটি ধরে নিই যে লেভেল অফ সার্ভিস সি মানে হচ্ছে 70% ক্যাপাসিটি, মানে অফ দ্য ক্যাপাসিটি যদি ভলিউম হয় শহরের পক্ষে এটা ভালো। আমরা দেখেছি, এবং তাতে 70% ক্যাপাসিটিতে ফ্রি ফ্লো স্পিড মানে ডিজাইন স্পিড ধরে নিলাম তার 50% স্পিড হয়। হ্যাঁ, 50% স্পিড কি হয়, আমরা কলকাতা শহরে যদি আর্টারিয়াল রোড ধরি, মানে সে ইএম বাইপাস ইজ অ্যান আর্টারিয়াল রোড কলকাতার, তার 80 ডিজাইন স্পিড, ডিজাইন হয়েছে 80 কিলোমিটারে। তো যদি 50% স্পিডে ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি হয়, তাহলে 40% ইজ 40 কিলোমিটার is 40 to 50 kilometers is the most efficient speed. ওকে, তো এটা এসে গেছে। তো এই জিনিসটা মেনটেন স্পিড অ্যান্ড ভলিউম, এটার উপর ভীষণ, এবং এই নিয়ে আমাদের ডক্টর ভার্গব মৈত্র অনেক স্টাডি করেছেন স্পিড ম্যানেজমেন্ট নিয়ে। সেটা নিয়ে আমরা অন্য কোনো ফোরামে ডিসকাস করব, কিন্তু স্পিডের সঙ্গে লেভেল অফ সার্ভিস এবং ক্যাপাসিটি ইউটিলাইজেশন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, স্পিডটাকে কিন্তু মেনটেন করতে হবে। আচ্ছা, এরপরে এটা হচ্ছে মিড ব্লকের, আমি যে করিডোরের কথা বলছি, কিন্তু একটা সিটি নেটওয়ার্ক ক্যাপাসিটি কিন্তু গভর্ন বাই দ্য জাংশন ক্যাপাসিটি। জাংশনে আপনি করিডোর দিয়ে গেলেন, একটা জাংশনে পড়লেন, স্পিডটা মানে ওভারঅল এফিসিয়েন্সি অ্যান্ড দ্য স্পিড অফ দ্য নেটওয়ার্ক কিন্তু জাংশন ক্যাপাসিটির উপর নির্ভর করে।
তো এই জন্য জাংশন ডিজাইনটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটার মধ্যে আমি ডিটেলে যাব না। একখানা আচ্ছা, এগুলো আমি করব না, এখানে যেহেতু হাইপার লিঙ্ক কাজ করছে না, আমি একেবারে সেগ্রিগেশনে চলে যাব। এই যে রোড ইউজারদের সেগ্রিগেশন, হ্যাঁ আচ্ছা এখানে কি আসবে আবার আমি যদি হাইপার লিঙ্ক করি? আসবে না। আচ্ছা, তো এগুলো আমি বাদ দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি একটা জাংশন ডিজাইন ইজ সো ইম্পর্টেন্ট, এটা আমার অনেক কটা স্লাইড ছিল, সেটা আমি কোনো একটা সময় পারলে দেখাবো। তো জাংশন আমি যদি এফিশিয়েন্ট করতে পারি, সিটি ট্রাফিক মুভমেন্ট ইমপ্রুভ করে যাবে। করিডোর মানে মিড ব্লক ইজ নট অ্যান ইস্যু। আচ্ছা, এবার রোড ফ্যাক্টর নিয়ে একটু বলি। রোড সারফেস ফ্যাক্টর, এটা আমরা ইগনোর করি, যে রোড সারফেস ফ্যাক্টর মানে রাইডিং কোয়ালিটি অফ দ্য রোড, মানে সারফেস আনইভেননেস, এটা কিন্তু আমরা রাফনেস বলি। রাফনেস অ্যাকসেপ্টেবল ইজ বিটুইন 2000-3000 মিলিমিটার, মানে 1 কিলোমিটারে গাড়ির সাসপেনশনটা কতবার ওপর নিচ করছে। তো 2000 মিলিমিটার যদি 1 কিলোমিটারে করে 2 থেকে 3500, তাহলে এটা বলি ভালো রাস্তা। কিন্তু কলকাতায় মোটামুটি 3.5-এর ওপরেই আছে, তার মানে গাড়ির ভাইব্রেশন এবং আপ অ্যান্ড ডাউন মুভমেন্ট অনেক বেশি হয়, এবং তার এফেক্ট কি হয়, স্পিড তো কমেই, কিন্তু সাসপেনশনের মানে মেনটেনেন্সের কস্ট বেড়ে যায়, স্পেয়ার পার্টস, টায়ার, এটাকে বলে আমরা ভেহিকল অপারেটিং কস্ট, এবং সেটা টাকা প্রতি ভেহিকেলের জন্য রুপিস পার কিলোমিটার, এটা ভ্যারিস উইথ ক্লাস 2 অ্যান্ড রাফনেসের ওপর। আমি বলছি, এটাই হচ্ছে লাস্ট স্লাইড, যে হায়ার রাফনেস, সো রোড সারফেস মানে পটহোল রিপেয়ার, রোড সারফেসের ইভেননেস অর স্মুথনেস কিন্তু ক্যাপাসিটিকে এফেক্ট করে, এবং হেন্স স্মুথ রোড সারফেস ইজ আ প্রিরেকুইজিট টু ক্যাপাসিটি ম্যানেজমেন্ট। এটা আমরা ইগনোর করি, কারণ গাড়ি স্পিড কমে যায়, আমাদের যতই কিছু জিওমেট্রিক ইমপ্রুভমেন্ট করি, যদি সারফেস conducive না হয়, then the capacity cannot be managed. I think we'll end here. Thank you for giving me this extra time, but আমার একটু সবার কাছে সব যারা প্রেজেন্টেশন করবেন একটা রিকোয়েস্ট, কারণ টাইমটা মেইনটেইন করবেন, আর অ্যাকচুয়ালি আমরা জানতে চাই রিয়েল লাইফ সিচুয়েশন এন্ড সলিউশনস, সেটি আমরা বেশি জানতে চাই। ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি এরপরে আরো আমরা ডিসকাশন করবো, প্যানেল ডিসকাশনে এগুলো আমরা ফার্দার ডিসকাশন করবো। বসে এখানে বসে। আচ্ছা, এখন আমি রিকোয়েস্ট করবো প্রফেসর ভার্গব মৈত্র। প্রফেসর ভার্গব মৈত্র ইজ অ্যান অ্যালামনাস অফ বি কলেজ, নাও আইআইএসটি শিবপুর। তারপরে ভার্গব আইআইটি থেকে পোস্ট গ্রাজুয়েশন ডক্টরেট করেছে। ভার্গব এখন আইআইটি খড়গপুরে প্রফেসর, and he is a very actually he is not only an academician, ভার্গব কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল রিয়েল লাইফ সিচুয়েশন নিয়ে অনেক কাজ করে যাচ্ছে, সেই জন্য ওর সব দিক দিয়ে ওর কিন্তু একটা এক্সপিরিয়েন্স আছে। ভার্গব ইন্ডিয়ান রোডস কংগ্রেস থেকে জওহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিল, আর খুব প্রেস্টিজিয়াস হ্যাম্বোল্ড স্কলারশিপ নিয়ে ও বাইরে গেছিল। তাছাড়া ও এখন ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডিপার্টমেন্টও হেড করেছে, আর ওর তো প্র্যাকটিক্যাল সিচুয়েশন নিয়ে অনেকেরই জানা আছে। I would request Bhargav for your presentation. Thank you, sir, and a very good morning. I hope still I can say morning. Yeah, a very good morning to all of you. Now, could you say that how much time I should take? I will precisely take that much time. 10 minutes. 10 minutes. So 10 to 12 minutes I'm taking this. Okay, fine. Okay. Because there is always so many things to tell, but we have to stop somewhere and maybe the other thing. Okay. So I picked up my topic as sustainable urban transport, rather towards sustainable urban transport in Indian context, and especially the reference of Kolkata. So very quickly going to that, কেউ আপনি এটা কাজ করে না কেন? কোথা থেকে হ্যাঁ, কোন আরো কিটা কাজ করবে?
So our time is so limited that cannot afford to waste time actually. No, no. Close it, open it once again. Don't save. Just okay, fine. Thank you. I hope it will. Page up, page down. That's all. Simple. Fine. Okay. Okay. So in urban context, coming to Kolkata specific context, I will come directly. That our road space is limited traditionally, never a planned city, and there is so much of dependence on the road transport system, and there is a huge imbalance between the demand and supply of transport for various reasons. We have hardly any scope to widen road, to augment road capacity, but the vehicle ownership is increasing, the car ownership is increasing, so there is a huge imbalance. And because of the imbalance, the results are the externalities. Very simple. The externalities in terms of congestion, in terms of delay, in terms of vehicular emission, and all these are our concerns. So why our transport system is not sustainable transport in the context of Kolkata? Because of these externalities. So we have congestion, delay, vehicular emission, safety, health and environmental hazards, right? And the health hazard is enormous. We are not realizing it, but look at the people, the way even the children are using, every house probably they're using all inhaler, right? So that's the kind of condition. And go to any hospital in Kolkata and see how much the lungs problem related patients are there. You will understand the reality and why it is happening. There is no wonder, because we have a huge amount of pollution. So now if I try to address this, which way we should go, how we proceed, then I am dividing it into two parts. First, interventions which will impact the congestion, delay and vehicular emission, because the more congestion, more will be the emission. Because in any city, big city, the huge intersections are really the hotspots for emission, because all vehicles are waiting there, right? So these two are related. So I have grouped them together. And the second part, I will come directly about the road safety part, which is again something really close to my heart. So if you look at the congestion and vehicular emission scenario, it tells you how bad or the alarming the situations are, but I would not like to spend time on any of the number of data. Let's come to the areas which gives us an opportunity to rethink and redesign or retrofit the city in terms of its transportation system. So if we are talking about sustainable transportation, the key areas where I thought we can have intervention related to road capacity, the traffic management part, enhancing or strengthening the public transport system, the parking management, and promoting eco-friendly motorized transport. So if we see the road capacity, we have to add infrastructure. We have limitations, except for few like the mark for elevated corridor or a few north-south corridor, probably we have very limited scope. So what we say, in a way, we should go for corridor-based mobility improvement rather than trying to solve localized congestion problem. Don't try to treat only an intersection in isolation, because that may eventually shift the problem from one intersection to another intersection. But think of a corridor, say east-west corridor. You cross the second Hooghly Bridge, you take the AJC Bosland flyover, then the Ma flyover, and then you take the Chingligata flyover, multiple flyovers. So like you are getting connected entirely up to the airport, right? So like that, take a few north-south and east-west connector and improve the mobility along the corridor rather than trying to treat congestion.
The second, the construction time, a very alarming thing. We don't want to see anymore the construction as is going that the road is closed. Think of the externalities due to that. And I can feel, because I work closely in the field with the traffic police, most of them, they know me probably. So we know the pain that what is the impact of this construction related delay on the city traffic and the condition. Maybe at least 20% of the benefit can come directly if we can do the construction management in a proper way. Going to the judicious road infrastructure planning, that's why I say they select a few strategic corridor and try to improve that. Then coming to the traffic management, the key interventions are designated footpath, bus priority intersection, bus lane, pedestrian grade separated crossing. So little bit I will say signal coordination, it worked well. I am sure the learned commissioner of police, Sri Vinit Goyal Saab, he did a lot of work, and when he was earlier as a special commissioner, I worked also in some of the initiatives, and I am sure we have a lot of scope. See, our capacity is limited, so we have to improve the management part, how we can coordinate the signaling coordination in a better way. So once you get the green time along the major corridor towards the city center in the morning and away from the city center in the afternoon, we can have better mobility. It's possible, and I have some of my students have worked dedicatedly on this, on EM bypass. We have done the trial with the help of Kolkata police only, then we found their work. Walbabu is sitting here. So this is a promise for the city of Calcutta. Pedestrian facilities, my other friends is there, he will talk. Public transportation, multiple issues. Not only just I want improvement, but how? The question is ineffective feeder service to metro. Just look at the thing, the metro constructions are happening. The stations are getting built up, but where is the last mile connectivity? Again, end of the day, once the things become operational, suddenly the police will realize that time that where the autos will stand, where the taxis will stand. So it has to be the transfer facility planning. That has to be done. Overcrowded pool car. I want to see my city using more and more pool cars and school buses rather than parents using private vehicles. Again, I must thanks to the transport department and also the Kolkata police. We have done number of works together, lot of meaningful thing, and we are soon going to bring a kind of guidelines or standard operating procedures for pool cars in the city. So there are multiple stakeholders, parents, school, children, and the police. So linking all of them, what should be the standard operating procedures? We are aware of the concerns of the parents, why they don't like the children to go to pool car, but we have to ensure that we address those concerns and make pool car an attractive mode of transport for the school children. Okay. The other part is the, as I said, the effective pool cars and all of that. Then, okay, right. The public transportation system, I will say, we are absolutely in the right track. The transport department is absolutely in the right track. The way the bus modernization is happening in the city is really something correct, towards the correct direction. AC bus is going to be the future of Kolkata transport in terms of bus services. And clearly we are working in the considering the segmentation of the service. What I mean by the segmentation, if you want to travel by train, you can travel in sleeper cars, you can also travel in AC 2-tier, right? Because our society is heterogeneous, the requirements are different, so the same service is not acceptable to all. The same way, we will have every route where the ordinary bus will operate and the fare will be low, keeping in mind primarily the marginally weaker section of the community. But if we want to see bus working as an effective demand management instrument, then we cannot, attract car owners to that kind of bus service. So we need high-end bus service. And remember that AC bus need not be subsidized, because if you are paying 500 rupees to Ola,
there is no reason to bring down the fare from 100 rupees to 80 rupees and give subsidy. Let the subsidy go to people who actually require subsidy in our society. We need to only give a high quality service which satisfies the requirement of the car user. Then I don't know why it automatically goes back. There is something very funny with this one. I don't know. I have never seen it. It automatically goes back, right, after some time. The other way, as you can see, the kind of buses, what the electric mobility is another aspect. I will just come. Improve metro rail transit facilities, as I've said, shared school transport. Parking, you have to understand. It is not that I go abroad and see somewhere a multi-story parking place and I will come and build one in my city. It may not work. It may fail miserably. You need to understand this is an area of expertise. What is the short-term parking or long-term parking? What is the user behavior? And remember, then offering a solution, understanding behavior of the people, that's the key area of research these days. Worldwide, people are trying to understand the behavior. If you see why so much congestion is in one place, it is the decision making of so many individuals. They decided to travel at some time using certain route, certain path, certain mode. That brings so many people. The decision making, the human behavior, how we behave, influencing the thing is very, very important. So the parking management is another area. Electric mobility, a lot of things are going to happen, right? So already the transport department is, have a concrete plan for the, bringing the electric mobility in the bus. So the public transport system, 80 buses are already plying in the Kolkata road or should will be contributing. I don't know. আপনি এগুলোকে হ্যান্ডেল করুন নইলে বন্ধ করুন হাতটা রেখেছেন ওই শর্ট হচ্ছে আরে হাত রেখে মাউস প্যাডের উপর হাতটা পড়েছিল ওকে কোথায় কোথায় আবার আটকে গেছে ওকে 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 Okay, so the metro traditionally, was only just a corridor which never worked. So now the metro is going to come up as a network. So this is definitely going to shape up and going to have a good way impact on the overall city transportation system. We have to be prepared with our infrastructure facilities management to handle a range of electric vehicles which are going to come up, starting from e-cycle to e-rickshaw to everything, right? And unless we have proper policy, proper regulatory framework, we're going to have a trouble. So metro is going to be. The tram is very sensitive topic. Everybody, each of us will love the tram. There is no argument. It's a sustainable mode of transport. But also it's important that this transport system can be sustained, not only because of the environmental sustainability, it has to be operationally sustainable also. Right? So if nobody is using tram, end of the day, no rider, then that is again a concern. I mean, how long you will only keep giving the subsidy? So what we proposed, I personally proposed in a very recent event organized by the British Deputy High Commission, where the transport department officers were also present. I said that let's take up 2 or 3 routes or 4 routes, tram routes. We want to audit technically the entire routes and want to come out with a better service design. If you look at the thing, why people are not using, because there is no service. Service is very poor, right? So we need to improve the service in order to get people attracted to system and then make the system happy. So that's what we say, that we have to make tram also operationally viable and need to improve the service design if we want to love. Otherwise, it will be a heritage. I don't want as a transport planner to see the tram is heritage with Wi-Fi facility, library and this and no. I want to see tram as an efficient urban public transport mode in the Kolkata. Now coming to the water transport is also another big issue. The safety, I will say, the whole world is changing. Let's understand the approach, safe system approach, which tells some of the things. Stop blaming driver.
Don't blame driver. Because if the death has happened, it is not driver's fault. It is also that the road engineering failed, right? The vehicle engineering failed, the management failed, post-crash emergency response system failed. Because of the failure of everybody, end of the day, the person died. So don't just blame only the driver. It has to be a collective responsibility. So a complete different attitude that deaths are unacceptable, human make mistake, humans are vulnerable. We can absorb only certain amount of kinetic energy before we die or have permanent disability, right? So these are the things which are coming. Safety has to be proactive. We cannot wait for the people to get killed and then take action. Go for the audit. And the redundancy is crucial. As I said, that if one fails, another should have been there to protect. Now, with all this, if we want to really see a difference, we need to see a road safety management overall in the state level, coordination, health to education to transport to home department, multiple department, public works department all together, safe road and roadside, building roads and building a safe road, two entirely different ballgames. So far, the national highway also have built roads, but we failed miserably to build safe road, safe and forgiving infrastructure. That's where is the challenge. Safe speed, very important thing. IIT Kharagpur with Transport Department, West Bengal Police, Kolkata Police, we are all taking, along with the World Bank, we are telling that go for speed management. Our infrastructural deficiency will be there. We cannot overcome overnight this kind of deficiencies. But if you want to reduce the death, go for speed management. And I'm happy to announce that over the last more than 1.5 years, with the international funding, GRSP Global Road Safety Partnership, we are working. We have prepared a state policy document which grossly has been accepted by all stakeholders, including my good friend is sitting here, the chief engineers from the Public Works Department to Kolkata Police to Transport, everybody, West Bengal Traffic Police. And I really hope that the state policy document will be formally launched within a month or so, right? With, only the brush up things are remaining. So that's where, so we say that road safety management, safe road and roadside, safe speed. You will see why we are focusing on the speed management. If a car hits a person at 30 km/h speed, the fatality risk is only 10%. The same vehicle hits the same person at 60 km/h speed, the risk of fatality is 95%, almost going to be killed. So if we know we cannot overcome the infrastructural deficiencies, we should not be too much aspirant to have high speed, 100, 120 km. Have the dream, improve the infrastructure, and then improve the speed. Till the time, we have no right to kill people. If the infrastructure is deficient, go for speed management to give benefit. Thank you so much. Thank you for your kind patience. Feel free to interact with me. I am here throughout the day. So if many other things, probably we can discuss. Thank you so much. Thank you, Varga, for your very important presentation. And now I would request Professor Sudhir Rai and Pritam Saha. Professor Sudhir Rai is also an alumnus of BE College. He is post-graduation from IIT. Now he is a professor in Civil Engineering Department and the Dean of Academic of IIT Shibpur. And Pritam is also from that department, looking after transportation sector. So we request you for your presentation. Try to be brief. Yeah. I should say, I think better to say good noon. So thank you. Thank you. First, I express my sincere gratitude to all the senior members who are present here and for organizing such a
in such an important workshop concerning the traffic and transportation of our city. Now, traffic and transportation is a subject, and this subject is being taught or not for long period. There was a time when people were not knowing about the traffic and transportation. What is traffic and transportation? Whether it is a particular subject, only our the police department, they are concerning that it is a work of the police department only. But gradually it is now established that traffic and transportation, their planning, design are a branch of civil engineering mostly, or the urban planning, and we should look after the traffic and transportation problems like other infrastructure or engineering problems. There we have to deal it similar to the other engineering work, their analysis, their theory, their practice, their design norm, everything should be done in, it should be taken in that way. Now, here in our institute, IIST Sipur, we are trying to be doing some research work, definitely not what Professor Bhargav Maitru, my friend Professor Bhargav has said. We are not of that level, but we are also undertaking some research work. We are in the part of the first Indian highway capacity manual of the country, where we have developed the highway capacity of different types of roads in our country. Then some other studies that we are undertaking, say in here also I have given another presentation, not the this e-rickshaw, another one, user preference for public transport, and what Bhargav has just told about the AC buses. We have done one study on that, and we wanted to present that also, but Jahodda told me, okay, better you present this one. Now, the e-rickshaw is one of the paratransit or intermediate public transport mode. Now, those who are my friend Bhargav or other friend who are from traffic transportation field, they know in urban transportation, one book of Bhuchik, which is considered to be the, we may say, the Bible of urban public transportation. Now, if we go to the Bhuchik's book, the definition of different types of public transportation that we find, there we can find the mass transportation. Definitely that we have our buses, our metro systems, which is perfectly matching the definition that is given by the Bhuchik's book. But if we look to the intermediate public transportation, what we find in our cities, that does not coming the same the definitions given by the Bhuchik. We have different characteristics of intermediate public transport. Basically, the smaller vehicles like auto rickshaws, the e-rickshaws that we are finding, and it has immense effect. Its effect is on public transportation is immense. Particularly, we know, say I stay in Howrah. In city of Howrah, the effect of now e-rickshaw is enormous. If we want to go from one place to other, many people are now depending on e-rickshaws, or we may say Toto. But earlier that was also from auto rickshaws. And basically this is because the lack of proper mass transportation planning, also the smaller size roads also, and another point, that's expansion of the cities in different parts. So that in there the public transportation can be catered by the smaller size, these e-rickshaws or auto rickshaws or these types of modes. Now it affects, but it has many adverse effects also that we have studied. This particular study was main researcher in this field is Dr. Pritam Saha. So I will request Pritam to say few of his findings here. Before that, just I take 1 minute from our Samada.
I just want to say one point, taking the point which Mr. Somiran Sen has said. He has said that we now need for segregation of pedestrian. আমি একটা কথা এখানে বলি, এই সেগ্রিগেশন অফ পেডেস্ট্রিয়ান কিন্তু 70-এর দশকে আমাদের এখানে হয়েছে। হাওড়া স্টেশনের যে আন্ডার যে পেডেস্ট্রিয়ান পাস, শিয়ালদা ফ্লাইওভার, যেটা একটা টিপিক্যাল এক্সাম্পল, যেখানে পেডেস্ট্রিয়ান এবং ভেহিকুলার ট্রাফিকের সেপারেশনের জন্য শিয়ালদা ফ্লাইওভার প্র্যাকটিক্যালি ইট ইজ এ অ্যাট গ্রেড ইন্টারসেকশন, যেখানে সিগন্যাল আছে, ফ্লাইওভারের উপরে সিগন্যাল আছে, এটা অ্যাট গ্রেড ইন্টারসেকশন। কিন্তু সেখানে আমরা এই ফ্লাইওভার কেন, এটা না পেডেস্ট্রিয়ান সেগ্রিগেশন হচ্ছে। তাহলে এখানে আমার একটা প্রশ্ন মাথায় আসছে, 70-এর দশকে যেই জিনিসটা আমরা এখানে ইমপ্লিমেন্ট করতে পেরেছি, আজকে কেন নতুন করে বলতে হচ্ছে যে এটা করা দরকার? আমরা কোথায় ল্যাক করছি কোথায়? আমি এখানে অমিতাভ ঘোষাল, অমিতাভ দত্ত, এনারা সব সিনিয়র স্ট্রাকচারাল জিওটেকনিক্যাল বিভিন্ন ফিল্ডের ইঞ্জিনিয়াররা রয়েছে। 70-এর দশকে তারা যে জিনিস ইমপ্লিমেন্ট করেছেন, যে কনসেপ্ট ইমপ্লিমেন্ট করেছেন, আজকে কি তারা আবার নতুন করে বলছেন যে এইগুলো করতে হবে, এইগুলো করা দরকার? না, সেইগুলো এখন তাদের পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ রুটিন ডিজাইন ওয়ার্কের মধ্যে পড়ে গেছে। তার মানে আমার একটা জিনিস এখানে মনে হচ্ছে, এই ট্রাফিক অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টেশন এই ব্যাপারটা বোধহয় বড্ড বেশি অ্যাডহকিজমের মধ্যে দিয়ে চলে। রেগুলার ডিজাইন প্ল্যানিং, যেটা একটা অন্য ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে যেভাবে চলছে, যে গাইডলাইন ইত্যাদি মেনে হচ্ছে, হয়তো ট্রাফিক অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টেশন বিষয়টা হয়তো সেই রকম ভাবে চলে না। এটাই আমার মনে হচ্ছে, এটা আমি এই পয়েন্টটা একটু রেজ করলাম। হয়তো পরবর্তীকালে যখন আমরা প্যানেল ডিসকাশনের সময় কেউ হয়তো কিছু বলতে পারেন, তবে সময় নেব না। আমি প্রীতমকে রিকোয়েস্ট করবো, হি ক্যান শেয়ার সাম অফ দ্য ফাইন্ডিংস দ্যাট হি ফাউন্ড ইন দিস ওয়ার্ক, ইন রিসার্চ ওয়ার্ক। থ্যাংক ইউ। Thank you, sir. Good afternoon. So I am going to share one of our projects that we are executing at our institute. And as sir has already told that Department of Science and Technology, Government of West Bengal has been kind enough to give us this project, and we are currently working on it. And to start with, I would like to tell you all that e-rickshaw is a new type of vehicle which most of the suburban roads and also peri-urban roads and also small and medium cities have been started witnessing. It has some, of course, some benefits on the society, and at the same time we have identified some of the problems. So if we look at the benefits, we will see, if we look at that from the commuters' perspectives, operators' perspectives, and also from the societal perspective, we will see that it helps providing preferred and convenient mode of transportation, and also it helps, most importantly, in generating employment. But at the same time, if we start looking at it from the perspective of efficient transportation systems, we will see that it affects efficient traffic operation, number one. It affects near road air quality, though I mean it's very interesting, though it's a non-polluting mode of transportation, but we have observed that e-rickshaw has an impact in polluting road environment. I will come to it in detail. And also it affects safety aspects of roadways. Before I go into the technical detail, let me put some light on the societal aspect. Since it's a new type of vehicle and it has gained a lot of attention, both to the operators and also the drivers. If we look at the educational background of the driver, we will see that even we will find some of them to have graduation degree or even above. So that's a very interesting. And if we look at their professional background, we will see that some of them have got shifted from their previous sector, like rickshaw or some other daily wage kind of sector, in mostly informal sector, of course. And some of them were not employed. So now we did a study why it has been a very interesting mode of transportation, especially over the past 3-4 years. And we have identified some of the parameters to evaluate it. And those parameters are social status, relaxation time,
comfortable job, economic condition, and also daily savings. And interestingly, we have seen that the majority of the drivers and operators think that e-rickshaw is something that helps enhancing their social status. It's a very significant observation, and also it helps improving their economic condition. Perhaps that is the reason for this fact, which we have seen we have shown in this particular plot. Growth of electric vehicle was not very high, especially over last 4, 5, 6 years. But if we look at recent days, we will see a quantum jump. Why? Because of it is something which is very easily accessible, it is flexible, and most importantly, it provides low-cost transportation to commuters. But what happens when e-rickshaw starts sharing same road space with other vehicles, particularly motorized vehicles, car, LCB and all? Then we find that due to unique dynamic characteristics of e-rickshaw, it has significant impact on the operations of traffic. I will come to detail in the next slide. As I already told, that e-rickshaw is something which is mostly popular in suburban, peri-urban and small towns and cities. If we look at suburban area, we will see that development over past 3-4 decades is quite rapid and it is organic. And as a matter of fact, most of the residents are dependent on the city. If we look at the urban fringe of Kolkata city, we will see that most of them are dependent on the city for education, for medical and whatnot. And as a result, they are dependent on the arterials. It has been a lifeline for the suburban area. Yes. And intermediate since public transport, development is mostly organic, so public transport is not that well designed. So they are dependent on the intermediate public transportation, and e-rickshaw has been very, very popular, and it has started substituted some other modes of transportation that were available in the past. And these figures are showing, why they are interested, why operators have come up, why drivers are more interested in having such vehicles. I'm not going into much detail of it, but the next one is very important. That indicates that typical plot of fuel consumption and speed. And we all understand that if speed is very low, then fuel consumption will be very high, and it will start decreasing with the increase of speed, attains optimum value, and then again it starts increasing. That's a fact. And it has happened on road because due to the presence of e-rickshaw, since it has unique dynamics, it starts impeding faster vehicles, cars, heavy vehicles and all. And all those faster vehicles gradually get entrapped inside platoons, and they are compelled to reduce their speed to the speed of impeding slower vehicles. In our case, it's e-rickshaw. Sometimes it is 20, 22 kilometers, and as a result, they start consuming more fuel and start emitting more in terms of oxides of carbon, oxides of nitrogen, oxides of sulfur, and near road air quality gets tremendously affected. So this is our point of concern, and we have done some research, and while doing the research, we have made some segments. Initially, we started with lab-based experiment wherein we developed one instrument that can be used to capture this incident. And then we moved on to field-based experiment where we made some categorization so that we can step down gradually. Step 1 talks about field reconnaissance survey, then we went for users perception survey, and then finally we started conducting traffic-induced air pollution measurement survey. Eventually, we started analytical experiment and we developed a model for optimization, of course,
And the model is basically a two-stage process. In the first stage, what we have done, we have determined the optimum proportion of e-rickshaw that we can allow. This is a very important thing and our prime concern. But somehow, if it is not possible, in that case, we will have to go to the next stage, which talks about, so this is our last slide, sir. I'm not going to continue further, sir. So in the second stage, once we optimize the proportion of e-rickshaw, we have to go for some route optimization if we think that somehow it is beyond our control. Sir, can I have one more slide, sir? Very quickly, sir. Quick. Yes. So we have selected Kolkata metropolitan area, and we have divided the entire Kolkata metropolitan area into 5 zones. In a way, that zone 1 is the metro core. We have not done any study here because we hardly find any e-rickshaw here. But otherwise, for all of the zones, right from zone 2, 3, 4, and all, zone 2 is something which is adjacent to metro core, and we have selected North Damdam municipality. Zone 3 is about 10 to 15 kilometers away from metro core. Zone 4 is 20 to 25 kilometers away from metro core, and zone 5 is the farthest point in our study, which is 40 to 45 kilometers. So we have done some study as I have described in the previous slide, and based on that, we have arrived at certain conclusions. So since I don't have much time, so I cannot put much light here, but basically what we have observed, that though it's a non-polluting mode of transportation, we should expect that such mode of transportation should make our roads more environment friendly, more efficient. But eventually we have seen that many a time it is the root cause of many traffic disorder, and also it is impacting significantly to the near road air quality. So this is what we have observed in a nutshell, though we have many other findings. So hopefully, sir. Okay, thank you so much. Thank you, Pritham. Thank you, Sudeep, for a very good presentation. You have brought out a very important thing. And Sudeep, you have mentioned about 1970, like what we thought about in 1970 for pedestrian facility. You see, actually in 30s, when Howrah Bridge was planned, the planners that time had the wisdom to decide the carriageway and the pedestrian facility for a long-term period. Anyway, now I would request Shubhendu Seth for saying something on mobility for all. Shubhendu is a graduate from Calcutta University. Did his master's in transportation from University of Texas, and he has been working as an independent consultant. Mobility for Shubhendu Seth. Sector very efficiently for quite a long time. Shubhendu Seth, please. Good afternoon, everybody. I'll be talking about mobility for all. I'll not take too long. I have only a few points and some photographs to show. Now, need for mobility. Everybody needs to move. Everybody needs to go from place A to place B, and therefore we need mobility and transport to provide that mobility. We need to go for work, play, whatever activities we need to do. And efficient mobility means all group can move in an efficient manner, which leads to better and healthy society. The most important group of people here are the pedestrians and cyclists, as it's already been said. Walking is the easiest thing to do. We all walk at some point of our life. We all walk, even if you're using cars, we walk. Therefore, pedestrians are very important in thinking of mobility.
and good facilities are needed to encourage people to walk more for a healthy life. Cycle comes next. We learn cycling when we were small, and if we have better, safer cycling facility, then it will encourage even more usage of cycle and more usage of more sustainable transport modes, as Bhargav has already said. Now, we saw during COVID period, huge increase in cycle use that happened in Kolkata and other parts of India and all over the world. Now, from here, I'll show some of the pictures here. These are pictures from Kolkata on the top one, where we have a little bit of chaotic pedestrian movement crossing the street. Now, in some places, it has been managed and police is doing the work every day, doing it. And again, we have a picture here from Pune, where we see a segregated cycleways and cycle parking facility. Now, footpaths are, this is an example from Chennai. If they're dug up somewhere, it hinders. If people cannot walk on the footpath, they start walking on the carriageway. So it doesn't help really. There's some photographs of orderly movement. This crossing is for all people to cross the streets in all directions, perpendicularly and also in the diagonal manner. Vehicles have been stopped earlier. And there's a plaza, pedestrian plaza, where vehicles are not allowed and people can walk easily and access the businesses nearby, and it helps the economy also. These are some pictures from segregated traffic. We have talked about segregating traffic. Here we have cycleways which have been segregated from the vehicular traffic. This is for the safety and easy movement of pedestrians and cyclists. Some of the facilities which are very important for encouraging people to use cycle and the pedestrians also. Here's a picture of an escalator where there is a facility of carrying a cycle up the escalator. You don't have to really drag it up. This is very helpful. And we have a picture here for integrated bus stop with the train station. Cycle parking and cycle lanes, and a facility in Washington Metro where you can carry your cycles in the metro. Parking of cycles is a very important issue. If you take cycle to do some work, you need to park it in some place safely and come back and use it again. So two examples of one is with a docking system where you can click it in and click it out, or else with a non-docking system. And here's an example of a roadway in Indonesia where there's one bus lane segregated and the rest of the way is for pedestrians and cyclists. Very safe place. Now I'll talk about mobility of elderly. This is a very important factor. We know that the average age is increasing, and people with elderly people have certain different needs from the other younger people. There are a lot of people that are dependent on public transport. They cannot afford to always travel by their private means of mode, and they take more time to get up on a bus or get down, or slow to cross the streets, or they need benches and resting places and parking places near to the bank or the other offices they have gone to work. The height of footpath, they have difficulty in climbing up, and wheelchair access is very important. Here are some of the pictures which are self-explanatory. People trying to cross. This lady is trying to get up on a bus which is at a very high step. Some solutions here are e-rickshaw, which for the elderly people, they can easily move around, helping the elderly people to go to the places. And here's an example of a pedestrian way and a cycleway segregated. This is very useful for people. For specially able people, here I mean people who have difficulty in seeing or hearing or in movement, we need to have access for the wheelchairs. We need to have audible signals at traffic signal points so that people who are blind can use those signals. Tactile surface so that people with the stick can easily follow that, and proper information. If proper information is not given, then this people with special abilities will have very difficult time to use the public transport system. Here are some pictures. This young boy with a wheelchair, he cannot get up because there is no ramp. But again, on a metro station, this lady can easily use the tactile surface to move around. And we have such buses here which have facilities of lifting wheelchair, but we don't see it usually. Some more pictures of people with disabilities who are crossing the street. This picture is from Mexico, but it can be applicable here too.
with audible signals and at a lower height so that people in wheelchairs can use it easily. Mobility for children and the caregivers. And children have their own needs of movement, and the caregivers with the children, they have to cater to that. And they need wider, broader street and safe streets to move around, because normally children will not go from point A to point B. They tend to wander. They are very curious. They look at various things. And so transport needs are different. And another thing is that children, their height is very low. And so they see the world from a different height. And we have to design things so that it's easy for children to use it. Some car-free streets are very good for children. They can move around by themselves. Managing stray animals is important. Here's some pictures again. This picture of a cycle rickshaw, which is very similar to our cycle rickshaw. This is from Philippines. This place where pavement is colored. This is from Udaipur, very friendly towards children. This picture from Chennai, where the facility here, merry-go-round for children to play on the way. More pictures for caregivers taking the children. A nice picture from Ghana, where a wide footpath exists where children can easily walk. This is also segregated. Mobility needs for women. Often gender issues, and there are several gender issues and inequalities while we're doing the transportation planning. We know that there are several issues which are very important for women. Safety and security are very important. Comfort and convenience. Affordability, because a lot of people who go to work, women go to work, who cannot afford to have private transport. And percentage of women walking and using public transport is very high in all cities. The necessity is for having well-lit streets. The bus stops should be well-lit and stations and walking-friendly environment. Need proper bus routing so that all, even lower-income places can be connected properly. Public toilets at bus stops and stations and railway stations are very important. Here are some of the pictures again. This lady is walking under a flyover. The pavement is not very good. This lady is carrying so much of weight on her head, but there's hardly any pedestrian facility. Nice examples of well-lit bus stops, well-lit metro stations, and here example from India where there's the benches right next to the walking place so people can take a rest. Often cycle rickshaws and rickshaws are used, the preferred mode, because they can be used easily. So often families, entire families travel on cycle rickshaws. There's more pictures from young girls and ladies walking, cycling, walking. This crowded metro is definitely not very welcome. And I'll end my presentation here with just one thing about multimodal transportation. When we start planning things, we start planning with the car in mind, and then auto rickshaws, buses, cyclists, and pedestrians. We can look at it the other way around. We can start planning with the pedestrian in mind and then go up to, cyclists, buses, motor cars, and so on. And if we have an integrated system where, one can use one system and another very easily, and good connectivity and with good information dissemination, then it will lead to sustainable transport. Thank you. That's all. Thank you, yes, we have to be integrated way for a solution. Thank you so much. Now I will request my friend Jawahar Ranjan Sarkar. Jawahar Ranjan Sarkar is also an alumnus of the college. He has been working as a consultant in international work and also internationally. Many infrastructure. He was involved in various planning work in Kolkata. No. At the initial stage of his professional career. Thereafter, he worked in many places. And he thinks in a very practical way. Wherever he has worked, he has tried to identify what can be the practical solution and what are the expectations of the people. By this way, actually, we look forward to listening to George Sarkar. Please, George, start. Thank you. By the time they are managing, let me ask you a question. We always say that the traffic is very congested. We have 6% road,
road space is less, yes. And our pedestrians are indisciplined, lack of awareness and various other things about the pedestrians. Have you ever, New York is a very congested city, especially Manhattan, where you will not take your car, you will become a pedestrian. Now, what's the difference? When I become a pedestrian, I'm a driver, and then I become a pedestrian. Here, the case is different. There abroad, when we compare, remember 90% of them, more than 90% of them are themselves driver. So when I'm crossing as a pedestrian, I also think of the car. That is the awareness they have. That is the awareness we don't. So what we express from is the awareness. Well, most of it has been covered with my good friends. Pedestrians and NMT, I'll show you very quick pictures, which has been mostly covered by my previous friends. Non-motorized vehicles, we all know. Vulnerable road users. This is very important. What do you mean by vulnerable? We'll come to that. Have a quick go and you can think, and I will not spend time on it. This is some other VRUs, vulnerable road users. And vulnerable road users comprises of NMT, pedestrians, and the disabled chairs and cars. Why they are vulnerable? Because absence of protective shell and other safety measures, smaller in size than regular vehicle and less visible to other road users, more chances of accidental fatalities, a collision. Because if I hit a car, when a car hits another car, there is a protective layer. But when a car hits a two-wheeler, there is no protective layer. Look at the Calcutta figure. 52%, our public vehicle is 52%. And then you go to walk and NMT, that is the next highest figure, which is about 19 plus 10. So 29%. This is estimate of shares of different road users facilities in India. Now look at the pedestrians, look at the motorized two-wheelers. So motorized two-wheelers, we should be alarmed about. Motorized two-wheelers are increasing in a tremendous rate, and motorized two-wheelers are impeding the normal movement of traffic. Motorized two-wheelers, as has been said by Pritam, sometimes decreases the speed, increasing the fuel efficiency, decreasing the fuel efficiency, increasing the pollution. So we must be very careful. But these motorized two-wheelers, about which here it is shown, they are two-wheelers. They are not passenger cars. And I personally believe, because I am driving from 1961, I am about 78, I still drive. And I come from all the way from the Transport Bhavan up to my Lake Gardens house. So previously, I used to drive a little bit free and safe. Now I don't feel so much, because whenever I go, I find that a motorcycle with a little bit of space with his elbow pushes my side window and then passes through. So these are the things which we have to take care about. And my personal view is, if we can separate, segregate, I think it is now time to segregate motorized two-wheelers if we want to make roads safer. This is crash facts about Calcutta. As you can see, 51% of the total facilities are shared by pedestrians. VRUs are the victims of 80% of the fatalities. This is an important diagram. It's a diagrammatic view. I could have given you curves,
But this is very simple for you to understand, which Bhargav has already pointed out, that at 30 kilometers, 10%, 50 kilometers, 40%, and 65 kilometers, 80%. As a fact, as a matter of fact, in all the school districts of United States, where the speed limit inside a city is 45 miles, not 45 kilometers, 45 miles, the speed limit for school district is only 25 miles per hour. And very strict law. If you break the law, no warning, your license is confiscated for 2 months and you get it back with a heavy fine. So they do not compromise in the school district area. And there will be number of boards which specifies 30, 30, 30, 30. If you break that, you had it. Available pedestrian facilities, ways to control facility involving fair use, 80%. Pedestrian movements may be controlled by, obviously Bhargav has carried some of it, by demarcating paths from fast moving traffic, cycle, two-wheeler pedestrian, avoiding conflict with fast moving vehicle by grade separation. Then we have the FOB, escalators, we have underpass, we have traffic coming, we have signs, awareness, and enforcement. Now, traffic coming, I just want to make one point. Traffic coming in, basically, we are putting calming measures. There are plenty. Some of them I'll show. Is in conflict with safety. Because as I have shown in the previous diagram, as I decrease the speed, fatality decreases. So that is where the planners, engineers, and the enforcers come together to optimize the solution, not as a whole, but on particular places like Chingri-Hata, say for example. There's a unique problem which has been pointed out to me by none other than AC Alok. How many of you know that why the cycle vans and the cycles carrying water from one side to the other? Do you know that there is a demand of huge water on the Salt Lake side to collect water, the sweet water from the KMC side? How can you stop it? There is a water. Yes, you can stop it. You can connect it with a 3-inch pipe and put number of places, but it is not being done. There are some unique points. So these unique points need to be studied for individual intersection and individual black spots and come out with unique solutions. There cannot be a plain, everybody applicable, no. You have to go deep into it, find out the real cause, talk to the guy who has been working there for a long time, and he will tell you the story. He may not be able to give you the solution, but he will give you the story. This is IIT Kharagpur campus. Controlling by separate two-wheeler pedestrians. So this was a very interesting thing. They have a separate cycle lane, they have a pedestrian lane, and they have a normal traffic. This is a Jadavpur railway, Jadavpur underground. I'll come to the comments because while this is there, I'll show you picture from again Times of India where they are crossing on the road. Why they are crossing on the road? I'll come to that later on. This is just the picture for controlling gate separation. Now, here I'll explain a little bit traffic speed calming measures. As per my experience of more than 50-55 years and some experiments which I have carried out in Karnataka, I have found the most effective way without violating the Supreme Court ruling is to provide the speed table. You can see your speed table. I'll show you in Calcutta. You have it in the airport, and the speed table, how wide it is, how high it is not, it doesn't control that. At what grade you are going up, that is what controls. And the rest is again plain, but the speed humps are provided normally, as you can see on the right. This is in Oslo. That is a speed hump. Okay.
And the plain ones is the slope, and there they are crossing. This is a road where both sides are marketplaces, buses ply, and to reduce the speed, they have taken a little bit further action. Can you see the cobblestones? What is the speed you can drive your car through a cobblestone road? Think about the stand road before. So they are still using cobblestones. We have done with it. Coming back to Sudeep, that 70s and now, that is what we had at that point of time. So, and next thing is the speed tables, wherever we have, or humps, or whatever we have, we do not have signs. That led to the Supreme Court decision. That's a long story. I will not discuss that. Here on the left-hand side is the first speed table, which I had designed and supervised and brought with some metro pavers, is at Faridabad and Badarpur flyover. Second one, everybody knows, Calcutta Airport. Third one is the Oslo one, is a closed view. But watch one thing, they have done away with regular painting by providing colored pebble stones. So what does a pedestrian look for? Or why pedestrians, all of us? Facility, continuous sidewalk and crossings, doesn't like to wait. Ease of crossing, at grade, they always want to cross at grade. Shortest path, doesn't like to weave. Neither do I when I go from my bedroom to my living room or through a dining table. On one side, there is a little bit of squeeze space, but straight. Another side, there is a lot of space, but I have to weave. So I squeeze further and try to pass through the shortest path. So that is the shortest path. Safety, no conflicting movement can be achieved with great separation. Signaling, 3 or more may be achieved. Pedestrians prefer the shortest route and they do not want to wait. Constraints, what are the constraints now? Let us see the constraints. See this. I'll just show you the pictures. Chingrihata crossing. I'll show you another picture of Chingrihata later. This is Dhaka pedestrian crossing. Above is the FOB, below are the people. We have tried to enforce crossing the road. See what happens. They're passing through somehow the barrier. This is the occupation, authorized or unauthorized. I don't want to make comment. These are some of the subways. This is Toliganj. This is the subway which is empty, and above on the top, people are crossing. You call them jaywalkers or whatever you want. This is bypass. We have the pedestrian this thing upstairs, but nobody is crossing. This is a subway. Again, as you look into, people will feel, oh my God, I have to walk so many, I have to go down so many steps and go up so many steps. So they would always prefer to go across the road. Jadavpur 8B, which I showed you, there is a subway, but this is 8B crossing. Science City subway. Here, Calcutta police at one point of time tried to impose fines for jaywalkers, and they had prosecuted 80,000 people. Works out more than 200 offenders a day. Police say enforcement is an uphill task as they have to deal with approximately 4.5 million people, as Somiron has said. This is Chingrihata. This is Chingrihata before the FOB. Before the FOB, before the jaywalk, they came out with these barriers. See, when we are using the barriers, people were stopping. When they opened, they were crossing. Only thing,
Why we have done away with it? Because probably we are unable to cope with the cycle time, the delay and the cycle time. But I still believe, I personally believe, that if we can provide on-surface crossing by managing in whatever way, that is the best solution. Second best, I have a solution which I had done before. I'll show you the sketch and then you can decide. This is one which I've brought. This is your Chingrihata new. The only thing I would like to comment about this is Shubhendu has shown us how to carry the cycle, but Shubhendu has not shown us how to carry loaded cycles. So in Chingrihata, on one side we have a ramp and a escalator. On other side, we have a ramp and a staircase. No, I do not want to blame the planners. Definitely there has to be a constraint. The constraint could be space, could be anything, but we are working against constraint. As Bhargav has very rightly pointed out, we have so many constraints, but we cannot give up. We have to work. We have to overcome the constraint by innovative means. That is what we are for. This I climb myself. This is in Dhakuria. There are 37 steps. 37 steps to go up, then walk across, and 37 steps to go down. Okay. This is an at grade. How do you like it on the left? And how do you like it on the right? So when it was on the left, unfortunately, I could not I couldn't find another picture where my wife is not there. But that is how it is. Can you see the difference? Difference is the black in between. Because of not having that black thing, this which was tried by Bidhan Nagar police in several places, looks smudged. And see the difference in between the two things. So you can adapt that, no problem, but don't forget about the black thing. That means that is a portion where you don't paint. Otherwise it will get smudged. These are recently added. We have added this, that pedestrian refuge islands. I read it in the papers. These are all have been shown. Now, this is what I want to show. Now, let us see what we see here. On the upstairs, we have a normal underpass. It's a flyover going up, which is costly. Normally, it is provided in a couple of places in Calcutta, mostly in highways. Then we have got pedestrian underpass. This can be provided, and the dotted line is the side road. So from the side road, you come down, cross over, the straight road goes up. But in both the cases, not at all pedestrian friendly. Now, if we can do something like this, which is contrary to what Bhargav has suggested, that we do not want to disturb the existing traffic movement, in that case, this is not applicable. Because here, what we are doing is, this is known customarily as a camel back pedestrian crossing, where 50% or less goes down and the rest goes up, and you have a very gentle slope, and the pedestrians or the motorists, both, they do not see any problem. This is just my idea of if we want to retain the hawkers, which I had to do in Bombay. So, and that this is how we can, suppose I want to go from Gorihat to all the way to the Hindustan Park. You know, who has worked through the footpath, what he has to go through. So I am provided hawker space, I have footpath is there. But if I want to go across, I can use this. That's it. Special provision, this has already been shown by, now the summary, what does the pedestrian look for? Shortest route. What are available options? I have to show you pedestrian crossing, pedestrian phase, gate separation. What are the constraints? Encroachment of footpath, advance of proper crossing facilities, non-pedestrian friendly FOVs.
What could be preferred solution? Hum, subway, signal, pedestrian phase, zebra crossing with refuge, special provisions for different disabled population. Thank you. Thank you, Prabhu. So actually we have identified many ideas in the situation and we have suggested definitely. Now I would request Dr. Meelal Raichaudhuri for your presentation on automatic signal control. Dr. Meelal will also. কি নাম ছিল? কি নাম ছিল? আমার এমএলআরসি নাম ছিল, ডিরেক্টরিটা আলাদা ছিল, ডিরেক্টরিটা আলাদা ছিল। এগুলো ক্লোজ করছেন না তো, ওই জন্য সব। আপনারা কোনটা বলছেন? এমএলআরসি, ওই যে Please mention his PhD is in signal design. That is his. Yeah, this is important. Yes, he has done his PhD in signal design. কোনটা কোনটা বলুন? এমএলআরসি, এমএলআরসি, এমএলআরসি গেল কোথায়? আমি তো এক্ষুনি লোড করেছিলাম, আপনি তো দেখেন ডিরেক্টরি নাম এমএলআরসি। হ্যাঁ, ওই একটাই প্রেজেন্টেশন আছে। ঠিক আছে, এটা কোনটা ইয়ে করতে হবে, এইটা করতে হবে, তাই তো? এটা ঠিক আছে। আমার প্রেজেন্টেশনটা ইংলিশে আছে, আমি বলবো বাংলায়, কারণ তাতে কতগুলো জিনিসকে আমার মনে হয় আমার মাতৃভাষা বলে কতগুলো জিনিসকে আমি হাইলাইট করব, যেটা অনেকের চোখে হয়তো চট করে ধরা পড়ে না। আমি প্রেজেন্টেশনটা কিন্তু এক্সপার্ট হিসেবে দিচ্ছি না, আমি প্রেজেন্টেশনটা দিচ্ছি একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে, যে শহরে স্বাস্থ্যের জন্য কিছুটা হাঁটি এবং কিছু জিনিস দেখতে পাই। থ্যাংক ইউ। আমাদের এই শহরে যেহেতু মাত্র 6% রোডস আছে, আমাদের ইন্টারসেকশন গুলো খুব ক্রিটিক্যাল এলিমেন্ট। মানে একটা ইন্টারসেকশন জ্যাম হলে নেটওয়ার্কটাই গেল। সুতরাং ইন্টারসেকশনটা যদি ফ্রি রাখতে হয়, আমার সিগন্যালাইজেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আমাদের এখানে এত ভলিউম, আমরা ওই প্রায়োরিটাইজ ইন্টারসেকশন যেটা একসময় গুরুসদয় দত্ত রোডে ছিল সেটা আর নেই, সব জায়গায় সিগন্যাল। এখন কথা হচ্ছে যে সিগন্যালটার ইউসেজ কি, মানে বিভিন্ন কালারের কি নাম, মানে রাদার সিগনিফিকেন্স, সেটা সবাই বুঝতে পারছে না। এটা আমি দেখেছি, এটা আমার অবজারভেশন, আমার হয়তো অবজারভেশনে ভুল হতে পারে। এখন সিগন্যালে অনেক সময় আপনি আইসোলেটেড করতে পারেন, আপনি ইন্টিগ্রেট করে কোঅর্ডিনেটেড সিগন্যাল করতে পারেন, আপনি একটা সিগন্যাল আইসোলেট করেও তার ডাইনামিক টাইমিং করতে পারেন, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন টাইম, সেসব হতে পারে, কলকাতায় হয়েওছে। কিন্তু কতগুলো জিনিস আমার মনে হয়েছে, দেখুন একটা এই ছবিটায় অনেকগুলো টাইপের সিগন্যাল যেগুলো ভারতবর্ষে বিভিন্ন জায়গায় ইউজ হচ্ছে। আপনি যদি লাস্ট ইয়েটা দেখেন, এই যেখানে ওই 5টা জায়গা দেখানো আছে, 3টে অ্যারো আছে, এইটার সুবিধা হচ্ছে যে যদি সেপারেট লেফট টার্নিং বা সেপারেট রাইট টার্নিং দেওয়া যায়, তাহলে এই টাইপের সিগন্যালটা খুব কাজে লাগে। কিন্তু আমাদের এখানে সবসময় সেপারেট লেফট টার্নটাও সম্ভব হয় না, কারণ স্পেস থাকে না। আর রাইট টার্নটা আমরা সবসময় স্ট্রেট গোয়িং এর সঙ্গে একসঙ্গে করি, এইটাই কতগুলো সমস্যা। এখন একটা অ্যাপ্রোচ রোডে একটা সিগন্যাল ফেজকে আমরা বলি যে 3টে বেসিক কম্পোনেন্ট আছে, গ্রিন, অ্যাম্বার, রেড। অ্যাম্বারের সঙ্গে অনেক সময় অ্যাম্বারকে রিপ্লেস করে ব্লিঙ্কিং রেড, ব্লিঙ্কিং গ্রিন, সেসব ঠিক আছে।
এটা একটা ফেজ, একটা অ্যাপ্রোচ রোডের এই কম্বিনেশনটা একটা ফেজ। এবার সমস্ত অ্যাপ্রোচ রোড মিলিয়ে যেটা, সেটা ওই জাংশনের কমপ্লিট সাইকেল। এখন সাইকেলটা যখন খুব বড় হয়ে যায়, বড় হয় তার অনেকগুলো কারণ আছে। হয়তো ইন্টারসেকশন গুলো স্ট্যাগার্ড, বা মানে রাদার অ্যাপ্রোচ রোড গুলো স্ট্যাগার্ড, রেগুলার শেপ নয়। হয়তো টি জাংশন, কিন্তু তাও এমন করে মুভমেন্ট হচ্ছে যেখানে আমার সাইকেলটা লম্বা হয়ে যায়। সাইকেলটা কিন্তু লম্বা হলে কতগুলো সমস্যা হয়, ড্রাইভাররা বিরক্ত হয়, এবং আমার মতো লোকও অনেক সময় নেমে দেখে যে হলোটা কি। এখন আমি যেটা বলছি, সিগন্যাল হার্ডওয়্যারে শেপ অফ সিগন্যাল পোস্টস মাস্ট বি ইউনিফর্ম। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে যদি সিমিলার টাইপ অফ মুভমেন্ট হয় একটা ইন্টারসেকশনে, তাহলে সেই ইন্টারসেকশন গুলোকে আইসোলেট করে একই ধরনের সিগন্যাল পোস্ট দেওয়া উচিত। এবং যদি খুব ওয়াইড অ্যাপ্রোচ হয়, তাহলে কিন্তু আমার মনে হয় এর ওভারহ্যাং থাকাটা খুব বাঞ্ছনীয়। কারণ অনেক সময় গাছ, তারপরে আপনার বিভিন্ন রকম পোস্টার, ব্যানার, এসব থেকে সিগন্যালগুলো ঢাকা পড়ে যায়। অনেক সময় একটু দূর থেকে দেখতে পায় না, তখন কি হয়, সামনের গাড়িটা কখন যাচ্ছে তখন ড্রাইভার অন করে, তাতে আমার কিন্তু লস অফ গ্রিন হয়। গ্রিনটা অ্যাকচুয়ালি ডিউরেশন ডিপেন্ডস আপন অ্যাপ্রোচ ভলিউম উইডথ অফ ইন্টারসেকশন, ঠিক আছে। এই অ্যাম্বার, ব্লিঙ্কিং গ্রিন, ব্লিঙ্কিং রেড, এই জায়গাটা আমরা সবাই বুঝতেও পারি না। কারণ এইখানে একটা সমস্যা হচ্ছে, কনফ্লিক্টিং ডিসিশনস হতে পারে। সামনের ড্রাইভারটা হয়তো ভাবলো আমি দাঁড়িয়ে যাব, পেছনের ড্রাইভারটা ভাবলো আমি অ্যাক্সিলেট করে বেরোবো, এবং মেরে দিল। আরেকটা ইস্যু আছে, যেখানে অ্যাম্বারটা খুব ছোট, সে 3 সেকেন্ড 4 সেকেন্ড অনেক জায়গায় আছে, এটা ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ এন এক্সটেনশন অফ রেট। মানে অ্যাম্বারে যদি কোনো গাড়ি স্টপ লাইন ছেড়ে বেরিয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে তাকে ফাইন করা হয়। এই অ্যাপ্রোচটা আমার মনে হয় পাল্টানো দরকার। এখানে আরো দু একটা পয়েন্ট বলেছি আমি, সেটা হচ্ছে যে টোটাল সাইকেল টাইম আমি দেখেছি যে 180 থেকে একটু বেরিয়ে যদি 240 সেকেন্ডও হয়, রাদার টোটাল সাইকেল, আমি ফেজ বলছি না, তখন কিন্তু পেছনের ড্রাইভাররা বিরক্ত হয়ে হংকিং শুরু করে দেয়। এবং যদি এটা পিক পিরিয়ডে হয়, তখন আপনি এনিওয়ে একটা সাইকেলে আপনি পুরো সমস্ত যারা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে তাদের সবাইকে ক্লিয়ার করতে পারবেন না, আপনার কিছু রেসিডুয়াল ভেহিকলস থাকবে ন্যাচারাল। এবং এটা যদি খুব হাই হয়ে যায়, তখনই চিন্তা করা হয় ফ্লাইওভার করা হবে কি। যদি খুব হাই রাইট টার্নিং ভলিউম থাকে, তখন কি আমরা এটা ভাবতে পারি না যে কোনোভাবে যদি দুটো অপোজিট রাইট টার্নকে আমরা একটা ফেজে রাখি, তাহলে কিছুটা সুবিধা হবে। মানে রাইট আর স্ট্রেটকে আমরা যদি আলাদা করতে পারি, হয়তো এটা কোনো সমাধান বেরোতে পারে। মানে এইটা আর কি ইন্টারসেকশন ওয়াইজ ডিজাইন করতে হবে। মানে জিনিসটা এমনই যে আপনি কিন্তু এই সিগন্যাল টাইমটা যদি একই সিগন্যাল টাইম ভেরিয়াস ডাইমেনশনের ইন্টারসেকশনের উপর চাপিয়ে দেন, তাহলে কিন্তু কোথাও আন্ডার ডিজাইন হবে, কোথাও ওভার ডিজাইন হবে। আমি একটা ছোট ঘটনা বলি, 1980s এর শেষের দিকে আমার পিএইচডির সময় কলকাতায় ট্রানজিট 7F বলে একটা সফটওয়্যার খুব ইউজ হয়েছিল ফর সাইকেল টাইমস। আমি নিজে ম্যানুয়ালটা নিয়ে দেখেছি যে ওইটার যে ভেহিকেল অ্যাক্সিলারেশন ডিসিলারেশন ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমাদের কলকাতার তখনকার অ্যাম্বাসাডারের সঙ্গে একেবারেই ম্যাচ করত। সেই জন্য যেটা হতো যে ভায়োলেশন হতো, অ্যাক্সিডেন্টস হতো, অত তখন ফাইন ছিল না, কিন্তু সমস্যা হতো। আপনি লং স্ট্রেচে ইএম বাইপাসে আপনি প্রোগ্রেসিভ সিগন্যাল করতে পারেন, ডাইনামিক সিগন্যাল টাইমে করতে পারেন। এবার আমার কথা এখানে একটা জিনিস আমি এখানে লিখিনি, কিন্তু বলতে চাইছি যে নন আরবান রোডসে আমরা যেরকম প্রায়োরিটাইজ করি, ন্যাশনাল হাইওয়ে, স্টেট হাইওয়ে, মেজর ডিস্ট্রিক্ট রোড, আদার ডিস্ট্রিক্ট রোড, আমাদের শহরের মধ্যে কি এই জিনিসটা করার সময় আসেনি? যেখানে আমরা বললো এইটা আমার ক্যাটাগরি এ হাইওয়ে বা ক্যাটাগরি এ আর্টেরিয়াল, ক্যাটাগরি বি আর্টেরিয়াল, সেই অনুযায়ী আমরা তাকে ট্রিট করব। সেখানে কোঅর্ডিনেশন দেবো কিনা, সেখানে আমরা কত স্পিড লিমিট অ্যালাউ করবো। হ্যাঁ, এখানে আরেকটা পয়েন্ট আছে,
আমরা কিন্তু অনেক সময় বুঝতেই পারি না যে কোন রাস্তায় কতটা স্পিড লিমিট, এক্সেপ্ট দ্য ফ্লাইওভার্স, যেখানে যেটা দেওয়া আছে সেটা কিন্তু স্পিড মনিটর রাদার রিড করছে, লিমিটটা কিন্তু সব জায়গায় পরিষ্কার করে বলা হচ্ছে না। তাতে সমস্যা হচ্ছে যে ধরুন শহরের বাইরে ড্রাইভার এসে খুব জোরে গাড়ি চালিয়ে দিল, সেই বেচারা ফাইন্ড হয়ে গেল। এইটা আমার মনে হয় ঠিক নয়। মানে স্পিড লিমিটটা কিছু কিছু মানে যেগুলো আমি বলছি মেজর আর্টেরিয়াল রোড টাইপ এ, সেখানে কি আমরা স্পিড লিমিট বলতে পারি না, সে ইট ইজ 40 km/h, অর মেবি টাইমের সঙ্গে সেই স্পিড লিমিটটা ভ্যারিও করতে পারে, সেটা আমরা লিখে দিই। অনেক রাস্তাই তো আছে আপনার যেখানে ওয়ান ওয়ে, আমরা সকালবেলা একদিক দিয়ে দিচ্ছি, বিকেলবেলা অন্য দিক দিয়ে দিচ্ছি। সেরকম আমরা বলতেই পারি যে সকালবেলা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্পিড লিমিট, কেন সম্ভব নয়? আমার মনে হয় এটা সম্ভব। সিগন্যাল টাইমিংস, রেড টাইম যদি 90 সেকেন্ডের পরে হয়, লোকে একটু বিরক্ত হয়ে যায়, এটা ঘটনা। আর অল রেড ইন্টারভেল শহরে আমাদের ইন্ট্রোডিউস করা দরকার, কারণ অনেক ইন্টারসেকশনই আছে। পুরনো শহরটা কলেবরে বেরোছে, ইন্টারসেকশন গুলো তো রাতারাতি ভেঙে চড়া করে দিতে পারবো না। আনইভেন ইন্টারসেকশন আছে, নন স্ট্যান্ডার্ড ইন্টারসেকশন আছে। সমস্ত গাড়ি যে শহরে যারা ঢুকছে ওই ইন্টারসেকশন দিয়ে যাচ্ছে, সমস্ত ড্রাইভারই যে ওই ইন্টারসেকশনটার সঙ্গে পরিচিত তা কিন্তু নয়। তারা আননোয়িংলি ভায়োলেট করে দিচ্ছে। গাড়িটা ঢুকে পড়ছে ইন্টারসেকশনের মধ্যে, যখন অ্যাকচুয়ালিও বুঝতেই পারছে না যে ক্রস রোড কিন্তু গ্রিন হয়ে গেছে, ওকে মেরে দিল। আমার মনে হয় এখানেও কিছু মানুষ আছেন যাদের এরকম অ্যাক্সিডেন্টের কবলে নিজেদের পড়তে হয়েছে। একটা ছোট অলরেডি ইন্টারভেল দিলে তাহলে কিন্তু অনেকের সুবিধা হয়, পেডেস্ট্রিয়ানরা পেরোতে পারে। কারণ অনেক সময় শুধু রেড সিগন্যাল এত ছোট, বয়স্ক মানুষরা পেরোতেই পারে না। এটা একটা জেনুইন সমস্যা। আরেকটা সমস্যা হচ্ছে আমাদের এখন কার্বস্টোন একটু উঁচু হয়ে গেছে, ওই ফুটপাথ থেকে নেমে আবার রাস্তাটা ক্রস করে আবার পরের ফুটপাথে উঠতে ততক্ষণে কিন্তু রেড থেকে গ্রিন হয়ে যায়। একটা অল রেড দিলে এদের কিন্তু সুবিধে। ধরুন গড়িয়াহাট আমার বাড়ির কাছে, ওখানে কিন্তু এই সমস্যাটা ভীষণ প্রকট। এমনিতে যে ওয়াকিং আছে সেটা আপনি সামলাতে পারবেন না, একটা অল রেড দিলে অন্তত কিছু মানুষ হয়তো সমস্যায় কম পড়বে না। ঠিক হয়েছে। এই যেটা আমি বললাম, অ্যাক্সিডেন্টস মে টেক প্লেস ডিউ টু কনফ্লিক্টিং ডিসিশনস। আচ্ছা, লোকেশন অফ আ স্টপ লাইন। স্টপ লাইনটা যদি কার্ভ লাইনের থেকে 6 মিটারের বেশি হয়, তখন কিন্তু ভায়োলেশন অফ সিগন্যাল হতে বাধ্য। আরেকটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি, বাস স্টপটা যদি খুব কাছে হয় কার্ভ লাইনের বা স্টপ লাইনের, তখন ওখানে একটা আনওয়ারেন্টেড কনজেশন হয়ে যায়, তাতে কিন্তু প্রবলেম হয়। যেমন আপনার সাদার্ন অ্যাভিনিউ আর ইয়ের মুখটায়, ওই স্টেডিয়ামের মুখটায়, এগুলো একটু পিছিয়ে আসা দরকার বাস স্টপ গুলো। অনেক সময় দুটো বাস স্টপ এত ক্লোজ, ওই দুটোকে মার্চ করে যদি একটা বাস স্টপ করা যায়, হ্যাঁ লোকের হয়তো একটা টেন্ডেন্সি হবে যেখান থেকে আগে উঠতো সেখানেই উঠবে, কিন্তু যদি বাস যদি না দাঁড়ায় তাহলে ওরা পিছিয়ে আসতে বাধ্য। ড্রাইভার যদি স্টপ লাইন ক্রস করে ফেলে, আমার মনে হয় ওদের একটা সুযোগ দেওয়া দরকার টু ক্রস দ্য ইন্টারসেকশন, যার জন্য আমি বারবার বলছি একটা অল রেড ইন্টারভেল প্রয়োজন। আর যেটা আগেই বললাম, ইম্পর্টেন্স অফ স্টপ লাইন, যদি স্টপ লাইনটা অনেক পিছিয়ে যায় তার মানে কিন্তু ভায়োলেশন হয়ে যাবে। একটা সিম্পল স্ট্যাটিস্টিক্স বলি, আপনি যদি 30 km/h গাড়ি চালান, 1 সেকেন্ডে আপনি 8 মিটার ট্রাভার্স করতে পারবেন। 3 সেকেন্ড অ্যাম্বার মানে 24 মিটার। অনেক ইন্টারসেকশন আছে 3 সেকেন্ড অ্যাম্বার, কিন্তু ইন্টারসেকশনের উইথ কিন্তু 40 মিটার, সে তো ধরা পড়বেই। এইটা একটা ভালো এক্সাম্পল দিই, সাদার্ন অ্যাভিনিউ যতীনবাগচি রোড ক্রসিং, খুব ভালো এক্সাম্পল। এখানে আপনি যখন গোলপার্কের দিক থেকে আসছেন, রাইট টার্ন হলে আপনি যতীনবাগচি ধরবেন, এখানে আপনাকে রাইট টার্ন দিল, কিন্তু আপনি কিন্তু সরাসরি বেরোতে পারবেন না, ওখানে দাঁড়াতে হবে। ওইখানে একটা সিগন্যাল আছে যতীনবাগচির মুখে, সেখানে আপনাকে যখন অ্যালাউ করবে আপনি আইদার স্ট্রেট যেতে পারবেন অথবা রাইট যেতে পারবেন। এটার একটাই কনস্ট্যান্ট, এখানে রাইট টার্নিং ভলিউমটা লো হতে হবে। আমার আর কিছু বলার নেই। সেকেন্ড হাফে যদি কেউ কিছু প্রশ্ন করেন, আমি আমার সাধ্যমতো উত্তর দেবো। থ্যাংক ইউ।
this is a very important area. মেঘাল বলেছে এটা নিয়ে আমাদের কাছে অনেক একটা কনফিউজিং সিগন্যাল নিয়ে একটা অসুবিধা হয় অনেক সময়। এটা এবারে আমি শুনবো, আমরা তো এবারে অনেক কিছু নানা যাদের অ্যাকচুয়ালি কলকাতা সিটি ট্রাফিক ভেরি কমপ্লেক্স সিচুয়েশনের মধ্যে ম্যানেজ করতে হয়, সেখান থেকে আমরা শুনবো ম্যানেজিং সিটি ট্রাফিক। আমাদের বলবেন অলোক সান্যাল, Assistant Commissioner of Police. Good afternoon. At last, সবার শেষে আর কি অনেকক্ষণ ধরে বসে বহুদিন পর আমরা ট্রাফিকের রাস্তা ছেড়ে ওইখানে কলিগসরা আমার আছে, প্রায় স্কুল কলেজের মতো টাইম কাটানো। আপনারা জানেন আমাদের কলকাতা পুলিশ 162 বছর, 162 years এর পুলিশ, one of the oldest in the world. কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ, আমি প্রায় পুলিশের 33-34 বছর কাজ করছি, ট্রাফিকও বহুদিন কাজ করছি, নর্থেও কাজ করেছি, সাউথে কাজ করেছি, এখন সাউথ ওয়েস্টের দিকেও কাজ করছি, বাইপাসটাও দেখেছি, নর্থের ছোট ছোট রাস্তাও দেখেছি। যেটা আমার ব্যক্তিগতভাবে একেবারে প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে দাঁড়িয়ে মনে হয়েছে, যেটা আমি জহরদাকে বলেছিলাম, সমীরণ স্যারের সাথে প্রায় রেগুলারই প্রায় 10-15 বছর রেগুলার বিভিন্ন জায়গায় আমাদের কাজ করতে হয়েছে। যারা পলিসি মেকার, আমি জহরদাকে বলছিলাম, যারা ইঞ্জিনিয়ার্স, তারা যখন কোনো ড্রয়িং করে, তখন আমরা যারা রাস্তায় আছি সেখানে কি সমস্যা অ্যাকচুয়ালি আমাদের কনসিডারেশনে নেওয়া হয় না। আই ওয়াজ ওসি ইস্ট, যখন এই মা ফ্লাইওভার তৈরি হয় তখন কি সমস্যা ছিল, কোন রাস্তাটা কত দূরে যেতে পারত, আমরা তার উপর একটা নোটশিট পাঠিয়েছিলাম। আপনি জানেন মা ফ্লাইওভারের এখন যেটা সমস্যা, ওয়াইড এত ছোট, একটা গাড়ি যদি খারাপ হয়ে যায় আপনার টেল চলে যায়। আমি বেলেঘাটাতেও ছিলাম এবং সবাই মা ফ্লাইওভার ইউজ করে। মা ফ্লাইওভারের উপর দেখবেন আমরা বলছিলাম যে দুটো অন্তত জায়গা দিন যেখানে রেখা রাখতে পারা যায় বা তৈরি করা যায়, যেখান থেকে গাড়িগুলোকে টেনে নামানো যায়। নোবডি, কেউ শোনেনি কথা। আপনি যখন মা ফ্লাইওভারে গাড়ি খারাপ হয়, উল্টো দিক থেকে আপনাকে 4 থেকে 5 মিনিট লাগে একটা জায়গা থেকে তুলে আনতে। And who is this
কনসিডারেবলি পিক টাইমে ট্রেন চলে যায়, ভিআইপি আমাদের মেট্রোপলিটন, ওদিকে সমস্ত জায়গার একটা কনজেশনের কারণ হয়। এটা এই জন্য বললাম যে চিংড়িঘাটে আমি কাজ করেছি বহুদিন, চিংড়িঘাটে কাজ করতে দিয়ে আইআইটির যারা আছেন, জওহরদা, সব জায়গাতেই যেটা আছেন, আমরা একসঙ্গে অনেকদিন ঘুরে ঘুরে কাজ করেছি। এখন আমাদের কথা নিশ্চয়ই আইআইটিরা শোনেন এবং বাকিরা কেএমডিএ বা সবাইকে চিঠি টিঠি পাঠান, তার বদলে কিছু কিছু চেঞ্জেস হচ্ছে, কিন্তু এটা আমাদের সবাই, আমার যারা কলিগসরা আছে সবারই এক্সপিরিয়েন্স। এবার আস্তে আস্তে নিশ্চয়ই হবে। যেটা আমাদের কলকাতা পুলিশ থেকে আপনার ম্যানেজিং সিটি ট্রাফিক আছে, আপনি পরপর, আমি সময় নেই, সবার খেতে টিতে পেয়ে গেছে, স্লাইডে যাই। এটা দেখুন কি বলছি আমরা, এটা খুব সোজা ব্যাপার, সেন্টার অফ ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস ইন ইস্টার্ন ইন্ডিয়া। এত পুরনো শহর, একটা সময় রাজধানী ছিল। নর্থ ক্যালকাটাতে ছোট ছোট রাস্তা, বড়, সাউথ ক্যালকাটাতে সাদা রেভিনিউ, অনেক চওড়া রাস্তা। আবার বিবেকানন্দ রোড নর্থ ক্যালকাটা বা পোস্তা এরিয়াতে যে আছে সেটাও খুব সেন্টার অফ ইকোনমিক জোন, সেখানকার ট্রাফিক সিস্টেম আলাদা। আবার দেখুন পোর্ট আছে, পোর্ট সব থেকে বড় পোর্ট ছিল আমাদের কলকাতাতে আসতো ইস্টার্ন আর নর্থ ইস্টার্ন স্টেটস এর সাথে কান্ট্রিজ নেপাল এন্ড ভুটান, এবং স্টেট এবং সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফিস। তারপরে বড় কথা হচ্ছে লেগাসি, বহু পুরনো বাড়ি আপনি পাবেন, বহু পুরনো। এবং নর্থ ক্যালকাটায় যারা থাকেন, কাজ করেছেন, তারা জানেন পোস্তা এরিয়াতে বা সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ যেটা চওড়া করা হয়েছে, তার পাশে যে রাস্তাগুলো আছে, এত ছোট ছোট রাস্তা, কিন্তু ওখানে খুব পুরনো বাড়ি আছে, হেরিটেজ বাড়ি। তার সামনে রাস্তাগুলো সেই সময়কার তৈরি, কোনোটা 6 ফুট, কোনোটা 8 ফুট, কোনোটা 10 ফুট, কোনোটা 12 ফুট, এর বাইরে রাস্তা নেই। ওখানে বোধ বয়ের ট্রাফিক চলে। এটা হচ্ছে মোটো অফ কলকাতা পুলিশ, যেটা আমাদের কাছে লেখা থাকে কলকাতা ট্রাফিক পুলিশে, দেখবেন ফাস্টার, সেফার অ্যান্ড ফ্রেন্ডলিয়ার। আমাদের সব থেকে বড় এখন কাজ যেটা, টু মিনিমাইজ ট্রাভেল টাইম। দেবাশিস দা এখানে আছেন এবং আপনারা শুনলে খুশি হবেন যে আমরা নিজেরাই স্টাডি করছি। সেই স্টাডিতে একটা সার্টেন পোর্শন থেকে, ধরুন সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ফ্রম শ্যামবাজার টু ডালহাউসি আসতে কতটা সময় লাগছে, এবং যেভাবে কথা হচ্ছিল একটু আগে সিগন্যাল সিঙ্ক্রোনাইজেশন, সেটা দেবাশিস ঘোষ আন্ডার দি টিম এবং আমাদের যিনি লার্নেড কমিশনার আছেন, তার কিন্তু এটাই একেবারে ফোর্থ এবং ওটা ভিউ, যে একেবারে সিগন্যাল সিঙ্ক্রোনাইজেশন করতে হবে। সবটাই আমরা অটোতে চালাবার চেষ্টা করি এবং কতটা টাইম কমে আমরা মানুষকে তার ডেস্টিনেশনে পৌঁছে দিতে পারি। তারপরে যে ইনসেন্ট সেফটি অফ দ্য রোড ইউজার্স। গত 2 বছরে আমার চাকরি লাইফে যে জিনিসটা অদ্ভুত লেগেছে, সেটা হচ্ছে আগে এত নন মোটরাইজড মানে সাইকেল বা এগুলো কম ছিল, এখন বাইপাসের ওপরও সাইকেল চলে। 2 বছরে করোনার প্রবলেম, আমি এখন বেহালায় গেলাম, বেহালাতে গত মাসে 3টে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, 3টেই সাইকেলের লোক মারা গেছে, 3 জন। এবার আপনি যখন আমাদের পলিসি তৈরি হয়, তখন আমরা লন্ডনের কথা ভাবলে বা বিদেশের কাছে ম্যানহাটনের কথা ভাবলে তো হবে না, আমাকে বেহালার পরিস্থিতি ভাবতে হবে, নর্থ ক্যালকাটার পরিস্থিতি ভাবতে হবে। তাই আই রিকোয়েস্ট দি পলিসি মেকার্স, যা ইঞ্জিনিয়ার্স আছেন, তারা সোশিও ইকোনমিক যে ব্যাপারটা আছে সেটা মাথায় রেখে যদি পলিসি হয়, সেটাকে আমরা কত ভালো করে করতে পারি, তাহলে আমার মনে হয় আমরা আরো বেশি করে সাকসেসফুল হবো, পাবলিকের কাছেও আরো বেশি ভালো হবে, ব্যাপারটা সাহায্যের ব্যাপার হবে। আর পলিউশন ফ্রি ক্লিন এনভায়রনমেন্টে তো আমরা আছি, সবাই চেষ্টা করছে পলিউশনটাকে কমানো। আপনি জানেন যে ওয়ান অফ দি মোস্ট ডাইভার্স টাইপ অফ ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম, পোস্তাতে আপনার দেখবেন বাসও চলছে, তার সঙ্গে ঠেলা রিক্সাও যাচ্ছে, ট্রাম আছে। শিয়ালদা ব্রিজে আমি কাজ করেছি, শিয়ালদা ব্রিজে যখন মাপটা নেওয়া হলো ওয়েট টোয়েটের জন্য, তখন কজ অফ দেখা গেল যে ব্রিজ কেন খারাপ হচ্ছে, ব্রিজ খারাপ হচ্ছে রেল লাইন, ট্রাম লাইন আর আমাদের যে সিস্টেম তার উপরই পিচিং চলছে। পিচিং তুলে পিচিং না পিচিং সেটা কোনো ব্যাপার নেই, ওয়েট যেটা আছে সেই সময় যখন শিয়ালদা ফ্লাইওভার তৈরি হলো তার ওয়েট, তার উপরে আমরা আরো 500 টন ওয়েট দিয়ে দিলাম। দিস ইজ নট পুলিশ জব, আমার কাজ না, কিন্তু আমার কাজ হচ্ছে শিয়ালদা ফ্লাইওভারটাকে সেভাবে বন্ধ রেখে যাতে ওটার মাপটা ঠিক করে হয়, সেটা আমি দেখেছি। সেই কষ্টটা আমাদের নিতে হয়েছে, গাড়ি ঘোরাতে হয়েছে দিনের পর দিন, যে 3 দিন ধরে ট্রাফিক চলবে না বা ট্রাফিকটা যেন ভালো চলে, সমালোচনা না করে, প্রেস আছে সমালোচনা করতে পারে, বাড়ি ঘর করে চালাতে পারে না, তো যাই হোক সেটা আমরা করেছিলাম। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, যে কন্টিনিউয়াসলি এলো পিস ঢেলে গেল, তারা কখনো ভাবলো না যে এদের ওয়েটটা কত হতে পারে। আপনি আসুন এবার হাই এন্ড কার্স, প্রচুর হাই এন্ড কার্স বাইপাসে আমি দেখি বা সব জায়গায় দেখেছি চলছে,
তার সঙ্গে ইয়েলো ক্যাবস আছে, ট্রাম আছে। It was the first city in India to introduce metro rail and also the largest fleet of electric buses among the all metros in India. তাহলে আপনি বুঝলেন যে আমরা কত ধরনের জিনিসপত্র নিয়ে চলছি। This is legend, metro, railway, tram track, একটা টোটাল যোগাযোগের ব্যবস্থা। শিয়ালদাতে মেট্রো আসছে এবং আমি বলতে পারি যদি মেট্রো হাওড়া থেকে যে সময় চালু হয়ে যাবে, এমজি রোড, বেলেঘাটা মেইন রোড, এজেসি বোস রোড, শিয়ালদা ফ্লাইওভার, লেলিন সরণি, রাজাবাজার, এই সেক্টরে কিন্তু আপনি চেঞ্জেস অফ ট্রাফিক সিস্টেম দেখতে পাবেন। আমাদের একটা ম্যাক্সিমাম লোক যে ইন বিটুইন শিয়ালদা আর হাওড়া করে, when they will try to avail this, আমরা এখন এক্সপিরিয়েন্স করেছিলাম ফুলবাগান থেকে সল্টলেক যখন শুরু হলো, তখন প্রথম দিকে যে লোক আসতো, আস্তে আস্তে ফুলবাগান থেকে সল্টলেক যখন বাড়তে শুরু হলো, ট্রাফিক সিস্টেম থেকে বিজি। হায়াত ক্রসিং এর টাইমিংটা চেঞ্জ হয়ে গেল। হায়াত ক্রসিং এ যে এত অটো ফ্লাই করতো, এত গাড়ি আসতো, যেই মেট্রো হলো 6 মাস পর আস্তে আস্তে দেখা গেল যে ভলিউম অফ দোজ ভেহিকলস আর লেস। সে টাইমিংটা আমাদের কাছে খুব ভালো, এক্সপেক্ট করি যে মেট্রো আসার পর এটা অনেক চেঞ্জ হবে। এটা পুরোটাই আছে। আর দিস ইজ রোড স্পেস, আপনি পাচ্ছেন। দিস ইজ ক্যালকাটা 7%, 1% ধরুন, এই বাকিদের 6%ই ধরে চলতে হবে। দিল্লি 23%, মুম্বাই 17%, চেন্নাই 10 আর ব্যাঙ্গালোর 11.9। লাস্ট উইকে আমার একটা কাজে দিল্লিতে যেতে হয়েছিল, তো আই ওয়াজ স্টেশন ইন চাণক্যপুরী। আমি সকালবেলা হাঁটতে বেরিয়েছিলাম, বহু রাস্তায় দেখলাম বাসকে অ্যালাউ করা হয় না। বাস ইজ নট অ্যালাউড অন দোজ রোডস, অনলি স্মল ভেহিকলস। আমাদের সেটা সুযোগ সুবিধা নেই, আমরা করতে পারবো না কোথাও। চাণক্যপুরীতে যেখানে ভিআইপি জন্য সেখানে বাস টাস চলে না, সব নিজের নিজের গাড়িতে চলছে। অনেক বাস নির্দিষ্ট করা আছে, সেই সব জায়গাগুলো দিয়ে বাস যাচ্ছে। তো দিস ইজ দ্য সিচুয়েশন, এর মধ্যেই আমাদের ট্রাফিক চালাতে হয়। স্কুলস কনজেশন, স্কুলস আপনারা জানেন, আমরা যেখানে এখানে আসি পার্ক স্ট্রিটে, লামাটিনিয়ার থেকে শুরু করে সেন্ট জেভিয়ার্স, 8-10টা বড় বড় স্কুল এত কাছাকাছি আছে যেখানে অ্যাসেম্বল আর ডিসপার্সালে সমস্যা হয়। সেটা চেষ্টা হচ্ছে যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, অনেক আসলে আমার একটা এক্সপিরিয়েন্সও আছে। লামাটিনিয়ারে আমি যখন ওসি ছিলাম, একবার কথা বলেছিলাম ওদের সাথে। লামাটিনা বয়েজ, লামাটিনা গার্লস, একটা বাড়ি থেকে 4টে গাড়ি আসতো। And I tried to, সে সময় চেষ্টা করেছি ওদের সঙ্গে কথা বলার জন্য, যে একটা গাড়িতে আপনি আনতে পারেন কিনা। বলো না, আনা যাবে না। একটা 20-তে ছুটি হতো, একটা 40-এ ছুটি হতো, 20 মিনিটের ডিফারেন্স। 2 ভাই 2 বোন, দুটো আলাদা আলাদা গাড়ি আসছে, নো ইস্যু। দিস ইজ ক্যালকাটা। And a breakdown of vehicles, I was talking about breakdown of vehicles, যেটা আমি বলছিলাম মাতে। পলিটিক্যাল, এটা নিয়ে ঢুকতে চাই না, আপনি জানেন কি ধরনের মিটিং ছিল। রিলিজিয়াস, ইউ নো, ওটা আমি ঢুকছি না। মার্কেট প্লেস, পূজা তো আপনি জানেন মোটামুটি এখন এর থেকে বড় কিছু আর হ্যাপেনিংস নেই। এই পুজো, তার রাস, তার মার্কেটিং, তার সঙ্গে আমাদের ইনভলভমেন্ট। পুজো একটা ফেয়ারের মতো, এবং এর থেকে এত ভালো আমার তো মনে হয় না সারা পৃথিবীতে এর থেকে বড় কোনো লোকজন গ্যাদারিং এর কোনো অনুষ্ঠান আছে। তো সেটা কলকাতা পুলিশ ম্যানেজ করছে, কষ্ট করে ওরা ম্যানেজ করছে। রেন আর ওয়াটার লগিং, এ তো বৃষ্টি হলে জল জমে, তখন আমাদের সমস্যা। ইউটিলিটি সার্ভিস, এমার্জেন্সি ওয়ার্ক, তো এটার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ থাকে, কাজ করতে দিতেই হবে। ধরুন আমি কালকে একটা ইন্সপেকশনে ছিলাম এমজি রোড, ফর এক্সাম্পল এমজি রোড, ইট ইজ রান বিটুইন করুণাময়ী টু জেমস লং। কোনো জায়গায় 14 ফিট হয়ে গেছে, কোনো জায়গায় 16 ফিট, কোথাও গিয়ে আবার 20 ফিট। সেখানে কেইআইপি একটা কাজ করছে। এবার এমার্জেন্সি ওয়ার্ক আপনি করতে দিতেই হবে। এবার আপনি সেই গাড়ি ডাইভার্সন করতে গিয়ে করুন। এবার টাইম ফ্যাক্টর, 3 মাস না 6 মাস না 8 মাস, ওখানে বোধবাউন্ড বাস চলে, কিন্তু আবার ডান দিকেও আরেকটা রাস্তায় হচ্ছে, কিন্তু ওখানে জল জমে, কাজ করতে দিতে হবে। এই সমস্ত কন্ডিশনস গুলো আমাদেরকে কলকাতা পুলিশে যে আমরা কাজ করি, ডে টু ডে আমাকে এটা ফেস করতে হয়। এবং এগুলো কোনো পলিসি থেকে হয় না, আজকে রাস্তা কাটতে হবে, আজকে এই মুহূর্তে ইলেকট্রিক চলে গেল, রাস্তা পুরো কেটে দিতে হবে। আপনাকে কিন্তু সেই মুহূর্তে ডিসিশন নিতে হয় যে কোন গাড়িটা আমি কোথা দিয়ে পাঠাবো, কাকে কিভাবে নিয়ে আসবো, কারণ লোককে আপনাকে পৌঁছে দেওয়াটা কাজ। অ্যান্ড এক্সট্রা মুভমেন্ট অফ ভিভিআইপি এস ভিআইপিস, এটাও খুব কন্ট্রোভার্সিয়াল, এটা ঢুকছি না, এটা করতেই হয়।
জাজেসটা ছিল এটা বলা হয়েছে স্পেশাল ইভেন্টস অ্যাডভান্স আর্মামেন্ট অফ ভেহিকুলার পেডিস্ট্রিয়ান সার্কুলেশন প্ল্যান আমরা যেটা করি পার্টি অ্যারেঞ্জমেন্ট সিঙ্ক্রোনাইজ অফ দ্য ওভারঅল প্ল্যান সার্টেন টাইপস অফ ভেহিকলস গুডস ভেহিকেল আপনি জানেন রেস্ট্রিকশন আমরা নেই করি টাইমে ঢোকে কোন সময় বড় গাড়ি ঢুকবে কোন সময় ছোট গাড়ি ঢুকবে কোন সময় কোন ধরনের গুডস ভেহিকেল ঢুকবে সেগুলো আমাদের করানো থাকে এবং পুজো আসার আগে বা বিভিন্ন ইভেন্টের আগে সমস্ত ইভেন্টের আগে আমরা এগুলো সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুকে দিতে থাকি সোশ্যাল মিডিয়া ইলেকট্রনিক প্রিন্ট মিডিয়া অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ডে টু ডে প্রেসের লোকেরা সঙ্গে সমস্ত পেপারই আপনারা পান আমাদের ওদের কি কাজ আছে ভালো কাজ করলেও থাকে যদি খারাপ কাজ করলে সেটাও থাকে এবং ভালো কাজের সঙ্গে বেশি লেখে ওরা ডিস্ট্রিক্ট রোড সেফটি কমিটি আমাদের আছে কোঅর্ডিনেশন উইথ আদার এজেন্সিস হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে সিগন্যালিং এর সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের একটা খুব ভালো গ্রুপ হয়েছে এটা আমাদের নিজেদের মধ্যে প্রতিদিন আমাদের কেএমডি এর ইঞ্জিনিয়ার সাহেবরা আমাদেরকে মেসেজ পাঠান স্যার আছেন স্যারকে দেখতে পাচ্ছি আশিস স্যারকে মেসেজ পাঠান যে এই কাজটা করতে হবে আমরা সঙ্গে সঙ্গে সেটা কাজটা করে আর কিভাবে করা সম্ভব আমরা সেটা ওদের সঙ্গে ডিটেলস আলোচনা করি করে সেই কাজটা আমরা রূপান্তর করি রোড অ্যান্ড ফুটপাথ রিপেয়ারিং এটা ভীষণ এফেক্টিভ এটা কেএমসির সঙ্গে আমাদের গ্রুপ প্রতিদিন আমরা এই কাজটা করতে থাকি সকালে আমরা মেসেজ করি যে এটা সারিয়ে দিন সঙ্গে সঙ্গে এরা সারিয়ে দেয় ইলুমিনেশন ট্রি ট্রিমিং আপগ্রেডেশন রিয়েল টাইম ট্রাফিক ইনফরমেশন ইন গুগল ম্যাপ এটা দেবাশিস দা আপনাকে খুব ভালো বলতে পারবে যখন প্যানেল ডিসকাশন হবে বিকজ হি ইজ লুকিং ইনটু দিস সিগন্যালিং সিস্টেমও ইভালুয়েশন হয়েছে আস্তে আস্তে আমরা কোথা থেকে কোন জায়গায় গেছি সেটা একটা দেখানো আছে এটাও দেবাশিস স্যারই করছেন ইভালুয়েশন অফ সিগন্যালিং সিস্টেম এই যে সিস্টেম এটাও দেবাশিস স্যারই এবং যেটা আমাদের লালবাজারের কন্ট্রোল রুম আছে সেখান থেকে হয় এই পার্টটাও আজকে আমাদের যেটা বললাম লার্নেড কমিশনার পুলিশ ইজ ভেরি কিন টু দিস সিগন্যালিং সিস্টেম ওনার সময় জয়েন্ট সিপি ট্রাফিক ছিলেন তারপরে অ্যাডিশনাল সিপি ছিলেন তখন উনি কিন্তু এই জিনিসটা সব শুরু করেন আগে যিনি বলছিলেন মিহিরবাবু সিগন্যালিং এ আমরাও 90 সেকেন্ডসের বেশি খুব একটা বেশি কোথাও রাজে চাই না আমাদের সাহেবও বলেন যে 180 সেকেন্ডস ইজ টু হাই ইভেন ইন বাইপাসও চেষ্টা করা হচ্ছে যেখানে ইএম বাইপাস আছে সেটা দেবাশিস বাবু গিয়ে এবং আমরা বলি যে আপনি যে যেখানে এজেসি হোস রোড ফ্লাইওভার এসে নামছে এবং ডিএল খান আসছে দ্যাটস এ ক্রসিং অফ সেখানে আমি অ্যাডিশনাল ছিলাম সেখানে দিনের পর দিন আমার এই বস এখন যিনি আমাদের সিপি আছেন জয়েন্ট সিপি দেবাশিস দা ওয়াজ ইন্সপেক্টর আমরা ওখানে দিনের পর দিন 3-4 ঘন্টা 5 ঘন্টা টুক অ্যাটলিস্ট 20-25 ডেজ তাই তো স্যার 25 দিন ওটাকে ঠিক করতে লেগেছে যে আমরা কিভাবে ওটাকে সিগন্যালে চালাতে পারবো ইট ইজ নট ভেরি ইজি জব দ্যাটস ওয়াই আই এম টেলিং সামথিং ফ্রম দি আপ and doing something at the ground is basically very different এটা গেল এটা মনিটরিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট এবং আপনি জানেন এটাতে আমাদের খুব কাজ হচ্ছে কারণ প্রচুর আসামিও ধরা পড়ছে আমাদের ট্রাফিকের এই সিস্টেম ইজ ভেরি গুড সিসিটিভি ক্যামেরা স্পিড ম্যানেজমেন্ট এটা যারা আছেন সবাই জানেন আমাদের স্পিড গুলো কাজ করে মেসেজ পান আপনারা যদি স্পিডে যায় দিস ইজ এ প্রবলেম পার্কিং ম্যানেজমেন্ট আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় কলকাতা শহরে এখন সবথেকে সমস্যা হচ্ছে পার্কিং ম্যানেজমেন্ট উই আর doing something with the KMC with that সাহেবরা বলছেন যে করছেন এই মার্কিং অফ প্রপার পার্কিং স্পেস ম্যানেজমেন্ট অফ পার্কিং ইন কোলাবোরেশন উইথ কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন রেগুলার প্রসিকিউশন আমাদের হয় উইথ আনঅথরাইজড পার্কিং জয়েন্ট নাইট রেড উইথ KMC অথরিটি পার্কিং অ্যারেঞ্জমেন্ট রেস্ট্রিকশন ডুইং স্পেশাল অকেশন এটা আমাদের হয় যে যখন কোনো অনুষ্ঠান হয় সেগুলো আমরা করে দিই দেখবেন আমাদের আবার মুশকিল আছে যদি বাড়ির সামনে আমাদের গাড়ি থাকে আমাদের রাইট হয়ে যায় গাড়িটা ওখানে থাকবে আবার সেখানে করতে গেলে বলে মশাই আমার জন্ম থেকে আমার বাবা এখানে গাড়ি রাখতো আমার ঠাকুরদা রাখতো আমার ছোট ভাই রাখতো আমার ভাই রাখতো রাখবো না কেন মশাই গাড়িটা আপনি কে এসছেন এখানে বলার জন্য তো দিস ইজ আওয়ার অ্যাটিটিউড এন্ড দেখুন ওয়ান ওয়ে এন্ড টাইটাল ট্রাফিক ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য ইউনিক ইন ইন্ডিয়া যেটা আমরা ইমপ্লিমেন্ট করেছি কলকাতাতে সিঙ্ক্রোনাইজেশন রোড স্পেস উইথ ভেহিকুলার ফ্লো ইনস্টলেশন অফ নেসেসারি সাইনেজেস রেগুলার প্রসিকিউশন অফ নো এন্ট্রি ভায়োলেশন প্রসিকিউশন সিস্টেম আমরা আগে কি করতাম ম্যানুয়াল প্রসিকিউশন এখন কেটিপি চালান তারপরে সাইটেশন কেস হচ্ছে পাইলট প্রজেক্ট আছে যেটা ত্রিদীপ আছে এখানে ওসিটিসিসি আমাদের প্যানেল ডিসকাশনে আপনারা ওকে জিজ্ঞেস করতে পারেন হি ইজ ডুইং আ ওয়ান্ডারফুল জব এটাকে আমরা কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি এখন আমাদের ম্যাক্সিমামই আপনাকে আর ওই কাগজ কেটে দিতে হবে না সবটাই আপনার ওই SMS এ যাবে আপনি পে করতে পারবেন আপনি চালান হচ্ছে কোর্টে যাতে সমস্যা হয় আমাদের কোর্ট সেই কোর্টটাও যাতে রেগুলারাইজ হয়ে যায় সেটা প্রদীপ এবং আমাদের সাহেবরা আমার যে কমিশনার পুলিশের অর্ডারে আমার জয়েন্ট সিপি ডিসি ট্রাফিক সবাই মিলে এটা দেখছেন এটা হয়ে যাবে খুব শিগগিরই হয়ে যাবে রিডিউস পেন্ডেন্সি অফ কেস ট্রাফিক লোক আদালত আছে
আপনারা জানেন আমরা একটা স্কিমও ছিল মাঝখানে 2-3 বছর আগে করেছিলাম 50%, 35%, তাতে প্রচুর কেস কমে গেছে। মেবি ইউ ক্যান ডু ইট এগেন। ইন্টিমেশন থ্রু ইনস্ট্যান্ট এসএমএস, প্রচুর লোক আমাকেও ফোন করে, এক্ষুনি অলোক পেরোলাম, একটা এসএমএস এসে গেল, তার মানে ইট ইজ ওয়ার্কিং, যে আপনি যেই স্পিড ক্রস করলেন বা ভায়োলেট করলেন সঙ্গে সঙ্গে আপনি খবর পাচ্ছেন। অনলাইন পেমেন্ট অফ ফাইন্স থ্রু কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ ওয়েবসাইট, এটা আজকাল সবাই করে। প্রসিকিউশন সিস্টেম আমাদের কি আছে? এনফোর্সমেন্ট ক্যামেরা, ভেরি নর্মাল সিস্টেম, আপনি ভায়োলেট করলে আপনার কাছে মেসেজ যাবে, মেসেজ হলে আপনি পে করবেন। এটাও আজকাল আছে আমাদের অটোমেটিক নাম্বার প্লেট রিকগনিশন। আগে হতো কি ভুলভাল হতো, আপনি বললেন আমি তো বাড়িতে বসে আছি, আমার কাছে মেসেজ এসছে, আমি তো যাইনি, বেরোইনি, এ বললো আমি তো চণ্ডীগড়ে ছিলাম, আমার গাড়ি এখানে ছিল। আমাদের লোকেরা ভুল করতো, প্রচুর নাম্বার নিচে চোখে দেখাতো, ভুল হতেই পারে, 6K 8 দেখে নিচ্ছে, আপনার কাছে মেসেজ চলে গেল। তো সেটা এখন চেঞ্জ হয়েছে, এখন আমরা সবটাই বডি ক্যামেরা, আপনার সঙ্গে ভায়োলেট করলে তার ছবি তুলে আমরা আপনাকে পাঠাই, যাতে আপনারও অসুবিধা না হয়, আমারও অসুবিধা না হয়। This is red light violation detection, very effective. Smart enforcement, CCTV cameras, speed cameras, RLVD cameras, ANPR cameras, speed signage, speed laser gun. Speed signage আপনি পাচ্ছেন, যেটা স্যার বলছিলেন, বীর স্যার, real time feedback and speed and drivers, very effective in control over speeding, provides useful data for analysis. This is পাবলিক ট্রাস্ট, মানে অনেক সময় আমরা বলতো যে পুলিশ আমার সঙ্গে মিসবিহেভ করেছে কেস হলে, বা আমি কি ব্যবহার করেছি সেটা অনেক সময় প্রবলেম হতো। তো সেটা এই বডি ক্যাম আসার পর আপনাকে বলি, যদি 100টা কেসের কমপ্লেন হতো, সেটা হয়তো 2টো বা 3টে এসে দাঁড়িয়েছে। এটা একেবারে রিডিউস হয়ে গেছে, এটা একবারে মানে ভেরি ভেরি এফেক্টিভ। And now the Save Drive Save Life এডুকেশনের প্রোগ্রাম, এখানে ওসি টিটিএস আছে প্রসেনজিৎ, ওটা দেখে বেসিক্যালি। এটা ভেরি, আমাদের অনারেবল চিফ মিনিস্টার এটা ইমপ্লিমেন্ট করেছিলেন আমাদের নজরুল মঞ্চে, আই ওয়াজ ওসি এট দ্যাট টাইম 2016 সালে, এবং আমরা সেখানে বসে ওনার এই সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফটা পরে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করি সব জায়গাতে। ইট ইজ এ বিউটিফুল রেজাল্ট, আপনাকে আমি দেখাবো। ইউ সি দ্য স্টেডি ডিক্লাইন ইন অ্যাক্সিডেন্টস, ইন ফ্যাটালিটি ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট। 2016 it was 407, 2017 329, 2018 294, 2019 267, 2020 201, 2021 196. And you go to non-fatal, which is more important. To me, fatalities, to me, non-fatal is more important. That এটা non-fatal যদি কমে, তাহলে আপনার fatal কমবে। Non-fatal basically tend to fatality হয়। এটাও দেখুন কমতে কমতে একটা 1418 এসে গেছে। It was 3182 and it has come to 1418. We are doing a Save Life, আমরা প্রচুর স্কুল স্টেকহোল্ডার্স, যারা বাস ড্রাইভার, কন্ডাক্টর, অটো ড্রাইভার, স্কুলের বাচ্চা, তাদের পেরেন্টস, সবার সঙ্গে আমরা এই কাজগুলো করেছি, সব স্টেক হোল্ডার্সকে নিয়ে। আমরা কি করেছি, স্কুল কভার করেছি কত? ইট ইজ 366 স্কুল ইন ক্যালকাটা উই হ্যাভ কভার্ড। স্টুডেন্টস ট্রেন হয়েছে কত? প্রসেনজিৎ and his team had done a wonderful job. প্রফেশনাল ড্রাইভার্স কত আমরা ট্রেন করেছি। দিস আর টপিকস অফ দ্য স্টুডেন্টস, কাদের সঙ্গে আমরা কিভাবে কি করতে বলেছি, আমরা কি কি করা হয়। আর টপিকস ফর ড্রাইভার্সও আমরা কি করেছি, কি করা উচিত, ওরা কি করবে না, মোটর ভেহিকেল ড্রাইভিং লিস্ট কি করবে। অনেক আমাদের ওসিরাও খুব ভালো কাজ করেছেন। এই যে যেটা আমরা বলছিলাম যে ওটা কি বলে, ব্যাড, মানে দেখতে পাচ্ছে না, ব্লাইন্ড স্পট, ব্লাইন্ড স্পটের উপর খুব ভালো কাজ করেছেন, যে ওরা কিভাবে চালাবে গাড়িটা। আর দিস ইজ আমাদের আপনার ফেসবুক, ট্রাফিক ফেসবুক, অফিসিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্ট আছে, এটাতে আপনারা কন্টিনিউয়াসলি আপনাদের কমপ্লেনও আসে, আমরা সঙ্গে সঙ্গে সাহেবরা সেটা পাঠান ওসিদের কাছে, আমরা রিপ্লাই দিই, আপনারাও রিপ্লাই পেয়ে যান। এমার্জেন্সি রেসপন্স আপনি জানেন, কর্মা আমরা যেটা বলি, এটা বেসিক্যালি আমাদের অ্যাক্সিডেন্ট হলে বিভিন্ন পয়েন্টে এগুলো রাখা থাকে। প্রচুর মানুষ আমরা বাঁচিয়েছি। পার্সন অ্যাটেন্ডেড 2498, আপনি দেখুন রিলিজ আফটার 916, অ্যাডমিট টু হসপিটাল 1612, এক্সট্রা পেশেন্ট অ্যাকচুয়ালি এর বাইরে গিয়ে অনেক লোক বলে যে আমাকে এটা নিয়ে যান, সেটা 85 আছে। This is something our Honorable Commissioner of Police again implemented this thing. This is a wonderful thing, GIS. এটাতে আপনার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হলে একটা জায়গাতে, যেরকম ধরুন লাস্ট ইয়ার ইট ওয়াজ ডাবল হেভার রোড, EM bypass or this Bhangur side. That means কি বলে, KLC. This place is basically accident prone. তো এটার উপরে কি হচ্ছে, এখন আমরা করতে পারছি কি, আমরা প্লটিং করছি কোথায় অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। অ্যাক্সিডেন্ট হলে সেখানে আমরা কত প্রসিকিউশন করেছি সেটা পাচ্ছি, কত স্পিডে ওখানে গাড়ি চলেছে এবং কত গাড়ি চলছে।
এবং সেখানে কত পেডেস্ট্রিয়ান বা নন মোটরিস্টরা আছে, এভরিথিং ক্যান বি এ ডাটাবেস ফর অ্যানালিসিস অফ প্রসিকিউশন রেকর্ডস, অ্যাক্সিডেন্ট ডাটা, এফেক্টিভ রিডিউসিং ট্রাফিক ভায়োলেশন। আমরা দেখেছি যে এটা যত আমরা করতে পেরেছি এবং লংজিটিউড ল্যাটিটিউড নিয়ে সমস্ত জায়গাগুলো দেখলে আমরা কতটা তাকে রিডিউস করতে পারছি, এটা ভীষণ এফেক্টিভ আমাদের। এটা গুগল ট্রাফিক ডাটা ফর বেটার অ্যান্ড স্মার্টার ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট, ওটা স্যার বলতে পারবেন, দেবাশিস স্যার খুব বেশি করে এটার উপর কাজ করছেন। অ্যান্ড ডিউরিং দিস প্লেস, এই আপনার যখন কোভিড হলো, আপনি জানেন আমাদের পুলিশের লোকেরাই সব থেকে বেশি ওয়ান অফ দি এফেক্টেড, ডাক্তাররা পুলিশের। আমার নিজেও কোভিড হয়েছিল, আই ওয়াজ ওয়ার্সলি সাফারার, প্রায় ভগবানের কাছে পৌঁছে গেছিলাম যখন বেঁচে বেঁচে ফিরলাম। 21-22 দিন হসপিটালে ছিলাম। তো 300 বোধ লিখেও ছিল আমাকে নিয়ে একটা কি। তো যাই হোক, ওই তো সেই সময় থেকে কোভিডের সময় আমরা প্রচুর লোকের জন্য আপনি অটোমেটিক্যালি কাজ করতে হয়েছে, রেশন থেকে শুরু করে নাকা চেকিং করে তাদেরকে আটকানো থেকে করে হসপিটালে পৌঁছে দেওয়া, মেডিসিন দেওয়া। কোভিড আমাদেরকে শিখিয়েছে যে এর থেকে ওয়ার্স্ট কিছু হতে পারে না, আপনার নিজের লোক আপনার কাছে বা ঘরে ঢুকতে পারছে না। আমি এরকম অনেক ঘটনা জানি যে নিজের লোক বাড়ির লোককে বাইরে বার করে দিয়েছে দরজা বন্ধ করে। তো কিছু করার নেই, সবাই বাঁচতে চায়, এটা হচ্ছে ব্যাপার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর কলিং আস স্পেশালি। আর আশা করবো সবাই ভালো থাকবেন আর কোভিড থেকে বেঁচে থাকবেন। থ্যাংক ইউ। আমি আজকে শুরুতেই বলেছিলাম যে আমাদের নিজেদের ল্যাপসের জন্য আমরা আমাদের সিচুয়েশনটাকে খুব কমপ্লিকেটেড করে ফেলছি। সেই কমপ্লিকেটেড করে ফেলার পরে, যেটা আমাদেরকে এত কমপ্লিকেট করার দরকার ছিল না, আমাদের উচিত ছিল না, সেই কমপ্লিকেট করে দেওয়ার পরে সেটাকে ম্যানেজ করতে হচ্ছে পুলিশকে। এখন এই আমরা যারা কলকাতার রাস্তাতে গাড়ি চালাই, রাস্তা ইউজ করি, পেডেস্ট্রিয়ান হিসেবে ইউজ করি, তারা সবসময় তাদের একটুখানি চিন্তা করে দেখি যে পুলিশকে কতখানি ডিফিকাল্টির মধ্যে করতে হচ্ছে। অনেকগুলো যে জায়গায় অসুবিধা হচ্ছে, আমরাও ফেস করি অনেক অসুবিধে, কিন্তু সেইগুলো কিভাবে সলিউশন করা যায় সেটা নিয়ে অনেক ওরা চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আমরা এতে কি বলে, এটা আমরা ওর কাছ থেকে শুনলাম, আমরা প্যানেল ডিসকাশনে আরো ডিটেলসে শুনবো। আমি শুধু দু একটা কথা বলছি। আপনি মা ফ্লাইওভারের কথা বললেন না, অ্যাকচুয়ালি ব্যাপার হচ্ছে কি জানেন, আমাদের রাস্তার কাজ যে কেউ করতে পারে। একটা জায়গাতে আমাদের একটা স্টাডি হয়েছিল, সেই স্টাডিতে দেখা গেছে যে ওয়েস্ট বেঙ্গলে অনেক প্রচুর ডিপার্টমেন্ট আছে, তারা সবাই রাস্তার কাজ করে, কিন্তু রাস্তার কতগুলো গাইডলাইন্স আছে। ইন্ডিয়ান রোড কংগ্রেস কতগুলো গাইডলাইন্স তৈরি করে দেয়, এই গাইডলাইন্স কিন্তু অনেকেই মানার দরকার বলে মনে করে না। এই স্ট্যান্ডার্ডটা যখন আমরা মনে করি সব জায়গায় সবকিছু কম্প্রোমাইজ করে যাই, কিন্তু রাস্তার অপারেশনাল রিকোয়ারমেন্ট, রাস্তার সেফটির জন্য এই গাইডলাইন্সের দরকার আছে। একটা জিনিস জানেন যে আমাদের কোনো রাস্তাতে ক্যারেজওয়েতে যদি দুপাশে রেস্ট কার্ড থাকলে তাহলে সেই ক্যারেজওয়ের উইডথটা মিনিমাম 2 লেন বলতে মিনিমাম 7 মিটার প্লাস 0.5 মিটার 0.5 মিটার 8 মিটার হতেই হবে। তারপরে যেখানে যদি রেস্ট কার্ডটা আরো বেশি উঁচু থাকে তাহলে কিন্তু আরো বেশি গ্যাপ দেওয়া দরকার। এটা কিন্তু মা ফ্লাইওভারে নেই। শুধু নেই তা নয়, মা ফ্লাইওভার আপনি জানেন যে মা ফ্লাইওভার ওপেন করে দেওয়ার পরে বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। তার কারণটা হচ্ছে কি, মা ফ্লাইওভারে যে পার্কটার কাছে ওখানে নামানো হয়েছে, ওখানে কিন্তু ইভেন ইন্টারমিডিয়েট লেনও নেই। ইন্টারমিডিয়েট এটা কিন্তু কোনো জায়গায় করা যায় না। এটা কিন্তু যে রোড কংগ্রেস এটা কোনো জায়গাতেই করা যায় না, কিন্তু সেই জিনিসগুলো আমরা করেছি। আমরা কিন্তু ওর মধ্যেই কোনোভাবে কম্প্রোমাইজ করে কিছু করে দেওয়ার জন্য করে দিয়েছি। আর একটা জিনিস, কোনো জায়গাতে যে লং এলিভেটেড ক্যারিওয়ে হলেই সেখানে একটা পাসিং প্লেস দিতেই হয়। এগুলো কতগুলো নিয়ম আছে, কিন্তু আমরা সেগুলো আমরা ফলো করি না। এগুলো অ্যাকচুয়ালি আমাদের অ্যাকচুয়ালি যারা অ্যাকচুয়ালি পলিসি মেকার কিন্তু ইঞ্জিনিয়াররা হয় না। ইঞ্জিনিয়াররা যারা তৈরি করে, তবে এটা ঠিকই সেগুলো বলার দরকার আছে না, মানে তাদের ইঞ্জিনিয়ারদেরও সেগুলো বলার দরকার আছে, এটা করা যায় এটা করা যায় না, সেটা কিন্তু বলার দরকার আছে। আরেকটা জিনিস, এটা আপনি ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের কথা বলবেন। যখন ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাস যখন শুরু হয়েছিল, যখন শুধু 5 সার্ভিস কানেক্টর ছিল, ও পাশে ছিল না, তখন কিন্তু ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসে লোকেরা যেত না মানে ওখানে কোনো ট্রাফিক নেই বলে ভয়ে অনেকে যেত না। কিন্তু তখন পিডব্লিউডি রোডস ডিপার্টমেন্ট
একটা বলেছিল যে এখন থেকে ওখানকার মানে করিডোর ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ওখানে পাশে কিভাবে কি ডেভেলপমেন্ট হবে সেটা এখন থেকে ওখানকার কন্ট্রোল জিনিসগুলো রেডি করবে। কিন্তু তখন কিন্তু তারপরে থেকে ধারে প্রচুর একেবারে এখন যখন আমরা রিভার ডেভেলপমেন্ট কন্ট্রোল করার জন্য অনেক কিছু আমাদের গাইডলাইন এসে গেছে, তখন কিন্তু উইদাউট এনি কন্ট্রোল অফ রিভার ডেভেলপমেন্ট আমরা একটা কমপ্লিকেটেড সিচুয়েশন করে ফেললাম। তারপরে ব্যাপারটা নিয়ে এখন সেই কমপ্লিকেটেড সিচুয়েশনটা নিয়ে সব জায়গাতে তাই হচ্ছে, এগুলো নিয়ে আমাদের এখন সলিউশন করতে হচ্ছে। যাই হোক, আমি সবাইকে বলছি মাস ফ্লাইওভারের প্ল্যানিং এর সময় আমি ইনভলভ ছিলাম। ট্রাফিক যে প্রজেকশন ছিল 3 লেন প্লাস 4 লেনের রিকোয়ারমেন্ট ছিল, তো কিন্তু কনস্ট্রেন্ট জেনুইন ফান্ডের জন্য ওটাকে প্রচুর কম্প্রোমাইজ করে মেদিনীপুরে কবে কাজ বিচার করা হয়েছে। অলরেডি লেভেল অফ সার্ভিস সি ছাড়িয়ে ডিপে চলে গেছে। একটা স্টল ভেহিকল হলে ইউ ক্যান সি দ্যাট ইজ অ্যান ইন্ডিকেশন যে ইট হ্যাজ অলরেডি রিচড ডি, যে একটা ভেহিকলের জন্য পুরো জ্যাম হয়ে যাচ্ছে স্যাচুরেশন। এটা 6 লেন দরকার ছিল 5 বছরে আমরা, কিন্তু ফান্ড কনস্ট্রেন্টে বাইরে র‍্যাম্প ডাউন র‍্যাম্প টু পার্সাকাস 2 লেন নামানো যায়নি, পুরো 6 মিটার 6 মিটার প্লাস ক্যালকুলেটর আছে, 7.5 করা যায়নি কারণ ওখানে একটা ক্লে ওভেন না কি একটা আছে, কি গ্রিল চারকোল গ্রিলে উঠে যাচ্ছে, ওইখানে ফুটপাথ থাকছিল। এই কম্প্রোমাইজ গুলো যেটা বলছিলেন আমি জানি তো অনেক জায়গায় কম্প্রোমাইজ করতে হচ্ছে, সব জায়গাতে আমি ফান্ডের জন্য যদি আমি কম্প্রোমাইজ করি তার জন্য কিন্তু আমাদের যে এক্সপেন্ডিচার হয় অন্যদিক থেকে এক্সপেন্ডিচার হয় সেটা কিন্তু দ্যাট ইজ ভিউ ভেরি হিউজ। আমি একটা কথা বলছি, এই জিনিসটাই দরকার, হাওয়া রোজ হয় না স্যার। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে একটা দুটো আমি যেমন ছিলাম আমরা বলেছিলাম যে দুটো এলিভেটেড জায়গা করে বানাতে স্যার, দুটো অন্তত রেকার রাখার ব্যবস্থা। দ্যাট ইজ মাই পয়েন্ট। ইয়েস, ইট ইজ 2 or 4, দ্যাট ইজ নট দ্য পয়েন্ট। ওটা রাখা যেত, ক্যান্টিলিভার রাখা যেত। আপনি কোনো গাড়ি মারতে পারবেন না, তো মানে আমেরিকান ছবি লোকেশন গুলো আপনি নেতৃত্বে করছেন না, তো আমাদের সিক্রেট কমিশনার পুলিশ চাইছেন একটা এমন ধরনের ভেহিকেল আনতে, আমাদের এখানে গৌতম আছে, হিজ লুকিং ইনটু দ্যাট, যাতে সেটাকে স্পেস করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টেনে আনা হয়, যাতে রেকার তুলে নামাবার যে সমস্যা সবাইটা আমার মা হচ্ছে। আপনি স্যার you are going, you are crossing toll plaza, you are coming 12 kilometers within 10 or 15 minutes and you are hitting Bardhaman Bhavan at a stage. তাহলে আপনি কোথাও আপনার কোনো সিগন্যাল নেই, you don't have any signal, আর আপনি এসে ইস্টার্ন কার সঙ্গে তলার থেকে প্রায় 70% বাস আসছে, গাড়ি আসছে, তারা এসে কার সঙ্গে, so it is very complicated case. যাই হোক, আমি দীর্ঘদিন কলকাতা পুলিশে কাজ করেছি, পুরো সময়টা 40 বছর কলকাতা পুলিশে কাজ করেছি। 2016 ডিসেম্বরে আমি রিটায়ার করি। তারপর রিএমপ্লয়মেন্ট হিসেবে আমি ওএসডিএন এক্স অফিসিও ডিসিডব্লিউ হিসেবে কলকাতা পুলিশে এখনো কন্টিনিউ করছি। এবারে আমি এই দীর্ঘ 40 বছরের মধ্যে 38 বছর ট্রাফিক ডিপার্টমেন্টে আছি, অল র্যাঙ্কস। ন্যাচুরালি এক্সপিরিয়েন্স তো হয়েছে, অনেক কিছু দেখেছি। সুতরাং আমি এর অলোকের যে প্রেজেন্টেশনটা খুব ভালো, সবাই আশা করি সবাই পুলিশের কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ সম্বন্ধে ধারণা একটা পরিষ্কার হয়েছে, এবং আমাদের কাজ বা আমাদের ডেভেলপমেন্ট এবং সমস্ত রকম ডেভেলপমেন্ট আমরা করবার চেষ্টা করেছি, আরো হয়তো আপনাদের সঙ্গে ইন্টারাকশন এবং আপনাদের সাহায্যে হয়তো আমরা আরো কিছু করতে পারবো ভবিষ্যতে। আর ভার্গব স্যার তো আমাদের প্রচুর হেল্প করেন। দুটো আমি কলকাতা কর্পোরেশনের অনেকগুলো কমিটি মেম্বার, ওয়ান অফ দি কমিটিজ রোড কমিটি, 15 দিন এক মাসে দুটো করে মিটিং হয়, সেখানে সমস্ত যারা সার্ভিস প্রোভাইডার তারা যায়, তাদের আমরা ইন্টারভিউ করি। পুলিশ পয়েন্ট অফ ভিউতে আমার যদি কোনো বাধা থাকে কাজ করানোর, বা যদি আমি কাজ করতে দিই, সেই সমস্তগুলো আমি সেখানে বলি। এবারে কতগুলো জিনিস আমি বারবার দেখছি, বহুবার আমি যেহেতু দিগ্গজ ইঞ্জিনিয়ার্স অল আর প্রেজেন্ট হিয়ার, বিশেষ করে ভার্গব স্যারকে বলছি আমি যে বহুবার আমরা বলেছি যে একটা কমন ডাক্তারি করবার জন্য,
বারবার সিএসসি, জিও, এয়ারটেল, মানে এত কাজ করে আমি বলে বোঝাতে পারবো না, ডিগিং ওয়ার্ক তারা ডিগ করবেই। রাস্তা সরানো কর্পোরেশন সঙ্গে সঙ্গে তার 15 দিন বাদে আবার একটা দরখাস্ত, আবার একটা সাবমিশন, যে আমাদের ওখানে কাজ করতে হবে। আমি এই জন্য এই মিটিংয়ে বহুবার বলেছি খুব একটা কর্ণপাত করা হয় কেন জানি না। তো যদি একটা কমন ডাক্তারিং থাকতো তার মধ্যে দিয়ে সবাই সেই প্ল্যানিং হয়নি, হয়তো ভবিষ্যতে আশা করি হবে। এছাড়া আর যেটা আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে দেখেছি যে মেট্রো, যেটা আপনি বললেন, মেট্রো করতে গিয়ে যেটা খুব ভালো মেট্রো হবে, বেশিরভাগ লোক কিন্তু তখন বাস, ট্যাক্সি এসব ছেড়ে মেট্রো, সোশ্যাল ইকোনমিক প্রবলেম একটা, সেটা নিয়েও চিন্তা করার দরকার আছে আমাদের। মেট্রো যখন সব টোটাল পাঁচটা মেট্রো লোকালিটি স্টার্ট করছে, এই 5টা মেট্রো যখন স্টার্ট করবে তখন একটা প্রবলেম হতো। তাদের কিভাবে সিটি থেকে আরো দূরে কনভার্ট করা যায় সেটাও যেন চলে, সেটা আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার। ঠিক আছে, পরে আরো লাঞ্চের সময় হয়ে যাবে। আপনি খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বলেছেন। আমাদের আরেকটা বলেন, মনে পড়লো আরেকটা প্ল্যান আমি বহুদিন দিয়েছিলাম, সেটা হচ্ছে রিং রোড। দিল্লি রিং রোডের কোন জায়গা আজ পর্যন্ত পাওয়া গেল না, ও রিং রোড করা সম্ভব। রিং রোড হলে আমরা গুডস বিকেটে কমপ্লিটলি সেগ্রিগেট করতে হবে। রিং রোডের ব্যাপারটা অনেকদিনই অনেকদিন আগে একবার চিন্তা ভাবনা হয়েছিল। এই চিন্তা ভাবনাটা যত দেরি হয়ে যায়, সিচুয়েশনটা আরো কমপ্লিকেটেড হয়ে যায়, তখন আর কিছু করা যায় না। যাই হোক, আমরা আমাদের এই কলটা খুব, আমাদের লাঞ্চ আমরা তাড়াতাড়ি করে শেষ করবো। লাঞ্চটা আমরা তাড়াতাড়ি শেষ করবো। আমার মনে হয় যে এই কি বলে, আপনারা যদি আড়াইটের মধ্যে যদি চলে আসেন ভালো হয়, কারণ তারপর আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রেজেন্টেশন আছে, প্যানোরামা গুগল প্রেজেন্টেশন করবে, খুব ইন্টারেস্টিং প্রেজেন্টেশন। No, okay.
ডিপার্টমেন্ট হ্যালো Gurdas bhai, Gurdas. Gurdas Kota. These chairs need to be put on this. Hey, laptop change করবেন। Next time discussion. ওটা নেক্সট প্ল্যান ডিসকাশন এটা আমি শুভেন্দু শেঠ দেখুন 120 পাঠিয়েছে হ্যাঁ এটাকে রেখে দিন দিস ইজ এ সাইকোলজিক্যাল এফেক্ট অফ ড্রাইভিং এর উপর বলবো নেক্সট সেশনে ঠিক আছে এটা কোথায় রাখবো 120 শেষ হয়ে এখানে ওর নাম 120 Now take over the contract of the workshop. কি বলবো বলো কিসের বিষয় মানে কিসের মধ্যে রাখবো ওটা নেক্সট প্যানেল ডিসকাশন 2 তে রাখবো Yeah, whiteboard সামনে নিয়ে আসলে পয়েন্টস নেক্সট প্যানেল ডিসকাশন মানে প্যানেল ডিসকাশন 2 এটা ফার্স্ট হচ্ছে নেক্সট প্যানেল ডিসকাশন নেক্সট প্যানেল 2 লিখে দিছি জাস্ট প্যানেল 2 লিখলে হবে যাক নেক্সট লেখা যাবে ঠিক আছে এটা কি রোড সেফটি নাকি এটা কি খুলে দেখতে পারেন আপনি রোড সেফটি লিখেন আমি না ওটাতে কি ছিল আমি বানাইনি আমি জানি না কি বানিয়েছি 120 বানিয়েছি ঠিক আছে ফাইন ওকে আচ্ছা Okay, thank you to the dignitaries for taking the seat. I'll hand it over to the moderator. Okay, this is a panel discussion, session 1. The title is Appropriate Traffic Management. So we have 5 panelists who would be in the beginning introduce their subject as experts in their own fields, and then after they are finished, we'll open the floor for intervention. Now we have Dr. Shati Moitro from IIT Kharagpur. We have Mr. Shandeep Chakravarti from IISc Shikpur. We have Sri Devashish Ghosh, ACP from Calcutta Police. We have Sir Amindo Biswas from Google. And we have Sri Kumar Bhattacharya. Everybody knows him, former ENC PWD, now he is chairman of PCC. But to start with, I think I will request Professor Moitro to say something. This discussion would be mainly a follow-up of the first whatever transpired or the discussions or presentations made in the first half related to traffic management. We know all the standards and the principles, as I said in my opening remarks.
that we know there are principles of planning and traffic engineering which have to be followed. But we have in a city like Calcutta huge and complex constraints and problems. The challenge is to, adopt, customize the solutions so that it fits the general framework of the principles. So planning, as Professor Sudeep in the morning said, planning is very important. But what we are going to talk now are the possible pragmatic, realistic solutions which can be offered to the road users so that the complex and difficult challenges they face are to a large extent mitigated. So I would like to first invite Professor Moitro to say something on the subject, then we will take it forward from there. Thank you all. Today, in the first section, we have discussed several things about the traffic management on the city, particularly in Kolkata. And we have also discussed that what are the different challenges there for the city planners and traffic engineers, how to handle it, and how we can go forward. So we have to consider not only the vehicles, but also what are the road users, pedestrians, cyclists, and we have to make our infrastructure and traffic management considering all the road users. So today I will say one more thing in addition to that, that we should have also the infrastructure which should be commensurate with all the road users. So as we have seen from the earlier presenters, that we have very limited road space, particularly in Kolkata, it is about 6 to 7%. And that road space is really much less. So we have to take necessary things so that we can take up these challenges. So one thing I would say that we also have problems of the road related problems, that is the drainage problem. And Calcutta is a city where we have a lot of rainfalls. So we have a waterlogging problems that has been also pointed out by the earlier speakers, the waterlogging problems, and because of that, a number of repair works and are going on because the roads get damaged due to this type of waterlogging. We have potholes on our roads, so that are very common on our roads, and it requires a lot of repair as well. And at the same time, as I think Gautam has mentioned, that there are very frequent repair works going on the roads. And one day the road has been constructed nicely, and after 15 days it says that there is a problem in the telephone line or cable line or something line, and there is a lot of repair works. So this also we have to consider, and that causes not only damages our road, but also causes a lot of inconvenience to all the road users. So one thing is that we should have, we can shift the utilities a little bit, particularly in the footpath area, so that the roads become clean. We should not have all the lines below the roads, because that finally damages the road, and that causes huge loss of resources, natural resources, financial resources, manpower, etc., and a lot of inconvenience. So we can also think of a sustainable road for our cities, which can last long, which may not have that much of repair problems, frequent repair problems, that are more strong and durable. So while talking of concrete road can be an option that we can take up,
particularly for the city roads, which are much more durable, and these are auto-lifting roads. So these roads are more durable. Of course, we also have to think that we should shift our utilities, and that cannot be done overnight. So for a small stretch, we can shift the utility in some portion, then in some portion. So by this, we can actually take up this challenge. And this type of road is very much suitable for city areas, urban areas, and that also causes a lot of that reduces the inconvenience of the road users, because we will not have so much of frequent repair and retrofitting. So that is convenient to the road users. Also, we are now talking of the environmental issues. So this type of white topped pavement reduces the urban heat island effect. So that is also a positive thing for this type of road, and that we should also think, particularly for our city, Kolkata. So this is one option where we can reduce the number of repair works, number of frequent repair works, and which can reduce the inconvenience and delay to the road users. And another thing I should also point out that because of this repair works, particularly for the bridges and all, we have seen that there are repair works going on, but not proper barricading or safety measures have been taken. Particularly in case of bridges, we have seen few accidents, and that Vivekananda flyover, I think that happens, and that is due to, there are several reasons. Of course, there are several reasons, but the loss of life can be reduced or nullified if we can properly barricade the construction zone. So proper barricading of the construction zone is very much needed, and particularly in the construction zone, proper safety measures are required, because we have to handle large equipment. The workmen are there, so properly barricading and safety measures must be taken during the construction and in the construction zones. Because now several bridges and flyovers are being constructed, so we should take proper safety measures, and that I think is lacking also in our city. Thank you. Thank you, Kathy. Now, Dr. Sandeep Chakravarti from IST. Good afternoon, everybody. In our first presentation, first half of the presentation, we have come across many issues, challenges in the different presentations. The presenters have categorically stated our prevalent problems, our situations, and they tried to find out some solutions. These solutions are long-term, short-term, whatever. But apart from that, the traffic management in Kolkata city, which is mainly overtaken, mainly shouldered by Kolkata police, and we are happy that still now they are doing their best to resolve the issues, whatever may be, maybe technical, maybe not technical, whatever, but they have, with their best efforts, they are doing to ease our lives. We are really thankful to them. But still, there are problems. If I come across one after another, as a general person, as a driver, in a glance, I can raise some questions or problems which I think. First of all, one important issue is the signal delay. We are really bothering
and our stress generating due to delay. That is true. The police and the traffic department, signal design, trying to ease out our problem. But due to the new technology car, we have evolved here, and most of the cars are air conditioned, and they are not switching their engine, and ultimately delay is again resulting in some pollution components. Still, another important issue in the urban area are e-rickshaw, where it has been presented. But if we look at the beginning of the problems, since we know that the Kolkata city or the road networks are not properly planned, and the problems which we are suffering are also not very planned. When this e-rickshaw or Toto are entered into the system, they have gradually come into the system. But initially, we were not very much aware of the problems that may arise, and little bit they have substituted, mainly the human-driven rickshaw. Thereafter, it has come a large volume, and now we are really in a problem, and we are trying to find out the solutions. So one problem is replacing the other ones. That is also very complicated in nature. So one specific solution may not be suitable for all the problems. Another problem, what major challenges is the mobility of the pedestrians. We know that there are many infrastructure development taking place for pedestrian, cross pedestrians, some footover bridge, like Chinglihata crossing, a very great work has been done. But still, there are many places in Kolkata road where we do not have sufficient pedestrian, especially sidewalk. And even though there are many roads where there is no footpath also. I can cite an example that between Ultodana and 3A bus stand of Kagurgachi, the road has been widened by compromising the width of the pedestrian, that is footpaths. But how long we can compromise? That is a big question. So whenever we are trying to uplift or increase the capacity, giving the importance to the motorized vehicle, as well as we have to think that how much we can compromise in the safety and movement of the pedestrians, because all we are pedestrians. Whenever we are driving, but after deboarding, we become a pedestrian. When we are entering into our house, we are become a pedestrian. So pedestrian is our fate. So first, we should think that the pedestrian should be safe, and their environment of working and encouragement of working should be given. Thank you very much. Now I request Assistant Commissioner of Police, Devashish Ghosh, to tell us about his segregation. Thank you, sir. Good afternoon, everybody. একটু আগে আমাদের এখানে একটা প্রেজেন্টেশন হয়েছে কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে, আপনারা সবাই দেখেছেন, সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশন দেওয়া হয়েছে। তো আমাদের যেগুলো কনস্টেন্ট গুলো নিয়ে আমরা কাজ করি, আমরা কলকাতা পুলিশের মেনলি ট্রাফিক ডিপার্টমেন্টের আমি যেটা করছি এখন সিগন্যাল সিস্টেমটা নিয়ে। তো আমাদের যে সিগন্যাল, আমাদের প্রধান কাজ হচ্ছে মেন করিডোর ধরা। আমাদের কিছুক্ষণ আগে একজন বলছিলেন যে আমাদের চিন্তা করা উচিত করিডোর ওয়াইজ। ইয়েস, আমরা করিডোর ওয়াইজই ভাবছি। যেমন ধরুন শ্যামবাজার থেকে ধর্মতলা অ্যালং সেন্ট্রাল এলিভেট করিডোর, এই করিডোরে যদি আমরা একটা বা দুটো জায়গায় গ্যাপ দিয়ে বাকি সিগন্যাল গুলোকে যদি আমরা সিনক্রোনাইজ করতে পারি, তাহলে কিন্তু ট্রাভেল টাইমটা অনেক কমে যায়। আমাদের যেমন ধরুন এমজি রোড সেন্ট্রাল এলিভেট একটা মেইন ক্রসিং, বিবেকানন্দ সেন্ট্রাল এলিভেট একটা মেইন ক্রসিং, এই দুটো জায়গা বা অনুষ্ঠান এই দুটো জায়গায় আমাদের হতে পারে রেট। বাকিগুলো যদি আমি ইউনিফর্ম স্পিড 35 to 35 স্পিডে যদি আমি
এত ভলিউম ট্রাফিক তার থেকে বেশি স্পিড অফিস টাইমে আমরা আশা করতে পারি না। যদি তাদের যদি যাই এবং তাদেরকে যদি পরপর গ্রিন পেয়ে যদি যাই, তো আমরা দেখেছি ট্রাভেল টাইম আমরা অনেকটা কমাতে পেরেছি। এটাই চলছে আমাদের করিডোর ওয়াইজ, শ্যামবাজার থেকে মৌলালি থেকে এক্সাইড ক্রসিং, কিংবা মানে বিভিন্ন করিডোর ধরে ধরে আমাদের চিন্তা করা, এবং আমাদের জয়েন্ট সেক্রেটারি সাহেব আছেন, উনি আমাদের সমস্ত করিডোর গুলো দিয়ে দেন এবং আমরা সেভাবে কাজ করি, উনিও সেটা ফলো আপ করেন। আমরা চেষ্টা করছি মেনলি অটোমেটেড সিগন্যাল। আগের টাইমটা ঠিক করতে হবে, একটা সিগন্যালের একটা সময় একটা সারাদিনে কিন্তু বিভিন্ন রকম টাইমে চলে। যেমন সকাল 8টা থেকে 12টা একটা টাইমে এক ধরনের গাড়ি চলে, এক ধরনের ভলিউম চলে। 12টার সময় আমাদের গুডস ভেহিকল রেস্ট্রিকশন উঠে যায়, শহরের মধ্যে তখন গুডস ভেহিকল ঢোকে, তখন তার ক্যারেক্টারিস্টিক্স আলাদা হয়ে যায়, তখন তার টাইম আলাদা। 12টা থেকে 4টে, 4টে থেকে 8টা, 8টা থেকে 10টা, 10টা থেকে রাত্রি 12টা, 12টা থেকে আবার সকাল 7টা। প্রতিটা সিগন্যালে আমরা এতগুলো করে ভাগ করে, এবং সেটা টাইম, এইটা হচ্ছে মেইন কাজ। আগে আমাদের অটোমেটেড টাইম দেওয়া, যাতে সিগন্যালটা আমার অপারেট করে। এবার একটা সিগন্যাল টাইম হয়ে গেল, নেক্সট সিগন্যালের সঙ্গে তো সিনক্রোনাইজ করে। এইভাবেই আমাদের কাজটা চলছে। আশা করি খুব শীঘ্রই আপনারা একটা সুন্দর এটা পাবেন, করিডোর ওয়াইজ একটা সিনক্রোনাইজ সিগন্যাল পাবেন। আমাদের যে মেইন কনস্ট্যান্ট গুলো চলে সেটা হচ্ছে, একে তো কলকাতা শহরে 1 কোটির উপর লোক বসবাস করে, আর প্রতিদিন 1 কোটির উপর লোক হাওড়া শিয়ালদা বিভিন্ন জায়গা থেকে বাইরে থেকে আসে। এই 2 কোটি লোক যখন কলকাতা শহরে তারা গাড়ি চালায় বা হেঁটে যায় বা যাভাবেই যায়, এই এত লোক, তারপরে আমাদের স্কুলগুলো কিন্তু সব সেন্ট্রালি লোকেটেড, মানে একই জায়গায় এমন এমন এরিয়ায় কোনো স্কুল নেই, আবার এমন এমন এরিয়া আছে যেখানে 4-5টা বড় বড় স্কুল এক জায়গায়। চ্যালেঞ্জেস গুলো এখানে, এর মধ্যেই আমাদের করতে হয়। তো আবার কি আছে, ট্রাম আমাদের খুব ভালো জিনিস, হেরিটেজ ট্রাম, কিন্তু ট্রামটা যদি আমাদের উইথ দ্য ফ্লো চলে তাহলে কিন্তু ট্রাফিক চলে। ট্রাম যদি এগেনস্ট দ্য ফ্লো, যখন ট্রাম আসে, যেমন ধরুন লেনিন শহরতে ট্রাম যখন এগেনস্ট দ্য ফ্লো আসে, তখন সে একটা বিভীষিকা হয়ে যাবে। ট্রাম যদি উইথ দ্য ফ্লো ট্রাফিক চলছে তাহলে কোনো প্রবলেম নেই, যে আসতে যায় চলে যায় যেটা নিচে যায়, এগেনস্ট দ্য ফ্লো সেটা যদি আমরা ঠিকঠাক করতে পারি, ট্রামটাকে একটা ব্যালেন্স আছে, এটা আমাদের চলছে। তারপরে আমাদের স্লোবিং তো আমরা ফেলে দিতে পারবো না। নর্থের দিকে সাউথের দিকে রাস্তাগুলো কম্পারেটিভলি একটু বড় বা চওড়া, কিন্তু নর্থে ক্যালকাটার দিকে রাস্তাগুলো একটু সরু, আগেকার দিনের রাস্তা। তো কিন্তু সেখানে স্লোবিং, এবং সিবিডি আমাদের নর্থের দিকে প্রায় পড়ে, সেন্ট্রাল আর নর্থ কাছাকাছি, সেন্ট্রাল আমাদের সিবিডি আর নর্থ কাছাকাছি। তার জন্য স্লোবিং গুলোকে আমরা একটা স্লোবিং করিডোর করেছি, যাতে স্লোবিং গুলো নির্দিষ্ট করিডোর দিয়েই যায়, অন্য করিডোরকে এফেক্ট না করে। আমরা চেষ্টা করি এই 5% রাস্তার মধ্যে যাতে আমরা ট্রাফিকটাকে ঠিক মতো, রেগুলার ট্রাফিক অ্যাজ ওয়েল পেডেস্ট্রিয়ান ট্রাফিক। এবং আমি মানে বলতে পারি, এটা বলতে চাই যে আমরা কিন্তু, যেহেতু আমাদের কাজকর্মগুলো এবং আমাদের এই সিস্টেমটা ঠিক কাজ করছে, যার জন্য আমরা কিন্তু প্রতি বছর অ্যাক্সিডেন্ট রেট কমে, ফ্যাটালিটি কমছে, এবং অ্যাভারেজ স্পিড কলকাতা শহরে কিন্তু আগের থেকে অনেক বেড়েছে, আরো বাড়বে। আরো আমরা নতুন নতুন জিনিস করবো। আমাদের মেন যেটা পেডেস্ট্রিয়ান নিয়ে স্যার বলছিলেন, পেডেস্ট্রিয়ানদের জন্য আমাদের ফুটওভার ব্রিজ, বা এবং সেখানে ফুটওভার ব্রিজ দিয়ে কেউ উঠবে না, তাকে অ্যাক্সিডেন্টের কারণে, নাহলে কেউ উঠবে না। সেই যেমন এক্সাইড একটা হচ্ছে নতুন, ওখানে আমরা মেট্রো রেল গুলো আমরা চেষ্টা করেছিলাম, স্যারও বলেছিলেন মেট্রো রেল যেগুলো আছে সে কিন্তু নিচ দিয়ে আমরা সাইনেজ দিয়ে আমরা ওখান দিয়ে রাস্তা পারাপার করাতে পারি। কিন্তু অনেক লোক মানে ধর্মতলায় নেমে হয়তো যাবে কেসিদাসের দিকে, উঠে পড়লো এইদিকে, নতুন না, সে অনেকদিন ধরেই আসছে, সে নিচ দিয়ে গিয়ে কেসিদাসে উঠতে পারে, তাহলে আর রাস্তা পারাপার হতে পারে হয় না। মানে এই যে সেন্স গুলো, মানে মানে আমরা চেষ্টা করছি লোককে আরো অ্যাওয়ারনেস, আমাদের দেখেছি কত রকম অ্যাওয়ারনেস হয়, মানে স্কুল বাচ্চা থেকে শুরু করে বাস ড্রাইভার থেকে শুরু করে, মানে যারা যারা রোড ইউজার তাদের প্রত্যেকের সাথে আমাদের ইন্টারাকশন হয়, এবং আমাদের প্রত্যেকে অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প চলে। আমাদের মানে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমরা তো কলকাতা শহরটাকে এখনই বড় করতে পারবো না, যেটা আছে তার মধ্যে দিয়ে যত সুন্দরভাবে সুষ্ঠুভাবে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। এবং তার জন্য আমরা চাই সবাই আমাদের সঙ্গে থাকুন, আমাদের পাশে থাকুন, আমাদের সাথে থাকুন। নমস্কার।
কাছ থেকে কিছু শুনবো ওনার লং এক্সপিরিয়েন্স তার থেকে ও আমাদের Thanks, Jordan. Good afternoon. Actually, there are many issues, particularly in city areas, planning regarding traffic and all that. In my opinion, main issues are number one, environment. Number two, the unplanned utility services. Number three is drainage or waterlogging, etc. So, if we consider all these, then we have to plan at least our utility services in a good way. And in many cases, I am experienced that our utility services, whatever running underground, there is no proper drawing, and just during execution of the work, it is discovered that there are some pipeline or there are some electric cable, etc., etc. So this is a challenge, and for that there are technology also available. So before execution, we have to identify the utility lines properly with the help of technology available. And number two is the environmental hazards and environmental obligatory requirements also. Nowadays, NGT has clear direction about that. So we have to abide with that. Number three is drainage, of course. In our city, we know that there are waterlogging, etc., etc., due to improper drainage. So we have to improve that. And in my view, I want to tell something else new. I don't know whether the planners or the experts, how they will react on that. We are building some structures, flyovers, bridges, etc., in our city. We are forgetting the value of the land. Once we are building the structure, and it may be a flyover, so we are actually destroying the scope of further extension on that area. So how can we have some provision for 2-tier or 3-tier system itself within that structure? So beforehand, that is number one. Number two is there are enough scope for water transport around the city. It may be over Ganges, it may be over Banjola Canal, it may be over Kistupur Canal. So if we can discover that and we can explore that, it will be a good result for us for traffic congestion or whatever we are actually discussing today. And we all of us know that in peak time during office hours, if we travel from Shialda to Dalhousie via Bibiganpur Street, so many pedestrians, they are coming only for the office purposes, and they are returning on the same way. So if we can make some arrangement
overground, that is roadway system maybe, monorail system maybe, whatever it may be, in other countries, there are so many things are going on in city areas. So why we also not think of that? So that is, I don't know whether planners or experts can tell that why we are not considering that. Even in over Ganges also, in my tenure, somebody has came to me, they have a good proposal for roadway from Posta area to Howrah. So I don't know whether it will be economically viable or not, maybe viable. So if we can consider these things, I think the core areas where the traffic congestion is much more, pedestrians are much more, we can segregate that. So this much I can tell. I don't want to repeat all the things, whatever we have already discussed. Thank you. Now, before I move to Arindo, I'm very glad to announce that Dr. Shantanu Sen is with us, MP and DPF advisor to the government of West Bengal. And I will request to say a few words from the point of view angle of a doctor and the road safety and other issues. Well, good afternoon, one and all. Though this particular topic is not my cup of tea, but I'll be happy to share my mind by saying few words. First of all, I must say that there is hardly any possibility to increase the road length of Calcutta. But at the same time, there is hardly any scope to tell the people not to buy new vehicle. So the problem will be increasing day by day, it's quite natural. And gradually Calcutta is going to be one of the most busy metropolitan in the country. My beloved police officer is sitting on the dais. I must appreciate. It becomes evident every year how much effective our police personnel are, especially during those days of Durga Puja, when lakhs and lakhs of people used to be on the road, and our police persons, they handle it so successfully and so nicely, it's absolutely unbelievable. We must give a kudos. There are some important issues. First of all, I believe, so far the road condition is concerned, forget about the main roads. There are many important lanes and bylanes which are equally important as the main roads. Sometimes I was a part of Calcutta Municipal Corporation. I was a councillor for 11 years altogether. I know there is a big question regarding the road quality, the material that is being used. And so far, the rainfall is concerned during the monsoon session. Roads are often getting damaged. Again, it's getting repaired after a few months, again, it's getting damaged. So there is a big question regarding the material that is being used. Secondly, especially in our city of Calcutta, there are so many utility services which are lying underground. And often, the problem of road cutting is there just to restore the utility services. There is a clear-cut instruction from Calcutta Municipal Corporation that within a stipulated time period after the road cutting, that concerned agency has to repair the road. But unfortunately, sometimes it is not done. There's a very big problem. Secondly, we just cannot ignore the issue of enclosures, be it the issue of footpath or sometimes the main road, especially both the flanks.
if we consider the issue of hawkers, I am a president of North Calcutta. If anyone of you is having the idea of Hatiwagan area, you just imagine how difficult it is, especially for the police persons, to handle the traffic during the puja or any festive period. আমরা তো জানি বাঙালি 12 মাসে 13 পর্ব কোনো একটা ইস্যু লেগেই থাকে মার্কেটিং করার জন্য It's quite obvious how difficult it is. My dear police person was talking about footbridge. I know many of you will be of my opinion. When we go to European countries, at the traffic signal, even if not a single vehicle is seen at a distance of 100 meters, but if the signal is red, not a single person crosses the road. And it is absolutely 180-degree opposite to most of us. We have a basic tendency to violate the traffic signals, including me also, sometimes, not always, of course. So this is a basic tendency. In the European country, you will hardly find anybody honking repeatedly. And here, no driver is a perfect driver if he doesn't honk at frequent intervals. This is a basic difference. I know there are many foot overbridges. As for example, there is a big foot overbridge existing at Calcutta. First tell me, how many persons you find using the foot overbridge per day? How many persons? But you will find hundreds of people crossing the road from this side to that side. So, including myself to this group, I must say, we must discipline ourselves. Because we have got our constraints, our restrictions, our limitations. At the same time, we cannot tell the other people, well, I am having my car, you don't need to buy a new car. But at the same time, if we do not discipline ourselves, nothing can change. But I am sure things are changing day by day. And I believe if we work together, the Calcutta that was there 10 years back and the Kolkata we find today, there is hell and heaven difference. Definitely the new government, the new ministry, they are taking the lead role. And I believe if we all together give our best possible effort, in addition to the efforts being given by our police personnel, we can make the change in the coming days. With these few words, I sincerely thank you all for patient hearing. And with your permission, I will take your leave because I have to go to attend some other program. Thank you very much for giving me this opportunity to share a few words before we go. Thank you. And we opportunity to wait for presentation. Now, I would request to continue his presentation from the interesting session we had just after lunch, and say a few words how to start this kind of interaction and session, how Google plans with the help of Panorama and the local agencies to, as you said, to easily identify the problems and using AI suggest some solution which may or may not be easily implemented, but such direction can be taken. So, and say a few words in that. Thank you. I'm glad that you liked the presentation. I was hearing again, I would say I was hearing all the conversations and all the discussion that we're having since morning. Pardon my fault. একটা জিনিস যেটা আমার মাথায় আসছে সেটা হচ্ছে ব্রিটিশরা কলকাতা বানিয়েছে তো কলকাতা করে চলছে I'm just gathering what I heard in terms of organically growth হয়েছে এবং slowly সেইভাবেই মোটামুটি চলছে, and unfortunately because of this unplanned behavior that we actually
continue to do. Probably there are a lot of bearing that we have to go through, and I think the receiving end police suffers a lot, and citizens suffers a lot, and we are trying to change that. We're trying to improve that, and I was hoping that while almost all the stakeholders who are there in the room and the stakeholders beyond this room, like the utility companies and many other organizations who are going to touch the road in some way or other, if there's a possibility of forming a, I don't know, I might humbly suggest maybe a coordination group or a something which is something brings everybody on a single platform, and anything which is interrelated should actually go through that particular platform, and that actually will probably help in a way to ease this pain and move forward. We probably have to look forward. So there are two things. One is that present condition, what is there and how to manage that. Another is that how do we improve that. And third, how exactly we are planning on new projects or new things to ensure things are better. Right? So these three things, maybe if you can sit down on a drawing board and try and see that who all are the stakeholders and how we can bring them under one umbrella, if possible. I know it's a daunting task, but then having said that, probably we can always try. We're going to just try with few agencies, and if we can see and show success, maybe we can bring in more under the umbrella. That actually will help in a way that we will start getting more traction in terms of the unpleasant surprises or the pain that we all have to go through. Probably can be faced on. Where Google can come in, yes, look at us as your assistant. We would love to help in every way possible. It's up to you to imagine, as I said earlier also, it's up to you to think that this is how you want the outcome, or this is what you want things to look like or behave like 1 year after, maybe 2 years after. We are here to help you with the technologies that we have. Thank you. Now we will kind of commence the session of floor participation. We have noted down some of the important points of the different panelists. আমরা কি করব, ওই কয়েকটা পয়েন্ট নিয়ে শুরুতে আপনাদের কাছে আমরা আপনাদের প্রত্যেকের টেবিলে নাম্বার আছে, দেখবেন। হ্যাঁ, এই প্রথম 3টে বাদ দিলে সবকটা টেবিলের নাম্বার আছে। হ্যাঁ, তো যখন বলবেন আপনারা ওই বলবেন তো নাম্বার, টেবিলের নাম্বার দিয়ে বলবেন। হ্যাঁ, তাহলে এখানে নোট ডাউন করতে সুবিধা হবে। এখন প্রথমে আমি দেখছি ভার্গবকে কিছু বলতে চাইছে, প্লিজ। মাইক আমি আরো তো মাইক আছে, এখানে আছে কি? Okay, thank you so much. Some very quick 4 or 5 points I just jotted. I thought it may be helpful. One is that for a city like Kolkata, where we have the road space is limited and we have physical constraints in terms of widening the road, the only way probably is to add capacity using the multi-layered facilities. And when I tell about multi-layered facilities, we must be very careful with EM bypass. We will not get a second EM bypass interconnected again, right? So any facility we are planning, for example, the metro is very much essential, but probably we could have done much better in terms of our alignment, and so keeping in mind the future requirements of multi-layered. The second is, as I said, we all probably need to plan 4 or 5 major corridors, north, south, and east to west, and create multi-layered facility, elevated corridor,
improvement of junctions or whatever you say, so that corridor mobility is improved. Again, I mentioned in a moment. Second, multimodal facilities, because Calcutta will have a system where we have metro, we have road-based transport, right? Water transport is also going to play a major role in the future. So how to do an integration? Even the last mile connectivity by the metro rail. So the coordination and multimodal facilities and integration, that's going to be. Third, management is fine, police is doing excellent job, but without augmentation of road, without capacity augmentation and continuously increasing the demand, we have to understand also the management has also got its own limitation, right? So we have to keep that in mind. One-way road is very potential for the city of Calcutta, where we have many roads but narrow roads. So the one-way system is working well, and more one-way system probably can help us to decongest the city. My Google friends mentioned that AI-based system, we are also working, like the incident management, the way police is doing now with some experience, could be done much better using the real-time traffic state and the AI-based system for optimizing the network. FOV mentioned somebody, it may not work, but I will not blame only the people, I will blame myself that we have not been able to do the proper planning of such facilities. Because you saw there, the most recent example is the FOB which has been constructed near the Segregation junction, where people want, there is one side escalator, one side no escalator, so how the people will go by bicycle, the people flow is in one direction, the opening is given on the other direction. So there are reasons, if we audit the existing facilities, that will clearly tell us why people are not using. So let's not only blame people for not using the FOB, but there are certain planning lacunas of the FOB. The driving license traditionally has been given just to create employment, but now we are much more stringent, much more systematic. So the already lakhs and lakhs of drivers are there already in the system who are not properly trained. That's one challenge. The final one, I would say, the sooner or later, it has always been a problem that delay in the construction. One major bottleneck is we have no information what is underground. And everything in this city is there in the underground. Whenever we take up a project, we start questioning ourselves and it takes enormous time. So GIS mapping of all the utility, it is really must, maybe not part of any big infrastructure project, but it's a very good preparatory work that the city is required to do if we want our construction to be faster, our planning to be efficient, execution to be efficient. So these are my 4 or 5 points. Thank you, sir. Thank you. Right. I will ask the audience, আপনারা হাত তুলবেন, তারা নিজেরা গাড়ি চালান অ্যাক্টিভলি, আগে না এখন অ্যাক্টিভলি গাড়ি চালান, ড্রাইভার নয়, তাহলে প্রত্যেক টেবিল থেকে একজন বলবেন এবং টেবিল নাম্বারটা, হ্যাঁ আপনারা বলুন, আপনি বলুন অমিতাভদা, আপনি হাত তুলেছেন, আপনি বলুন আপনার কলকাতা শহরে ড্রাইভ করতে কি প্রবলেম হয় অ্যাজ আ ড্রাইভার। বেসিক্যালি যে প্রবলেমটা হয় সেটা হচ্ছে সিগন্যাল। অন্তত আমরা যারা পড়াশোনা করতে পারি বা ইংলিশটা পড়তে পারি, তাদের পক্ষে তো অনেকগুলো জিনিস খুব সোজা হয়ে যায়, এবং যে সমস্ত মানুষ বা যে সমস্ত ড্রাইভার ইংলিশটা পড়তে পারে তাদের কাছে একটু কমপ্লিকেটেড হয়, এক্সেসিভ দ্য সাইন। কিন্তু আমাদের কাছে যেটা হয় সেটা হচ্ছে বহু জায়গায় সিগন্যাল ল্যাম্প দেখা যায় না, যে কোনো হোটেল কোনো গাছের আড়ালে চলে যায়, রাস্তা হয়তো ঠিক সময় মতো কাটা হয় না, ট্রেন হয় না। আরেকটা হয় যেটা যখন ডাইভারশন বা মার্জিন লেন থাকে, তখন আমরা কোনো ওভারহেড সিগন্যাল পাই না। ধরেন করে সিম্পল এক্সাম্পল দিচ্ছি, এটা আমার পার্সোনালি একবার হচ্ছিল রাত্রে, আমি দুর্গাপুর থেকে আসছিলাম, আলটিমেটলি ওই বড় অ্যাকচুয়ালি রাত্রি 10:30-11টা বড় গাড়ির পেছনে পড়ে আমি কিন্তু কলকাতার রাস্তা মিস করে খড়গপুরের রাস্তা করে গেছি। অনেকের
যদি 100 মিটার আগে থেকে দুটো সাইনেজ থাকতো যে আমার লাইনটা চেঞ্জ করতে হবে, তাহলে কিন্তু এই প্রবলেম কারো কি হবে। এই জাতীয় জিনিসগুলো শহরের একটু বাইরে গেলাম। শহরের মধ্যে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যেটা মিহিরের প্রেজেন্টেশনে খুব সুন্দর করেছিল, সেটা হচ্ছে এই সিগন্যালের টাইমিং, অ্যাম্বারের টাইমিং। অনেক সময় আমরা অ্যাম্বারের টাইমটা ম্যানেজ করতে পারি না, বেরিয়ে যায়, তারপর দেখি আমি অ্যাম্বারটা লাল হয়ে গেছে কিন্তু আমি মাঝখানে থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আপনার ওই সাইনেজের ব্যাপারে আইআরসি কিন্তু স্টিপুলেশন একেবারে ক্লিয়ার। এটা যদি আমরা সেইখানে বলছি, তখন ফ্রিল্যান্সেও বলেছিলাম যে আইআরসি আমরা বায়োলজি হিসেবে যদি মেনে চলি, more than half the problem will be solved. এবং আইআরসি ইন্ডিয়ান কন্ডিশনের জন্যই হয়েছে। অ্যাস্ট্রো বা টিআরএল, এইচএনএসও, অন্য ব্রিটিশ, এরা হচ্ছে ওদের কন্ডিশনের জন্য করা। আইআরসি ইজ কাস্টমাইজড ইন্ডিয়ান কন্ডিশনে। তো আইআরসি সব কিছু বলেছে, সাইনেজের কোন 500 মিটার, 200 মিটার, 100 মিটার সব বলা আছে, সাইজ বলা আছে, দিনের বেলায় রাত্রিবেলায়। সো এগুলো যদি করো, আমি বারবার বলছি আমরা যে let us follow the principles laid down and guidelines. যেখানে পারবো না we will have to innovate, কিন্তু generally let us lay down or implement what are already prescribed. আর দুই হচ্ছে যে আপনি বলছেন যে সিগন্যালের ক্লিয়ারেন্স টাইম, এটা আমি সকলেই বলে, আমিও ফেস করেছি। আমি মনে করি আগের সাইডে মিহিরও বলেছে, জর্দাও বলেছে যে অল রেট পেস, এটা কিন্তু একটা প্যানেশিয়া, এটা কিন্তু প্রচুর প্রবলেম সলভ করে দেবে। বিটুইন টু গ্রিন, ইন্টার গ্রিনের মধ্যে যদি একটা মানে অল রেট থাকে, যাতে ক্লিয়ারেন্স টাইমটা থাকে, এই জিনিসটা আমরা ফাইনাল রেকমেন্ডেশন তো অবশ্যই নেব, কিন্তু এই একটা মানে অ্যাসপেক্ট উই হ্যাভ টু সিরিয়াসলি কনসিডার। আচ্ছা, আরেকজন কে বলছিলেন? হ্যাঁ, অমলদা বলুন। আমাদের এখানে থেকে লাভ আমি আমার লাইফ করছি, আমার 40 ইয়ার্স উপরে আমার লাইফ করি। দেখা যাচ্ছে যে কলকাতা আগে, কলকাতার রাস্তায় জলদি বলতো অন্তত বাইরে, কলকাতা বাইরে কিন্তু ক্যালকাটা রোডস, ক্যালকাটা রোড মানে হচ্ছে বাম করবে, গাড়ি চলবে না, গাড়ি 20 কিলোমিটার স্পিডে যাবে। But that train is not over. All the roads are very smooth road. যেটা আপনার আমাদের যেটা হওয়া উচিত, সিগন্যাল নিয়ে যেটা করা উচিত, সিগন্যালটা ভাষাটা একটা বিরাট করে দেবে। এটা তো এখানে মানে যদিও ড্রাইভার আমাদের বেশিরভাগই মানে বিআইটি পায়, কিন্তু মানুষদের হয়তো কোনো অসুবিধা হয় না। কিন্তু আমি দেখেছি তাদের মেন অসুবিধা হয় যে সাইন্স ঠিক নেই। আর একটা যেটা সবচেয়ে খারাপ, কোন গলিতে ঢুকবো, মানে কলকাতা শহরের মধ্যে একটা গলিতে আর গলির মনে মনে রাস্তার নাম বাংলায় মানে এটা সরকারি রেজিস্ট্রেশন হবে, তাহলে প্রত্যেক জায়গায় সাইনেজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর আসলে আমাদের যেটা দেখছি, পুলিশের যে অনুরোধ আর স্ট্রিক্ট হওয়া, মানে স্ট্রিক্ট মানে কি কেউ বলছি আমাদের যে নিউটাউনে ভালো করার জন্য সাইকেলিস্টদের যাতে না অ্যাক্সিডেন্ট হয়, সাইকেল ট্র্যাক বানিয়ে দিয়েছে, কিন্তু সেই ট্র্যাক দিয়ে কেউ যায় না, তার বড় অসুবিধা। সেইখানে যদি বন্ধ না করা যায়, তবে এবং সেটা একটা পুলিশে করতে পারে, মানে কোনো লোকগুলো সেরকম শুনে না কেউ। আর পুলিশের আরেকটা হচ্ছে এই যে আমাদের রাস্তায় যেটা হয় যে ওই চেঞ্জ হয়ে যায়, ওটা এটা ক্ষতি হয়। আর সবচেয়ে বড় পাবলিক যেটা ফেস করে সেটা হচ্ছে কি, বাস, মানে অল ক্রসিং এ প্রাইভেট বাস ড্রাইভার চেষ্টা করে প্যাসেঞ্জার তুলতে, ওদের স্টপটা
police should enforce. The stop should be at least 100 meters away of the crossing. That is, road doesn't should not lie. Road early, over to pass one way, pass on two way, traffic comes. But that is my experience the last 40, 50 years or so. এটা পুলিশ অনুরোধ করবো যে বাস স্ট্যান্ডের বাসের স্টপটা ক্রসিং থেকে অন্তত 100 মিটার দূরে দিতে হবে এই এইটুকুই করবো থ্যাংক ইউ বাংলা চেষ্টা করি চেষ্টা করি there has been a lot of discussion about signaling and different aspects of signals. My colleague Devashish here explained in detail. এটা আমাদের এখন ডেইলি এক্সারসাইজ চলে আমাদের সিগন্যাল আমরা বলতে পারবো we are using semi automatic kind of things based on the various input we receive through our cameras through Google traffic also কিভাবে কোন দিকে কত সেকেন্ড টাইম হওয়া উচিত we have planned our signaling corridor wise like if you go at the speed of 30 or 40 we are trying to give at least you should get 2-3 green signals then 1 red signal after again if you start you should get 2-3 red signals it is actually happening or not we are testing we keep testing that suppose but if you go into the 70-80 get all the red signals the timing is like that because there is some offset timing after this signals after suppose 10 seconds the red signal will turn green but আপনি যদি খুব জোরে যান তার আগে পৌঁছে যাবেন আপনি রেড পাবেন next signal হলো রেড পাবেন we are trying to work on smart signal we have seen this presentation earlier also that how to make it how to make use of more AI based mechanism many issues are there like all red for pedestrian crossover we have provided all red mechanism at all the signals if anyone has experience yes because of some reason some mechanical or technical reason it's not working we always welcome a feedback that this signal it is not happening we are open to correction we will mend it we will do that also another issue comes regarding timer when the signal is red timer is countdown timer is there after this many seconds the signal will turn green then you can start many people have this opinion they tell me also that যদি green signal এও timer থাকলে ভালো but আমাদের এক্সপেরিয়েন্স কিন্তু এটা নিয়ে ভালো নেই যখন দেখবো কি এই গ্রিন সিগন্যাল 2-4 সেকেন্ড আছে রেড হতে যাচ্ছে তখন আরো স্পিড বেড়ে যায় that is why the mechanism is amber signals and that is as per IRC guidelines 3-4 seconds are there in all the signals but if you keep increasing how much if you say and if your experience is that I crossed the road when the signal was amber and I was prosecuted it cannot happen we check it there when you cross the stop line if the signal was amber the person the vehicle is not prosecuted this is our policy if it happens you can bring it to our knowledge we will mend it so what is the limit how much amber light should be there how much time should we give it to crossover because we have to manage vehicles also and pedestrians this much over signaling amber period to সারা পৃথিবীতে বহু রিসার্চ পেপার হচ্ছে amber you need not increase beyond 3 seconds what you have to do is to introduce an all red phase which is specific for a particular junction all red means after the amber turns into red and the opposing phase turns green there should be a red period which is red in all the directions so that can vary from junction to junction
say for example, if it's 40 meters in the morning, we say at 8 meters per second, you give a 5-second already after the amber. Sorry, Yes. 10 seconds already is there. Already. Yes, absolutely. In Maliganj, I was there is a this confidence. 3 seconds was the amber since one of the superior told because the length of that way was. That length was the Baliganj Pandi. The length when you are coming towards from north, where you are crossing and going towards Baliganj side, the height of that place is more or less 50 meters. You can't cross in 3 seconds. And at that time, we made it to 4 seconds. 3 seconds, 1 second easy. After coming to Chimilihata, we have 10 seconds already. When your north-south, east-west is closed, then you have got 10 seconds red signal. People can cross. No issue. So in Goriha also, in Goriha, bit number 8, there is also a local platform already done. স্যার একটা কথা বলবো স্যার স্যার কথা বলবো বলছি স্যার আমাদের ধর্মতলা ক্রসিং মানে যেই যে ক্রসিং গুলো স্যার আমাদের চওড়ায় অনেক বড় অনেক বেশি সেই ক্রসিং গুলো যেমন ধর্মতলা ক্রসিং আমার 5 সেকেন্ড অ্যাম্বার আছে 5 সেকেন্ড অ্যাম্বার আমি আপনাকে বলছি আমাদের যদি এই ফান্ডাটা মেনে চলি আমি যদি স্টপ যেটা সেট করলেন স্টপ লাইন যদি আমি ক্রস করে যাই আমি থামবো না আমি বেরিয়ে যাবো আমার কেস হবে না কিন্তু বিফোর স্টপ লাইন যদি অ্যাম্বার হয় আই শুড স্টপ Before stop line to the amber high, I should stop, and after stop line to the amber high, I should go. And I'm sure I'm going to amber time device. Amber time here, our concern. 3 seconds is more time. Amber time to be decision. In decision period, to act vehicle green phase যাচ্ছে হঠাৎ amber হয়ে গেল যদি distance of that vehicle from the stop line is commensurate with ও দেখলো সে 30 মিটার আগে 30 মিটার আগে আমি আবার 8 মিটার পার সেকেন্ড স্পিড করছি 30 কিলোমিটার which is 8 মিটার পার সেকেন্ড 3 সেকেন্ড অ্যাম্বার যদি দেখে তাহলে ও কিন্তু 24 মিটার ট্রাভেল করতে পারে তার মধ্যে ও ডিসিশন নিয়ে নিতে পারবে যে ও থামবে কি থামবে না ডিপেন্ডিং অন স্পিড ও যদি 30 এর উপর যায় বলবে না আমি থামতে পারবো না পেছনের গাড়ি মেরে দেবে তো সেটা ক্রস করে বেরিয়ে সেম স্টপ লাইন ক্রস করবে আমি ধরছি একটা সিচুয়েশন যখন ভেহিকলটা স্টপ লাইন তার টেলটা স্টপ লাইন ক্রস করে গেছে সেই সময় রেড হয়ে গেছে এইটা রেড হয়েছে তো তখন কিন্তু আমি যদি 3 সেকেন্ড আর এই রেডটা যখন হয়েছে তখন যদি ওই গ্রিন হয়ে যায় ওইটা কনফ্লিক্টিংটা তাহলে কিন্তু ও যখন ক্লিয়ার করছে জাংশন তখন ও স্টার্ট করে দিয়েছে তো এই যে অলরেড অলবাবু বলছিলেন এই অলরেডটা মানে একে ক্রস করতে দিতে হবে ডিপেন্ডিং অন দ্য ডিসটেন্স অফ দা সেটা কিন্তু ও রেড এটা রেড ওটা তখনও রেড ইমিডিয়েটলি আফটার এর রেড ও গ্রিন যেন না সেইটা কিন্তু কন্ট্রোল ফর ইচ জাংশন ডিপেন্ডিং অন ইটস এইটা অ্যাম্বার আর বাড়াবেন না অ্যাম্বার বাড়াবেন না যেটা 3 সেকেন্ড স্টপিং ডিলেমা জোন তার চেয়ে বেশি দিলে আরো ডিলেমা হবে Problem is this, we don't have any, sometimes and some signals we have. Some signals we have big, and that confuses the uneducated. To my driver, I have a driver who drives my work. So he sometimes makes this mistake because he doesn't know. Because number of one, he doesn't know, and I don't tell him that during amber phase, you can call the stop line, you can pass. I said, stop. You see that. The fact makes it some signals, uniformity signal is absolutely. We all know because what we were trying, somewhere we have got some type, somewhere we don't have. It happened to me, I was riding, I was expecting a straight face coming from that lake turn. Now I was waiting for a straight face. Give me a left face, straight face. I waited. Then the left face went off, red still.
I said, maybe if that 4 second red and I goes never the straight, never. There is certain and uniformity, once you bring the uniformity in signal X, signal position, many of these confusions which are happening now, whether I will cross, whether I know. The rules specify to cross the amber, the top line, giving the amber to cross over, but practically, I agree with your that practically probably the cycle time in Calcutta in several intersections will not allow us to provide that. So better delay a little bit, better be safely rather than allowing them to cross over. Now the police is preventing them happening in front of me and doing the survey to this. I didn't tell them anything, I know. But one gentleman, he started his altercation with a surgeon. I would ask a question from a two-wheeler rider. Sir, Samrin sir, there is a question from Ajay Pradhan. সবার উদ্দেশ্যেই প্রশ্নটা রাখছি ফ্লোরে একটু আলোচনার জন্য এখানে সত্যি অনেক রকম কথা হচ্ছে অনেকে অনেক প্রশ্ন এনেছেন কিন্তু ভেহিকল নিয়ে অনেক বেশি কথা হচ্ছে মানে ভেহিকল কিভাবে যাবে মানুষ কিভাবে যাবে এই কথাটা আমার হচ্ছে আমরা জানি সারা পৃথিবীতে ট্রান্সপোর্টের প্যারাডাইম শিফটটা হচ্ছে মানুষকে আগে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে মানে পেডেস্ট্রিয়ান কিভাবে যাবে সাইক্লিস্টরা কিভাবে যাবে সেইটা আগে প্রথমে বিবেচনার জন্য রাখা হচ্ছে এখন সারা পৃথিবীর ট্রান্সপোর্টেশন প্ল্যানিং তা আমরা জানি কলকাতায় কিন্তু বহু রাস্তায় সাইকেল নিষিদ্ধ এবং সাইকেল ট্র্যাক বানানোর একটা প্রস্তাবও আছে নির্দেশ আছে যে একটা সাইকেল ট্র্যাক বানিয়েছে তা আমি এই আলোচনাটা একটু রাখতে চাইছি এইটা পুরো ইমপ্লিমেন্টেশন হবে কলকাতায় মানে আমাদের সাইকেলকে কিন্তু ডিসকারেজ করলে হবে না আমাদের এনকারেজ করতে হবে যাতে আরো বেশি মানুষ সাইকেলকে নেয় কারণ কলকাতার এভারেজ স্ট্রিট লেন্থ হচ্ছে 5 থেকে 6 কিলোমিটার আমরা কেন সাইকেলকে গুরুত্ব দিচ্ছি না আমাদের ট্রান্সপোর্টেশন প্ল্যানিং এর মধ্যে হ্যাঁ আমার নাম সত্যজিৎ গুপ্ত আমি কলকাতা সাইকেল সমাজের সদস্য এবং সারা পৃথিবীতে একটা নেটওয়ার্ক আছে বাইসাইকেল নিউজ নেটওয়ার্ক এটা সারা পৃথিবীর 100 আমাদের ভারতের 40টার বেশি শহরে আছে আমি তাদের একজন প্রতিনিধি আমার কাজ সাইকেলের পক্ষে কথা বলা এবং ট্রান্সপোর্টেশন প্ল্যানিং এর মধ্যে যাতে সাইকেল গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে সেই বিষয়ে আলোচনাগুলো রাখা তাই আমি আজকে এই সুযোগটা নিচ্ছি যে আপনাদের মধ্যে এই বিষয়টা যদি একটু আলোচনা এগোনো যায় মানে সাইকেল কেন ইম্পর্টেন্ট হয়ে উঠবে না আমাদের কলকাতা শহরে যেখানে বহু বছর ধরে মানুষ সাইকেল চালাচ্ছে সাইকেল তো আজকে ব্যান করা হয়নি আর 13 বছর আগে ব্যান করা হয়েছে কিন্তু তারও বহু আগে থেকে মানুষ সাইকেল চালাচ্ছে কলকাতায় 1897 সালে প্রথম সাইকেল ক্লাব তৈরি হয়েছিল সম্ভবত পৃথিবীর মধ্যে প্রথম দিকের সাইকেল ক্লাব ওটা তাই এইটা আমি একটু ফ্লোরে আলোচনার জন্য রাখলাম টু হুইলার বাইক রাইডার কে চাই এই কথা আছে Samrin sir, there is a question from Dr. Ajay Pradhan. ওনাদের বলুন বাইক আমি তাহলে হয়তো ও বাইক চালায় হ্যাঁ ওকে একটা মাইক দিন হোয়াট ইজ দ্য আপনাদের প্রবলেম কি ফেস করেন কারণ আপনাদের জন্য সত্যি কথা ফোর হুইলারদের অনেক প্রবলেম কারণ আপনারা কি প্রবলেম ফেস করেন এটা বলুন তো सुन ही नहीं रहे हैं, पता नहीं अपने में कोई बात नहीं faculty in ISTC. Perhaps the most problematic of all Kolkata problems for a two-wheeler is the tram lines. I have fallen myself twice stuck in the tram line, and perhaps that is the most problematic. And apart from that, slightly there is uneveness of Kolkata roads. I mean, I have
just here for 3 years, and I am riding a bike for just 1.5 years or so. Before that, I have also traveled by cycle on Kolkata's roads. So unevenness is a problem. And here what I find that although there is an enforcement to a lot of extent, but there is, I don't know, surprisingly, the drivers here are too much in a rush. So that of course is an inconvenience to as far as two-wheelers are concerned. ভার্গবও জানে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ট্রান্সপোর্টের সঙ্গে যে ট্রাম থাকবে উইদাউট দ্যাট রেলস ট্রলি বাসে, যেটা একটা প্রপোজাল। তার মানে কি একটু ম্যানুভারেবিলিটি থাকলে, কিন্তু বেশি না, এটা একটা প্রপোজাল, এটা নিয়ে চিন্তা করা হচ্ছে। আপনার ওই প্রবলেমটা মনে হয় ফিউচারে দূর হবে। ও অপোজ করবে। I think my friends and colleagues said that the tram line is a problem. I don't agree to that. I think the maintenance of the tram line is a problem. So please say it that way, right? So the cycle is not a problem, but the dedicated facility is not there. That's the problem. So tram is not a problem, but the maintenance of the tram line is a problem, because you just said that the bad road is sometimes also a problem. So you don't say road is a problem. If a bad road is a problem, but in case of tram, you should not say it that way, that the tram line is a problem, right? That's one. The second is that, Shobhanji, it was very nice. This is the first time I'm meeting you. I met you online on some occasion, but it was good to meet you. See, this over a period of time, many decades, our whole system has been biased towards motorization. Starting from signal design, what is the objective? Delay minimize the road convenience. That has been there, right? So the concept of sustainability, and my presentation in the morning, I focused entirely on the sustainable transport. I did not focus so much on the bicycle or pedestrian, because my good friend Shubhendu, covered that part, mobility for all. So I did not want to encourage upon his domain. So I just did not say much. Now it is question of mindset. We have cut the footpaths to solve traffic problem. Traffic problem has not been solved, but the city doesn't have footpaths. It is not a problem only in Calcutta. Throughout the Indian cities, Bombay also, same thing. You cannot walk simply because it is not safe. So now the question is, I am very much in favor of sustainable modes. We all are agreeing, but at the same time, unless the dedicated facilities are created, I don't want the bicycle to come and just use the road with the current traffic system. It may be other dangerous, because already in terms of road fatality, India is number 1 out of 198 countries in the world. Very bad condition. So the spirit of using bicycles should remain. MPA has taken up some work. We also need to develop a network. That's again very important. Right? Because just you give 1 kilometer and make a cycle track. What will happen before and after 1 kilometer? So it is question of time-taking thing. Retrofitting transportation system in a city is very challenging. As you know, the singers, getting a new song is very easy. But if you have got a song wrongly, to undo that and then learn a correct song is very difficult. So I think we all can be hopeful, and I am sure the worldwide people are focusing so much on carbon footprint, sustainability. So the bicycle has to come up. It will come up, but we need proper planning, proper infrastructure, and I am sure it will be supported by everyone. That's all. One question. One more from here. There's been a participant who's been patiently waiting. Namta bolden উনি visually challenged. উনি কিছু বলতে চান as a road user. বলুন. Thank you, sir. I am Gautam Morgan from Welfare Society Corner Line. So actually আমি তো শুনলাম মানে এই ধরনের এত রকম মানে সামিট হতে পারে সেটা আমার কোনো ধারণা ছিল না। যাকে থ্যাঙ্কস মানে অ্যারেঞ্জার এই জন্য অ্যারেঞ্জারদের।
তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে ধরুন আমি যখন সাপোজ আমি মানে রাস্তা যখন ক্রস করব, তো সিগন্যালে আমি যখন দাঁড়িয়ে আছি তখন আমাকে আলটিমেটলি কাউকে বলতে হবে যে প্লিজ স্যার আমাকে একটু রোডটা ক্রস করে দিন। তো এই প্রবলেমটা মানে এই ব্যাপারটা নিয়ে আপনারা কি ভাবছেন, মানে একজন ব্লাইন্ড সে কিভাবে রোড ক্রস করবে এবং মানে সেলফ ডিপেন্ডেন্ট। কারণ আমি যখন হংকং এ গেছিলাম ইন্ডিয়ান ব্লাইন্ড স্পোর্টস এর যখন ফুটবল খেলতে, তখন আমি সেখানে দেখেছিলাম যে আমি রাস্তা ক্রস করার জন্য কিন্তু কারো হেল্প নিতে হয়নি। মানে আমি যখন দাঁড়িয়ে আছি সিগন্যাল পড়েছে, যখন সিগন্যাল অন আছে তখন সমস্ত গাড়িগুলো যাচ্ছে, সিগন্যালের উপর দিকে একটা সাউন্ড হচ্ছে, একটা বিপ সাউন্ড হচ্ছে, সেটা সাপোজ ধরুন সেকেন্ডে একবার করে পার সেকেন্ড একটা করে বিপ সাউন্ড হচ্ছে। কিন্তু যেই সিগন্যালটা মানে ডাউন হয়ে গেল, মানে আমাদের জেনারেল পাবলিক যাওয়ার জন্য রাস্তাটা যখন ওপেন হয়ে গেল, তখন কিন্তু সিগন্যালটা মানে এক সেকেন্ডে দুবার বিপ সিস্টেমটা চালু হয়ে গেল। তো এই এরকম যদি কোনো কিছু ইনক্লুড করা যায়, সেটা আমার মনে হয় ব্লাইন্ড পারসনদের জন্য রোড ক্রস করার ক্ষেত্রে অনেকটা সুবিধা হবে। এবং মানে আমরা যে ভাবছিলাম না যে অ্যাডভান্টেজ মানে রোড আমরা একটু উন্নত মানের করব, তো এইটা বোধহয় আরেকটা বেশি এগিয়ে আসবে এবং আমাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে। আরেকটা যেটা প্রবলেম আমরা ফেস করি সব থেকে বড়, সেটা হচ্ছে ধরুন অনেক বাসে জিপিএস সিস্টেম থাকে, তো জিপিএস সিস্টেমটা যদি অন করা থাকে অনেক বাসই অফ করা থাকে, তো সেটা নিয়ে আমরা কিন্তু মোবাইল দিয়ে ট্র্যাক করতে পারবো অটোমেটিক্যালি বাসটার ডিসটেন্স কতটা রয়েছে, বা আমি বাসটা ধরার জন্য প্রিপারেশন অ্যাট লিস্ট নিতে পারবো। এটা আমার সেকেন্ড ইয়ে ছিল, এই মানে অ্যাডভাইস ছিল। আর আরেকটা মানে আমার ইয়ে ছিল, সেটা হচ্ছে যে আমি সাপোজ ধরুন ক্রসিং এ দাঁড়িয়ে রয়েছি, এবার বাসটা যখন দাঁড়ালো মানে কোনটা ক্রসিং আর কোনটা বাস স্টপ, এই দুটোর মধ্যে কিন্তু অনেক সময় বোঝা যায় না যে বাস স্টপ যেখানে সেটা আলটিমেটলি বাসটা দাঁড়ানো না, কিন্তু যেখানে ক্রসিং সেখানে এসে দাঁড়ালো, অথবা বাসটা যেখানে ক্রসিংও নেই বাস স্টপও নেই, হঠাৎ রাস্তার মাঝখানে আমাকে নামিয়ে দিয়ে বাসটা চলে গেল, আমি তো বুঝতে পারলাম না, ফলে আমাকে অনেকটাই হেঁটে আসতে হলো। যখন আসতে গেলাম তখন ফুটপাতের উপর দিয়ে একটা কনজাস্টেড এরিয়া, সেটা নিয়ে আসতে পারলাম না। তো এই সমস্ত ব্যাপারগুলো যদি একটু ডিসকাস করা হয়, তাহলে আমার মনে হয় আরেকটু বেটার সিচুয়েশন আমরা ফিল করবো ইন ফিউচার। থ্যাংক ইউ। খুব ভালো, খুব ভালো, খুব ভালো। আমরা চেষ্টা করবো ভ্যালিডিটি কিছু কিছু ব্যাপারে আলোচনা করব। এখানে পুলিশ বন্ধুরা আছে, নোটেড ডাউন সাজেশন এবং আপনার প্রবলেম। So we have one more speaker who's been patiently waiting. We just have one more. Thank you everyone for inviting me here. Actually খুব ভালো লাগলো, সবাই মোটামুটি আমি যেটা কনসেপ্ট গুলো ছিল সবাই অল্প সবাই অ্যাড্রেস করেছে। আমিও ও যেটা বললো সেটা নিয়ে আমি অ্যাজ আ সিটিজেন অফ ক্যালকাটা আর অ্যাজ আ ফিজিক্যাল চ্যালেঞ্জ পারসন আমিও কিছু জিনিস বলতে চাই যে হ্যাঁ এই যে রাস্তায় যে এত প্রবলেম হয় বা এই হয়, তার একটা আরেকটা জিনিস হলো ফুটপাথ, যেটা মেনলি পেডেস্ট্রিয়ানদের জন্য খুবই এসেনশিয়াল। তার মধ্যে একটা যেটা খুব বাইরেও এটা নিয়ে খুব কনসার্ন, সেটা হলো হুইলচেয়ার অ্যাক্সেসিবিলিটি, যেখানে হুইলচেয়ার আরামসে চলতে পারে। এখন তো অনেক জায়গায় আছে ফুটপাথ গুলো একটু উঁচু, হুইলচেয়ার নিয়ে কেউ যদি যেতে চায় খুব অসুবিধা। এটা শুধু ফিজিক্যাল চ্যালেঞ্জ লোকের জন্য না, কোনো যদি বয়স্ক লোকের জন্য হুইলচেয়ার নিয়ে যেতে চায় সেই লোকের জন্য অসুবিধে, প্রথম কথা। সেকেন্ড কথা, কোনো যদি বাচ্চাকে স্ট্রলারে করে নিয়ে যায়, হুইলচেয়ার অ্যাক্সেসিবল যদি হয়, সেটা শুধু ফিজিক্যাল চ্যালেঞ্জ লোকের জন্য না, সবার জন্য সেই জিনিসটা সুবিধা হবে। সেকেন্ড কথা যেটা বললো যে সিগন্যালে যে হিউম্যান যেতে পারবে, তখন যে গাড়িগুলো থেমে যাবে, সেটা জাপানেও একটা আছে, পাখি ডাকের মতো আওয়াজ হয়, যেটা অনেকে হয়তো ইউটিউব বা নিউজে গেলে হয়তো খেয়াল করবেন, যেই টাইমটা হয় তখন হয়, তো সেটা তো অন্যরা বুঝতে পারবে। এই জিনিসগুলো খুব হলে খুব ভালো হয়, এটা তো আছে। সেকেন্ড হলো আরেকটা হলো যে আমি একটা খুব ভালো দেখেছি কত দিশা অ্যাপ, যেটা গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গলে আছে, বাস কোথায় আছে ওইসব ট্র্যাক করা যায়। এই অ্যাপগুলো আমি দেখেছি একটু আউটডেটেড মতন, মানে অ্যাপগুলো অনেকটা ভালো কাজ করে, কিন্তু অনেক সময় আছে অ্যাপগুলোতে প্রপার দেখা যায় না বাস কখন আছে, বা সেটা ইউআই যেগুলো আপনি গুগলে আছেন, আপনি অনেকটা জিনিস বেটার বলতে পারবেন, ইউআই ইউএক্স গুলো অনেকটা ট্যাক্সেবল না, প্লাস ওটাতে কোনো সাউন্ড হবে, যারা ব্লাইন্ড বা তারা যদি অ্যাপটাকে আরো অ্যাক্সেসিবল করতে পারে, জিনিসটা আর একটু বেটার হবে। বা কখনো গাড়ি বা কিছু নিয়ে গেলে পার্কিং অনেক সময় পাওয়া যায় না, সেটা যদি একটা অ্যাপের মধ্যে পার্কিং সবকিছু যদি ইন্টিগ্রেট করা যেত, জিনিসটা খুব ভালো হতো। যে লোকেরা কোথাও গেলে আমাদের খুঁজতে হয় কোথাও পার্কিং আছে, অনেক সময় বোঝা যায় না যে জায়গাটা পার্কিং নেই,
এরকম যদি একটা অ্যাপ হলে যে দেখা যেত যে হ্যাঁ এখানে পার্কিং রাখা যাবে গাড়ি, বা অনলাইনে হয়তো টাকা দিয়ে যাচ্ছে অ্যাপটার মাধ্যমে যে আমরা পার্কিং এর জন্য একটা অ্যামাউন্ট দিচ্ছি, সেটা তো খুব ভালো হতো, তাহলে সবার জন্য একটা সুবিধা হতো জিনিসটা। থ্যাংক ইউ। Now, half a minute to each of the panelists to conclude after hearing out the people on the floor. I think we look at the different modules to incorporate, and maybe while planning we can incorporate that. From our side, what I can say is that faster level we put in, parking level we put in. These are something which technological enable. I actually can tell you with an app that আপনি যে বাস্তবে দাঁড়িয়ে আছেন ওই মোমেন্টে আপনি যে ডেস্টিনেশনে যেতে চান, আপনি যদি আপনার অ্যাপের মধ্যে ফিল করেন যে আমি আজকে ঢাকুরিয়া থেকে বিবাগ যেতে চাই, এই মোমেন্টে নেক্সট 5 মিনিট 10 মিনিট 15 মিনিটে কোন কোন বাস আমার কাছে আসবে, সেই বাসগুলোর মধ্যে বসার ক্যাপাসিটি কতটা আছে, এই মোমেন্টে কতটা ভিড় আছে কতটা ভিড় নেই, কতটা বাস ছাড়লে আমি কতটা বাস মানে কতক্ষণ পেতে পারবো। We can actually do that. In fact, we've done this in Pune with Pune Transport Department, and I can actually discuss and probably we can do a review also, and we can showcase that as well. We actually can do in terms of parking. When parking different jagah ache kono jagah pochur age, we can actually talk about ekhane parking available ache na, if we and if it's not, I can do all of that. So these are something which are probably overall planning course. If you can incorporate and just think that this needs to be incorporated, can be done. Thank you. সবারই কথা শুনলাম। আমাদের পার্কিং এর আমরা জানি না কলকাতা পুলিশ সেক্টর পার্কিং এর কি অনেক কাজ করছে, হয়তো খুব শীঘ্রই এটা আমাদের লঞ্চ হয়ে যাবে। পিএনসির সাথে আমরা করছি এটা পার্কিং এর নিয়ে, যে যেটা উনি বললেন যে আপনি যেতে যেতেই দেখে নেবেন কোথায় মানে রোমিং অ্যারাউন্ড কোথায় পার্কিং, আপনি দেখে নেবেন কোথায় পার্কিং আছে। বাস অ্যাপ আমাদের ছিল কিন্তু সেটা এখন আর ফাংশনাল নয়। আর আমরা চেষ্টা করছি বিভিন্ন জায়গায় এই ইউনিভার্সিটি আমাদের একটা কলকাতা শহরে পার্কিং স্পেসে খুব প্রবলেম, ছোট জায়গায় অনেক গাড়ি, তো আমরা চেষ্টা করি আপনাদের যে অনুরোধগুলো থাকলো পেডেস্ট্রিয়ান ক্রসওভারে সেগুলো আমরা মাথায় রাখলাম, দেখবো যতটা সম্ভব যেভাবে হোক আপনাদের যতটা মধ্যে সাহায্য করে। নমস্কার। সকাল থেকে আমরা যতটুকু শুনলাম তার মধ্যে একটা বড় অংশ হচ্ছে আমাদের সমস্ত প্ল্যানিং এর মধ্যে একটা বড় রোল প্লে করছে পেডেস্ট্রিয়ানস। এন্ড এই লাস্ট টাইমে যেটা আসলো স্পেশালি এবেল যারা তাদের কথা ভাবা, তো আমার মনে হয় যারা প্ল্যানার রয়েছে এক্সপার্ট রয়েছে তারা এটা ডিউ রিকমেন্ডেশন দেবেন এবং সেই অনুযায়ী প্ল্যানিংটা করবেন। আমরা অনেক রকম আলোচনা শুনলাম, তো our road should be for all, যেটা বললে, তো সেটা আমি বলবো, এবং we should have good infrastructure. উনি সাইকেলের কথা বললেন, তো সাইকেলে আমার মনে হয় যেটা ছোটবেলায় আমার বাবা মা বলতো সাইকেল চালাতে, কারণ কি মেইন ইস্যুটা হচ্ছে সেফটি। এই মানে এত ট্রাফিকের মধ্যে সাইকেল চালালে মানে সেফটি ইজ এ বিগ প্রবলেম। সো সাইকেল চালাতে হবে না, ইউ ক্যান ড্রাইভ কার, সো নো প্রবলেম, সাইকেল চালাতে হবে না। তো সেটাই হচ্ছে, we should have proper infrastructure for cycle, then only we can think of that thing, and it is a very sustainable mode, I agree, but we should have proper infrastructure so that safety is not compromised. And for the physically challenged and especially able people, we should have good road surface as well. We should not have undulations or potholes, and for that we should have sustainable material, so bitumen and the material which is the normal material for roads, that is not a sustainable material, but it's very much water susceptible, and so we have a lot of drainage problem issues. So concrete as a material is much more durable, so I will go for that, particularly in city areas. In several cities in India, like Bangalore, Hyderabad, Pune, so concrete roads or white top roads are successfully
constructed. And we should try at least for some roads, because then we can solve this type of a lot of potholes and all those things. So that can be reduced much. So I will go for that, and I will suggest that the agencies that are municipal participation and so they should go for that type of sustainable use. I would like to conclude as a driver or two-wheeler or four-wheeler, and I would like to share just one point, which I think is missing, is the driver's attraction diversion. One point I want to add, that there are many digital boards, billboards are there on intersection facing to the motion of the vehicles. Just above the signal face. So just I want to highlight these points before conclusion, that most of the time drivers are more attracted, and the illumination of the digital boards is so high that signal illumination sometimes faded. And I can give an example that near the crossing of HSC Bose Road and BL Khan Road, near PG Hospital, there are two billboards are there, because I am a regular traveler. I used to ride my home car, and at the night time I face really problem because I have a spectacle also. So this kind of illumination. So I put this problem to this department as Joint City and other officers are there, so that we can manage those problems at least. Thank you. So thank you very much. Thank you very much, all the panelists, for spending your time, and all the people from the floor who have intervened. Now, immediately after this, we'll start the second session. Argo, please come, you are the moderator. Can you start it? Yes, I think you can get the key and come back to the That's table, it. and then we'll চেঞ্জ করলো দেখে নিন, আমি পাঠিয়েছি আপনাকে অ্যারাউন্ড 3:30 নাগাদ পাঠিয়েছি। হ্যাঁ, উনি ওনাকে কানেক্ট করবেন। হ্যাঁ, আমি তো কপিলের সাহেব আসছে বলে আমি বলেছিলাম বিদায় করেছিল, কপিলের সাথে থাকতে হবে। তাহলে আপনি ওটা এটা দিয়ে দিন ভাই, ওটাকে একটু কানেক্ট করে নিন অনলাইনে। আমি একটু কানেক্ট করি। আমি আপনি কালকে যাবো তার সাথে, আমি একটু কালকে যাবো তার সাথে। চেয়ার সরিয়ে দিন। Yeah. What I start talking, right? You are connected to the. Okay. Yes, I will use he is the
অ্যাক্সিডেন্টের উপর স্লাইড আছে আপনাদের স্লাইড গুলো স্লাইডটা চেক ইকোনমিক কস্ট অফ অ্যাক্সিডেন্টস প্রেজেন্টেশন আপনারটা দিয়ে দিয়েছে যেটা নিচে ওগুলো দেওয়া আছে দেখা যাচ্ছে কিনা আর অন্যটা পেয়েছেন যেটা এক্ষুনি পাঠিয়েছি মানে আধ ঘন্টা আগে পাঠিয়েছি দেখছি ওকে দেখেন And last 20 years in IT. I will be operating it myself আপনিও করতে পারেন और सर हम लोग ऑफिस से चालू करें Welcome. কোন ক্যামেরাটা বন্ধ আছে? ওটা ক্যামেরাটা বন্ধ আছে? এটা ওজন দাও। দিলাম তো। তুমি রেকর্ডিং করবে? হুম। এই সব হাড়ি যে স্ট্যান্ড করবে ওদের গাড়িতে দিয়ে দিই। আপনি বল কি বলছেন? কোনো ব্যাগ রয়েছে দাদা আপনি কি বলছেন? দুটো ব্যাগে যে ফটো নিয়েছি তো এই জিনিসগুলো একটা দুটো ব্যাগ দুটো ট্রাইপড দুটো ক্যামেরা ব্যাগ আমি কিন্তু বারবার বলছি আপনি এ সুইচ নেবেন গিগাবিট সুইচ নেবেন 1000 এর না ও বলছে যে রাত্রিবেলা সকালবেলা করে ভিডিও ভিডিও দেবে রাত্রিবেলা না আমি বলতে ব্যাগ করে ক্যামেরা রাখতে বেরিয়ে যাবো তাহলে ওলাতে বেরিয়ে ওলা বুক করে দিই আমার তো ওলা ফোলা হয় না I would request all of you to come back to the table. Please have your tea, but just occupy your chair so that we can start. Okay, so I will invite the honorable panelists for this session on road safety. Dr. D.K. Jha, Dr. Jha, may I request you, sir, to come and take the chair to the dial. Dr. Jha, could you come, sir? Sri Vishwarup De, could you please come and take the chair in the dial? Madam Shobhita Chatterjee,
Madam Shambhavisha Chatterjee, Madam, could you please come and take the chair on the dais? অবগতি পৌঁছেছে ফাইল ওখানে নয়েজটা না একসাথেই চলে যাবে আমার মেট্রো করে যাবেন একসাথেই চলে যাবে ওনাতে একসাথেই চলে যাবে গিয়ে মালফাল গোছাবে হয়ে যাবে খালি শ্যামল দাও কোথায় এই তো শ্যামল লাইভ করবে আপনার সাথে मैडम मिताली चौधरी मैडम मिताली ক্যামেরাটাই তো আছে এই তো मैडम चार्ट चार्ट Okay, so once again I request all of you, please take your chair, take your tea and then come back, occupy the chair. So, okay, let us start. আপনার প্রেজেন্টেশনটা তো সেম We shall আগেরটাই start আছে with our first panelist, Sri K.K. Kapila. শুভেন্দু সেন না আগেরটার Join নাম একই আছে online. ভেতরে একটু চেঞ্জ আছে He is Emeritus Chairman of International Road Federation. হ্যাঁ IRA. এর আগেরটা পাঠিয়ে A very সে পাঠিয়েছেন এটা একটা কথা senior ছিল person, very well respected, well reputed. এটাই So বলে I don't আগেরটা think রিপ্লেস that we need to give elaborate background or introduction to Kapila sir. So to all of us, even to me also, he is our sir, and he is probably senior to most of us who are working in the area of traffic and transportation system. So with that background, I will request you to connect to Kapila sir, and we will start with his online presentation. Right? And then to all the panelists, because of the time, and we want to utilize the time properly, right? So I would request you, we can go for a second round if time permits, but first round, sir, madam and sir, all of you give us 5 bullets, 5 major points for this, right? Using your presentation or whatever way. Kapila sir's presentation. প্রেজেন্টেশন কার্ড অনলাইন কানেক্ট করেছেন অনলাইনই আছে বলুন হ্যাঁ এখানে আসবে তো স্ক্রিনে আসবে তো হ্যাঁ দিয়ে দিন কোনটা বলুন কাপিলা স্যার দেখুন কাপিলা Other dignitaries on the dais and off the dais. না না উনি অনলাইনে জয়েন করবেন ইজ অলরেডি देयर না অনলাইন জুমে কানেক্ট করুন হ্যাঁ হ্যাঁ Am I audible? এটা কি ওই পিকে সিকদার বলে এই যে কিরণ কুমার কাপিলা হ্যাঁ 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 ল্যাপটপ ইনি তো হ্যাঁ হ্যাঁ Am I audible? Kapila sir, you start. Am I audible? Yes, sir, you are audible. We can all hear you. Thank you. Welcome, sir. Professor Bhargav, other dignitaries on the dais and off the dais, delegates to this important session who are participating in this enhancing road safety subject. See, road safety is a function of 5 E's to my mind. The first E is the road engineering. We heard in the last session people talking about potholes, people talking about bad curves, so on and so forth. All this gets covered under the E1, which is the road engineering aspect. The second aspect is the vehicular engineering
and policy interventions, which I called E2. E3 is the education. Mass awareness gets covered under education. E4 is enforcement. Whether you do it with cameras or you do it by policemen standing on the roads, E4 is enforcement. E5 is emergency care. How quickly can you address the problem of an accident victim? How quickly can you provide him the first aid to save his life? Gets covered under the E5. Now, road safety cannot be enhanced by enhancing any particular area. If you want to enhance road safety, you have to work on all the 5 E's together. The reason why we as a nation and the world at large have not been able to keep the target of Decade of Action Plan, which was announced from Moscow in 2010, is because we never worked on all the 5 E's together. That is why, although a lot of talk about road safety has come up, people have started recognizing it as an issue, but solution has not been found. And therefore, when the 100 transport ministers of the world met at Stockholm, it was decided to take this period from 2020 to 2030. We are enhancing the time frame for reducing road accidents and fatalities in the world because we haven't been able to address the problem as envisaged in the earlier Decade of Action Plan's announcement that we will reduce road accidents and fatalities in the world in a span of 10 years. We failed. Why did we fail? I have been trying to work to brainstorm within my own self, and we failed because we never worked on all the 5 E's together. And therefore, in 2011, on the 9th of February, when we had the road safety month program, I discussed with the Honorable Minister for Road Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari ji, sir, I want to do a 12 webinar series to cover all the 5 E's. And we started it on the 9th of February and finished it on the 15th of December last year. We have done 12 webinars, 6 of which were on E1, that is the road engineering. 2 of them thereafter were on the aspect of vehicular engineering, and then on enforcement, and then we did it on education and enforcement, and then emergency care. It is easy to say that if we work on all the 5 E's, it will show results. But I chose to do validation of this. And for validation, we have chosen to have the 7 states in which we have the worst affected record of road safety. These 7 states are Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu. So these states, and UP, the Uttar Pradesh. For all these 7 states, I requested Mr. Nitin Gadkari ji to write to the chief ministers to give us a section of road which is their worst, which has the worst road safety record. And I requested them to give us one nodal officer who would coordinate to enable us to work on all the 5 E's on these roads. So we have worked, and almost 95% of this work has been done. I'll explain to you what this work contained. In the first part, where we had done
road safety audits. We found out what we need to do to have to make these roads forgiving. What corrections need to be done on the road to make it forgiving. That exercise has been done on all the road sections of the 7 states. Then we worked on the second aspect, where we have undertaken to have the road safety plan implementation undertaken. You see, what happens is that you have number of corrections which have been done in the last 7 to 8 years or 10 years in the CMVR rules, that is the Central Motor Vehicle Rule Act. Number of amendments have been done which include the front under-run cover, side under-run cover, rear under-run cover. Now these are these protections, front under-run protection, side under-run protection and rear under-run protection are absolutely necessary for road safety. Because if a car goes under a truck, irrespective of what quality of car it is, it may be the best armored car, the people sitting in that car are bound to die if it goes inside the truck. So considering those, these provisions have been made in the new act, the new rules. Now, all the new rules today are being implemented for the products coming after the enactment of that rule. But what happens to the large number of vehicles which are already on roads? So under this vehicular engineering one and policy interventions, we have requested the states that they must pass a law, a rule in their own state that they would not allow anybody to move on the roads if he doesn't have these protections provided for retrofitted on his vehicle. And if somebody fails to retrofit it, please impound that vehicle, retrofit these things, and then allow that vehicle to move on, and charge him double the amount that would have that he would have spent if he had got these fitted by himself, plus the impounding fee and detention charges. So it has to be a deterrent to ensure compliances. So compliance is required for front under-run protection, side under-run protection, rear under-run protection. Again, it is required for conspicuity. You see, there is a provision that all the sides of a commercial vehicle must have conspicuous tapes. So these are white in front, yellow or orange on the side, and red at the back. Now, if the conspicuous tapes are there, even in dark, some vehicle, if he is going ahead of you, you will be able to see it because of that conspicuous tape. But these are not provided properly in many vehicles today. Again, I have requested the state governments to follow the same principle as I have indicated and explained to you for the front under-run protections, or the side under-run protection. So impound the vehicle, charge them double the fee, and get it done if they don't do it by themselves within a specified time of, say, 30 days, which the states have to notify. So like that, some policy corrections are being done. There are a number of them, but for paucity of time, I would not dwell into each one of them. But the intent of telling you is that we are undertaking under this E2 policy interventions so that the correction can be implemented and we can save human lives. The third is education. In education, you see, it is both education of the children, education of the masses at large. Now, the education of children is concerned, what we have done is that of 2 kilometers on either side of the center line of this road, we have plotted the schools which are, or educational institutions which are there. And in those educational institutions, we have gone, our teams have gone and
given them the education, tried to make them aware of what needs to be done, why road safety is so important, and we have tried to create some champions in that school. We have got some essay competitions done. We have got some paintings done. So number of interventions at the school level have been done. Besides, IRF has done a program of hiring 12 teachers and 3 principals from school and taking out the NCERT syllabus and replacing that syllabus from class 6 to class 10 of all subjects by putting in new subject matter covering the same syllabus and introducing road safety in between. So if you teach mathematics, you will be teaching road safety. You teach Hindi, you will be teaching road safety. If you teach Bangla, you will be teaching road safety. So the intent is that irrespective of what subject you teach between class 6 and class 10, you will be ingraining road safety in the minds of the children. This, unfortunately, though all available on our website, can be downloaded free of cost, has not caught the attention of many of the state boards. Only a few states have started working with their students on these books. I would urge strongly that please propagate it so that more and more states start using it. Incidentally, World Bank, wherever they are giving assistance, are using these in their curriculum. Now, this has been introduced by them that this is the way to do it, but we in India take a long time to follow what is already available with us. We have created a road safety anthem, and my vision for creating road safety anthem is that in 1 minute anthem, if you propagate it, you will be able to convey and create awareness. Now, creating awareness is the most important aspect, and that we have done in all languages. I'll play the 1 minute anthem for you in Bangla. From this forum, I would like that this road safety anthem is propagated in your state. It should be a part of the industry. Whenever a shift starts, it should start with 1 minute anthem. And that way, mass awareness must be spread so that people become more conscious of road safety. That is the way to enhance road safety if we are serious about it. You must have seen in cinema halls films being shown on cancer. Similarly, we need to show films on road safety, which we have created and passed on to the authorities. I'll be happy to give to anyone who is willing to assist in its playing in the cinema halls. You see, the intent is that the more we sensitize the people about road safety, the more we will
get the enhancement of road safety. Awareness is a key factor as well, besides many others, which I'm narrating one by one. E4, that is the enforcement, is another area on which we have been working on these stretches. We have plotted all the police stations within 2 kilometers on either side of the road and mapped them and found out what is their staff strength, how many policemen and various cadres are there, and approached the Director General Police of the state to give us a team of, say, 30 police officers who can be trained by us in traffic management and accident data collection. This exercise is being done by us at the IRTE in Faridabad, a foundation where Mr. Rohit Baluja is running training and police training for several years and training a lot of IPS officers. I'm sure the police officers sitting in this forum would recognize and remember that they were trained in IRTE by Mr. Rohit Baluja. He is the guy whom I've chosen to train these police officers for 3 days without any cost, and we make them stay with us in 3-star hotel and their entire cost is being borne by IRF India through corporate support. They are also being trained in the software which has been created by us called Radar, which is an excellent software which conveys, through which you can convey to through which you collect the data in the cloud, which cannot be tampered with, and it can also be passed on to the hospital authorities who can be ready who would know in advance that such a place, an accident has taken place, and they can expect a patient to come to them in next 20 to 30 minutes and things of that sort, so that they are ready, and when the patient actually reaches there, they are already awaiting him. To save human life, this is an important intervention. The last but not the least is the emergency care. For this, we have mapped on either side of the center line of the road within 5 kilometers as to what hospital facilities are available. And we have done a gap analysis of what needs to be done and what is available, which we are sharing with the health authorities in the state. We have also trained the able-bodied people living on either side of the road. Bystanders, they are called bystanders. Now, bystanders have been trained, and we have trained in 1 kilometer at least 2 to 3 people. These have been trained by an expert group created by us. We hired 20 people from the paramedics, trained at the subsidiary hospital, trained them further in trauma through a 3-week extensive program at the AIMS Trauma Center. And the whole exercise is being supervised and managed through the AIMS team, who are my partners in this effort. So we have covered all the 5 E's on these roads, and I'm very confident. We have this program, I'm pleased to inform you, has been all done without a penny from the Government of India or any state government. The entire program has been run with the help of corporate India, because my vision was that if I go to the government to get funds, it will take me a long time, and my validation exercise will not get completed to start the entire program in this country. This is how I envisage that if we work on all the
this program is 95% complete and will be 100% complete by end of May. After which we will be, meanwhile, what I have done is I have also sent the recommendations on each E to the respective department. For instance, the first E has gone to Mr. Pandey and Mr. And the DG Ministry of Transport, so that they can finalize the recommendations of E1. The second has gone to Mr. Anand Vardhan, the Joint Secretary concerned in the ministry, along with the Joint Secretary Heavy Industry, so that they can complete the vehicular engineering recommendations. In fact, we have had meetings with them, and this has already been almost finalized. The third has gone to the Education Secretary and his team, and I'm sure it will be having their considered views. We will get them back to incorporate in the national plan. Similarly, E4 has gone to the Secretary, Home Secretary, Mr. Bhalla, and that is being addressed in along with other secretaries involved, including the Secretary Law, so that we can finalize the actions required under enforcement. Similarly, Mr. Rajesh Bhushan, Secretary Education, Secretary Health, has been addressed the communication with regard to the recommendations of the plan to finalize them and make the E5 that is their part of the thing. You see, the problem has been in this country. If we have earlier, whenever we went to another department for any assistance, we were told that this is the subject of Ministry of Road Transport and Highways, and we have nothing to do with it. So my intention has been, and the work has been, that everybody must get involved. Everybody must own this as a problem, and as a problem in which they are participants. They are not onlookers. They have to contribute to improve road safety in this country. No department can say that please go to Department of Transport. No, it is your problem as much as it is theirs. It's a national issue. It's a national problem, and we have to all solve it together. And it is with that intent that I have worked and created this plan, which is the draft of which is now ready. Draft has been sent also to the Honorable Minister with the request to take a meeting of all secretaries concerned and give them a 1 month's time to finalize their recommendations, so that the national plan can be announced from Vigyan Bhavan by the President or the Prime Minister of India. This is the way I hope we will be able to bring in enhanced road safety in the country. Thank you, ladies and gentlemen. Jai Hind. Thank you so much, sir. Thank you, Kapila sir, for reminding us about all the 5 E's and also highlighting the very important and key activities that the IRF has taken up, pan-India wise, I should say. It's a pan-India initiatives and efforts to enhance the road safety in India. Thank you, sir. Thank you once again from all of us. Thank you so much. We have with us also Dr. Sudeshna Mitra. She's a well-known transportation specialist and presently in World Bank. May I request Sudeshna, if you could just unmute and say hello, and then I'm going to come back to you once again, Sudeshna. Yes, you can unmute, Sudeshna. Yes. Yes. Hello. Can you hear me? Ha, Sudeshna, we can hear you. We can hear you. Okay. Welcome to you on behalf of all of us. Just say hello to all others, and then I'm going to come back to you. As a panelist, a little bit later, I will come back to you. Sure, sure. Yeah, thank you, Mr. Kapila. It was a very nice talk, and my presentation or talk probably going to be in the very similar direction, but I'll wait. And hello to all the panelists. Over to you, Professor Moitra. Thank you, Sudeshna. Thank you. Okay. So I would now request Sri Bishwarup De, a well-known social worker, former Joint Secretary of Cricket Association of Bengal,
also the administrative manager of Indian cricket team from 2012 to 15. He's also a councillor of Calcutta Municipal Corporation and a well-known advocate in the Supreme Court. Sir, if you could very briefly put your points. নমস্কার, আমি বেশিক্ষণ সময় নেব না, 3 থেকে 4 মিনিট, কারণ আমার জ্ঞান খুব কম। দুরকম আলোচনা হয়, থিওরিটিক্যাল আলোচনা, প্র্যাকটিক্যাল আলোচনা। আমি একটুখানি প্র্যাকটিক্যাল আলোচনায় আপনাদের সাথে করতে চাই। দেখুন, রোড সেফটি যেটা বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে তার প্রধান বিষয় হচ্ছে ডিসিপ্লিন। ডিসিপ্লিন ছাড়া তো সেফটি আসতে পারে না। আর ডিসিপ্লিন আনতে গেলে একটা এডুকেশনের দরকার আছে। এডুকেশন মানে আমি গ্র্যাজুয়েশন মাস্টার ডিগ্রির কথা বলছি। ছোট থেকে যখন একটা ছেলে বা মেয়ে তৈরি হচ্ছে, তাকে রাস্তাঘাট, সিগন্যাল, চলাফেরা এগুলো কিন্তু তাদেরকে শিখতে হবে। এবং কলকাতা পুলিশের একটা সিস্টেম ছিল পার্ক সার্কাস ময়দানে, যেখানে স্কুল ক্লাবসদের নিয়ে একটা রোড সেফটি সেখানে নিয়ে যাওয়া হতো, শেখাতে হতো, ট্রেনিং হতো, তার কম্পিটিশন হতো। কিন্তু এখন বন্ধ হয়ে গেছে। আমার এখানে জয়েন্ট সিটি ট্রাফিক রয়েছে, তাকে আমি অনুরোধ করব যে সেটাকে কিন্তু চালু করতে হবে। এবং আপনারা আজকে যে সেমিনার করছেন, আপনাদেরকে বলবো কলকাতা পুলিশের সাথে, কলকাতা পুলিশকে সাপোর্ট দিতে ওই ট্রেনিং সেন্টারটা এখনো নিশ্চয়ই আছে, এবং সেই ট্রেনিং সেন্টারটাকে রিভাইভ করতে হবে। এবং সেখানে কলকাতার যত শহরের স্কুল আছে তাদেরকে ট্রেনিং করানো এবং কম্পিটিশন। আপনারা পুরোনো ফাইল ঘাটলে নিশ্চয়ই সেগুলো দেখতে পাবেন, কারণ আমি একটা সময় আমি খুব যুক্ত ছিলাম, কিন্তু তারপরে সেটা বন্ধ হয়ে গেছে আজকে বেশ কয়েক বছর। এডুকেশন ছাড়া ডিসিপ্লিন আসবে না, আর ডিসিপ্লিন ছাড়া সেফটি আসবে না। এটা সহজ কথা, এটা বোঝার জন্য ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিদেশে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এটা শহরে বসে রোদে পুড়ে জলে ভিজেও এটা বোঝা যায়। দ্বিতীয়ত হচ্ছে পার্কিং। এই কলকাতা শহরে বেআইনি পার্কিং, এই সেফটি অনেক সময় এটা একটা বিরাট কারণ। এই কলকাতা পৌরসভার প্রতিনিধি হিসাবে আমাকে রোজ ফেস করতে হচ্ছে। কে গাড়ি রেখে চলে যাচ্ছে, কে বাইক রেখে চলে যাচ্ছে, রাস্তা ছোট হয়ে যাচ্ছে, ফলে এটা একটা বড় সমস্যা, বেআইনি পার্কিং। এবং আমার মনে হয় কলকাতা পৌরসভার সাথে কলকাতা পুলিশ যদি যৌথভাবে এই কলকাতা সেফটি নিয়ে আমি কথা বলছি, কলকাতা রোড সেফটি নিয়ে, তাহলে কিন্তু এটা একটা ভীষণ জরুরি বিষয় হচ্ছে বেআইনি পার্কিং। তার দিকে কিন্তু আমাদের পার্কিং এর সমস্যা কলকাতা শহর জুড়ে আছে, কিন্তু তার মধ্যেও আমাদের দেখতে হবে যে বেআইনি পার্কিং কতটা কমিয়ে ফেলা যায়, যাতে কিনা রাস্তা অনেক বড় হয়। আরেকটা বড় কারণ হচ্ছে এনক্রোচমেন্ট। রাস্তা বসে পড়লো, রাস্তার ফুটপাতে বসে পড়লো, রাস্তার ধারে বসে পড়ছে, ফলে এই এনক্রোচমেন্টের জন্য আমি জানি সেখানে অনেক রাজনীতির ব্যাপার আছে, আমি রাজনীতির এখন জড়িয়ে গেছি, ফলে আমি বুঝি যে এগুলো সমস্যা। কিন্তু এনক্রোচমেন্ট একটা বড় সমস্যা, যেখানে রাস্তা ছোট হয়ে যাচ্ছে, ছোট হয়ে যাওয়ার পর নানা কারণে পথচারী পাশ থেকে নেমে পড়লে তারপরে তার একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল, হয়েই থাকে। ফলে এটা একটা বিষয় নজর রাখা উচিত। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, এটা হচ্ছে রাস্তাঘাটের যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার, সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের জন্য এবং মেনটেন এবং ডেভেলপমেন্ট এই দুটোই একসাথে জড়িয়ে। কারণ মেনটেন যদি না হয়, অনেক সময় বর্ষাকালে ইয়ে দিয়ে গেল, হয়তো সেটা পিডব্লিউডি করলো, কি ট্রান্সফার করে না পিডব্লিউডি বা ছোট রাস্তা হলে কর্পোরেশন, সেই রাস্তার একটা মেনটেন করা, বিশেষ করে বর্ষাকালের সময় রাস্তা মেনটেন না করলে উঠে যায়। আবার এখন একটা বড় সমস্যা আমি কাউন্সিলর হিসেবে ফেস করছি, সেটা হচ্ছে রাস্তা মাঝখানে কেটে দিয়ে চলে গেল। কখনো বলছে রিলায়েন্স তার ইয়ে লাগাচ্ছে, কেবিল লাগাচ্ছে, কখন সিএসসি কেটে দিয়ে যাচ্ছে, সেইটা কাটা রাস্তা পড়ে রইলো। তারপরে সে কেউ বাইক নিয়ে গেল, ওই রাস্তায় ওই খোয়ার মধ্যে ধাক্কা খেলো, দিয়ে পড়লো, উল্টে মাথা ফাটলো, এইসব। ফলে মেনটেন এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের কিন্তু একটা বিষয় ভীষণ জরুরি। এবং পঞ্চম পয়েন্ট, যেটা আমাকে 5টা বুলেট পয়েন্ট বললাম, আমি সহজ সরল করে বললাম, অত জ্ঞান গম্ভীর আলোচনার মধ্যে গেলাম না। আরেকটা হচ্ছে যে আমাদের যে অন্যায় করে, যে ড্রাইভারই অন্যায় করুক, যেই অন্যায় করুক, তার যে আপনার ফাইন,
সেই ফাইনটাকে কিন্তু বাড়াতে হবে, কারণ ড্রাইভার গুলো কিন্তু আজকাল এই সমস্ত তারা কিন্তু এখানে কিন্তু যাতাভাবে কেউ আবার পকেট আমি নিজেই ফেস করলাম, আমার ড্রাইভার আসেনি, আমি ওই সেন্টার থেকে ড্রাইভার নিলাম, এই ড্রাইভার এদেরকে সঙ্গে সঙ্গে তার লাইসেন্স আছে কিনা এত কি দেখা যায়, বেরিয়ে পড়েছে, তারপরে পুলিশ কোন একটা ইয়েতে ধরেছে, সিগন্যাল ব্রেক করেছে, সে লাইসেন্সই তার নেই। হ্যাঁ, আমি একদম দুর্ভাগ বনে গেলাম, সে লাইসেন্স নিয়ে বেরোয়নি, সেটা কি কাগজ দেখাচ্ছে লাইসেন্সের জেরক্স। ফলে এই যে বিষয়গুলো আসছে, কারণ আসছে, কারণ ঠিক মতো কোথাও না কোথাও লুক আফটার হচ্ছে না। এই এত সেন্টার হয়েছে, এখন ড্রাইভার সেন্টার আগে ছিল না, এখন ড্রাইভার সেন্টার, ড্রাইভার না হলে একদম ফোন করুন, ড্রাইভার চলে এলো, কিন্তু তার লাইসেন্স পকেটে আছে কিনা সেটা, এটা আমার একটা অভিজ্ঞতা, আপনাদেরও আমি সজাগ করে দিলাম, ড্রাইভার যদি ইয়ে থেকে নেন তার লাইসেন্সটা আছে কিনা একবার দেখে নেবেন। ফলে এই যে বিষয়গুলো, এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের মনে হয় এই ফাইন সিস্টেমটাকে কিন্তু একটু বাড়ানো উচিত, এবং সেটা কলকাতা পুলিশের ব্যাপার নয়, তার জন্য আবার করতে গেলে সেটা আবার বিধানসভায় পাস করতে হবে, অনেক ব্যাপার। কিন্তু আমি 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 একটা পারতপক্ষে এই বিষয়গুলো আপনাদের কাছে রাখলাম, আপনারা নিশ্চয়ই অনেক ভাবে আলোচনা করবেন। এখানে জয়েন্ট সিপি ট্রাফিক নিজে রয়েছে, আমি যখন সিএবি চালিয়েছি তখন জয়েন্ট সিপি ট্রাফিক সেই সময় যারা থাকতেন তারাই সমস্ত কিছু কন্ট্রোল করতেন, কারণ এত সিস্টেমেটিক ওয়েতে কলকাতা পুলিশ চলে। আমি বিদেশেও অনেক জায়গায় গেছি, ভারতীয় ক্রিকেট দলের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজার হয়ে আমি বোধহয় বাংলার 3 বছর ম্যানেজার ছিলাম, বহু বিদেশে গেছি। যে যাই বলুন, কলকাতা পুলিশকে আমরা গালি দিই বলি, কিন্তু কলকাতা পুলিশ যেভাবে শহরটাকে আঁকড়ে রেখে দিয়েছে, কলকাতা পুলিশ যেভাবে শহরটাকে জড়িয়ে রেখে দিয়েছে, বিদেশে কটা, এই যে আপনি বলছেন বিদেশে যখন খেলা হয় কটা পুলিশ থাকে আর কি ইনফ্রাস্ট্রাকচার, কিন্তু আমাদের কলকাতা পুলিশ যখন ইডেন গার্লসে ভরা, ইডেন গার্লসে 70,000 মানুষ খেলা দেখতে যায়, তখন কলকাতা পুলিশ কিন্তু সবকিছু দিয়ে আঁকড়ে রাখে, কি সুন্দর ট্রাফিক নিয়ম বলুন আর গেটে দিয়ে ঢোকাই বলুন, সব ব্যবস্থা কলকাতা পুলিশ করে। কিন্তু কলকাতা পুলিশ হয়তো নানা কারণে অনেকটা আধুনিক হতে গিয়ে পুরোনো জিনিসগুলোকে মাঝে মাঝে ভুলে যায়। তার মধ্যে একটা ভুলে যাওয়া জিনিস আমি স্মরণ করিয়ে দিলাম, সেটা হচ্ছে যে ওই পার্ক সার্কাসে কিন্তু একটা ট্রাফিক পয়েন্ট আছে যেখানে বাচ্চাদের আগে শেখানো হতো, ওইটা কিন্তু আপনাকে আমি অনুরোধ করবো যে জয়েন্ট সিটি ট্রাফিককে ওটা আমাদের কিন্তু একটা স্কুলের একটা অ্যাক্টিভিটিস এর মধ্যে জড়িয়ে, কারণ ছোট থেকে সেই ছেলেটা জানলো যে জেব্রা ক্রসিং দিয়ে আমাকে বেরোতে হবে, সে জানলো কোন সিগন্যালটা কি হয়, এগুলো ছোট থেকে তাকে কিন্তু ডিসিপ্লিন করা হচ্ছে। ফলে আগে একটা বড় কম্পিটিশন হতো। ফলে এই ব্যাপারটা বলে আমি আমার কথা শেষ করলাম। যারা প্যানেলিস্ট তাদেরকে অনেক অনেক আমার অভিনন্দন, আর আপনারা যারা এসেছেন সকাল থেকে শুনছেন, আমার মনে হয় যে একটু একটু করে আমরা যদি সবাই কন্ট্রিবিউট করতে পারি, কলকাতা শহর আরো সুন্দর হবে। নমস্কার। Thank you so much. Thank you so much. I requested the panelists to put 5 points, and I am so happy you exactly put the 5 points, and you have actually touched the point which are deep rooted and very, very fundamental. You mentioned about the training part of it. I just remembered one small thing. Even in European cities, small towns also, when the children learn, doing the bicycling, they are actually trained. And with a guide, they go around the city roads because it's a training for them how you use bicycle in a city roads, right? So for everything we need a training, and so much. Thank you. And all other key points, all 5 points are really well taken. I'm not repeating those. Thank you so much. Dr. D.K. Jha is again a well-respected name in the city, and an eminent orthopedic surgeon, professor and head of the Vivekananda Institute of Medical Science, and also Ramakrishna Mission Seva Pratishthan. And I mentioned in the morning about the 5 pillars of the safe system approach, and one of the pillars was emergency response and critical care. So I'm sure the inclusion of Dr. Jha in today's discussion is really very, very meaningful. Over to you, Dr. Jha. The whole purpose of this very workshop is basically mobility with safety. Our role comes when the bridge of safety has been violated. That is, order of the country has been violated, clearly comes to when the accident has occurred.
But the accident has occurred. Accident has occurred means some people has been injured. The injured person may be the vehicle rider, may be the non-vehicle. Whenever there is a non-vehicle rider is injured, is not a rider in the pedestrian or the whole attention of the common man, the social attitude, goes towards the vehicle driver, not the injured. No one cares for the injured. Only the health machinery is there to take care of the injured. Unfortunately, each and every people is rushes of the vehicle that has caused the damage. I am not blaming the vehicle, but blaming the social attitude. Our social attitude is absolutely irresponsible towards road safety. We were very much concerned with Corona. Corona has killed, taken about 4.5 lakhs of people in India, so far as government statistics goes. Most of these 4.5 lakh people are old age people with comorbidities. But every year, India loses 1.5 lakh people in the road traffic accident. We are absolutely unconcerned about it. And the life damage is 1.5 lakh. Another 1.5 lakh is living damage. This all these 3 lakhs that is closer to the people damaged by Corona are the productive people. Most of the people are well, healthy, are the productive age group. The accident, road traffic accident that people suffered are mostly within 20 and 40 years of age group. Those who are for the future of the society, presence of the society, not the 90-year-old people who are dying from Corona or who are dying from cancer. Now coming to the picture, why is this denied? That is again the social attitude. We run after money. The vehicle by which the damage may have been occurred, earn some money from them for the treatment of the people. Even in the meantime, patient may die of bleeding on the road. It's the social attitude. Next comes, think of someone is trying to give the treatment, primary care in the road. They will be prevented again by the social attitude, by the crowd. Crowd will not allow him to do his job. This crowd may go to the hospital even to damage the hospital so the hospital workers can't do anything. If you take it, problem comes there. The Pandora box is open, we have taken it, we have taken the subject where? The government hospital or private hospital? Government hospital, no one's injured is no one's responsibility. Only the responsibility who has taken it. Government hospital, most of the time, unless he is dying or in the verge of being dead, regret, nobody hurry. The hospitals are absolutely unprepared to take it both physically and mentally. If you take it to a corporate hospital, they are to some extent ready, but who will pay for it? Government has no machinery. Whatever will be the government, everyone, people will say it's the responsibility of the hospital. Who will pay for the hospital? Government doesn't excuse the hospital from its corporation taxes, from its electricity bills, nothing. Government earns from the hospitals, from the private hospitals. Next comes the role of the judiciary. Just a few days back, I got a call from Calcutta court, case I don't know. The judiciary is absolutely irresponsible here. They are constantly saying in the television or radio, you can't search for the patient who has taken the patient, for the man who has taken the patient off. If you go with an injured patient to any hospital, first they will ask them, name of the patient, he may be unknown, he may be unconscious, and asking me, what is your concern, what is your address, so that I can record by the police and the judiciary, so that I have to appear for the case, for the long. This irresponsible attitude of the judiciary, they must be told that calling or naming the hearer of the patient to the hospital is punishable offense. No, it should not be, it should be punishable. Whoever calls for it, whoever brought for it is punishable. Let's go into the hospitals. Hospitals. None of our hospitals is ready or equipped or trained to treat the injured. For the injured, we need in any hospital, orthopedic surgeon, vascular surgeon, neurosurgeon, general surgeon, as a team and an anesthetist.
No hospital is equipped as a training body. No doctor has been trained to treat an injured. An orthopedic surgeon is not trained to put an endotracheal tube, which is life-saving. The whole medical curriculum should be changed in that way. This is the scenario of the people who is injured. If I am injured today in the road, plenty of people will be there taking the photograph, till the policeman comes to take me to the hospital. They are the only saviors in that case. And next to the hospital, I told you the scenario. It is a very unfortunate situation. I don't know whom to blame, whom to ask, whom to blame. I try my juniors to tell them to change their attitude. But again, the anesthetic is there. There is no teeth. Thank you, sir. Anything else? I will let you. Thank you, sir. I am sure there will be many questions, but first I want to complete the round, then we come back. But the Good Samaritan says clearly, the law says that you cannot question the person who is bringing an accident victim to hospital. So I am really surprised that how the judiciary intervened in this manner. This is quite surprising. Not supposed to be as per the prevailing law. Of course, I am not from law background, but whatever I understand, all over there is a huge publicity about the Good Samaritan. So the people are not afraid to take an insured accident victim or insured to hospital for health care. Thank you so much, sir. I'm sure there will be many questions. We'll come back. I think it is appropriate now. I go to Dr. Sudeshna Mitra. Sudeshna, can you come online? Yes. Can you hear me? I felt it more appropriate to invite the other two speakers after your presentation, because I found in the sequence probably would be much better. So Sudeshna, please. Yes, so you have asked us to share 5 points, and maybe yeah, I think you can share more also. That was just no, I think probably it is better. Don't continue for a long time. No, I had a presentation, but I think it is better to share, and maybe I'll speak in Bengali because everyone is speaking in. Yes. Yes. You take the way you want. I mean, there is nothing. It was only to keep it point-wise or so the clarity purpose. You go the way you like, Sudeshna. No. So is it possible to share a presentation? I just want to show some pictures. Yeah, please share it. We can see you. We can Okay. see you, so you share the screen. Okay. Is it visible? Yes, it is very much visible. Yeah, fantastic. We can see the full screen now. Quite okay. Good. Go ahead. Okay. Thank you. Yes, the topic of this presentation is road crashes are preventable. And maybe I'll speak in Bengali also sometime because most of our audience is from West Bengal. So mainly a presentation টা আমি এটাই বলতে চাই যে road crashes are preventable এবং আমাদের কি কি করা উচিত। Actually Mr. Kopila already বলেছেন যে মাল্টি সেক্টরাল অ্যাপ্রোচ, আমি সেই নিয়েই বলতে চাই। জাস্ট কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট ফিগার বা ডায়াগ্রাম আমি একটু দেখাতে চাই। একজন ডক্টরও আছেন আমাদের প্যানেলিস্ট এবং উনি যা বলেছেন আই ফুললি এগ্রি যে আমাদের দেশে ট্রমা কেয়ার সার্জন এবং যে ট্রেনিং এটাই একেবারে খুবই মিসিং। যাই হোক, যেটা আমি বলতে চাই প্রথমেই যে এই মেইন কয়েকটা যে মেজর প্যান্ডেমিক বা বলতে পারি যে যেগুলো মেজর কজ অফ পাবলিক হেলথ ইস্যু ছিল, যেমন টিউবারকিউলোসিস, এইডস, HIV, ম্যালেরিয়া, আমরা কিন্তু এগুলো টার্গেটেড ভাবে অ্যাকশন নিয়ে কমাতে পেরেছি। এই যে এই গ্রাফটা যদি দেখা যায়, ওপরের একদম ওপরের গ্রাফটা ম্যাজেন্টা কালার, এটা হচ্ছে টিউবারকিউলোসিসের। আর ইউ ক্যান সি দ্যাট ওভার টাইম ইট হ্যাজ রিডিউসড অ্যান্ড ইট ফলোড আ ডাউনওয়ার্ড ট্রেন্ড। তারপরে যে রেড কালারটা যদি দেখি, এটা হচ্ছে HIV অ্যান্ড এইডস, এটাও কিন্তু ইট টুক আ পিক বাট এগেইন ইট কেম ডাউন। তার মানে কি এখানের এর ক্ষেত্রেও আমরা কিন্তু একটা টার্গেটেড অ্যাপ্রোচ নিয়ে এটাকে কমাতে পেরেছি। তারপরের যে লাইনটা
গ্রিন কালারের সেটাও দেখতে পাবেন যে ম্যালেরিয়া এখানেও কিন্তু একটা ডাউনওয়ার্ড ট্রেন্ড ফলো করছে। হাউএভার ইফ উই সি দ্য লাস্ট ওয়ান, দি স্টিল কালার রোড ইনজুরিজ, এইটা কিন্তু এখনো একটা আপওয়ার্ড ট্রেন্ড ফলো করছে। তার মানেটা এটাই বোঝাচ্ছে যে হোয়াট এভার অ্যাকশনস অ্যান্ড ভ্যাকসিনস উই হ্যাভ টেকেন টু অ্যাড্রেস রোড ট্রাফিক ক্র্যাশেস, সামহাউ দে অ্যাকচুয়ালি ডিড নট ওয়ার্ক। তার মানে কি আমরা ঠিক মতো কোনো অ্যাপ্রোচ নিয়ে এই প্রবলেমটাকে টার্গেট করতে পারিনি। এবার এটা টার্গেট করার জন্য আমাদের কি করা দরকার, ওই যেটা মিস্টার কপিলা বলেছেন, এবং আই এম শিওর যে ইন দ্য মর্নিং সেশন অলসো মেনি স্পিকার্স হ্যাভ মেনশনড about this multi-sectoral approach or different E's or different pillars of road safety. এগুলো সবই সিনোনিমাল, মানে এগুলো সবই মানে একই, এবং এগুলো দিয়ে এটাই বোঝাচ্ছে যে আমরা যদি একটা অ্যাপ্রোচ নিই, শুধু ভিকটিমদেরকে আমরা অ্যাওয়ারনেস বা ট্রেনিং দিলাম তাতেও কোনো কাজ হবে না, শুধু এনফোর্সমেন্ট করলাম তাতেও কোনো কাজ হবে না, শুধু যদি আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং এ ফোকাস করি বা পোস্ট ক্র্যাশে ফোকাস করি তাহলেও কোনো কাজ হবে না। এবং রোড ট্রাফিক ক্র্যাশ আর রোড ট্রাফিক সেফটিটা এতটাই কমপ্লেক্স ইস্যু যে আমাদের মাল্টি সেক্টরাল অ্যাপ্রোচ নিতেই হবে। সারা পৃথিবীতে যেখানে যেখানে মাল্টি সেক্টরাল অ্যাপ্রোচ নেওয়া হয়েছে তারা তার বেনিফিট পেয়েছে, এমনকি আমাদের দেশেও মিস্টার কপিলাও বললেন, এবং আমিও একটা কেস শেয়ার করব যেখানে এই মাল্টি সেক্টরাল অ্যাপ্রোচ নিয়েই কিন্তু ইমপ্রুভমেন্টটা হয়েছে। এবার কয়েকটা আমি জাস্ট ছবি দেখাবো যে কি কি সাইট ভিজিবল। এবার কয়েকটা ছবি দেখবেন যে আমাদের দেশের থেকে, আবার কয়েকটা আমাদের দেশের থেকে নয়। এতে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে রোড ট্রাফিক ক্র্যাশ বা যে আনসেফ বিহেভিয়ার যেটা লিড করছে রোড ট্রাফিক ক্র্যাশে, এই আনসেফ বিহেভিয়ারটা কিন্তু আনকমন নয়, যে কোনো জায়গাতেই এই আনসেফ বিহেভিয়ারটা মানুষ নিয়ে থাকে। এবং তার মেজর কারণ হচ্ছে আমাদের এই ট্রাফিক বা মোটরাইজেশনটা লোয়ার মিডল ইনকাম কান্ট্রিতে অনেক পরে এসেছে, সেই জন্য উই আর নট ভেরি ফ্যামিলিয়ার উইথ দ্য রোড এনভায়রনমেন্ট, সেজন্য আমরা জানি না যে মোটরাইজ ট্রাফিকে কিভাবে বিহেভ করতে হয়। সেই জন্য এইরকম সাইট আমাদের খুবই কমন। কিন্তু মেইন এখানে যে প্রবলেমগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমাদের ফোকাসটা কি? আমাদের ফোকাস তো রোড ট্রাফিক ক্র্যাশ কমানো, ডেথ কমানো, এবং যাতে আমরা সেফটিটাকে এনহ্যান্স করতে পারি। এবার এই রোড ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমে মোস্ট ভালনারেবল রোড ইউজার কারা? এই মানুষ, এই যারা রাস্তা হাঁটছে, পেডেস্ট্রিয়ান, বাইসাইক্লিস্ট বা যারা পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন নিচ্ছে, এরাই তো মোস্ট ভালনারেবল। এবার আমরা যদি এদেরকেই প্রোটেকশন করতে না পারি তাহলে তো আমরা অনেক কিছু বললেও কোনো কিছু লাভ হবে না। এবার এইরকম আনসেফ সিচুয়েশনই আমাদের কিন্তু লিড করে এই মেন কিছু কিছু ক্র্যাশে, যেগুলো আমরা সব সময় দেখতে পাচ্ছি যে পেডেস্ট্রিয়ান যারা এরকম রাস্তার সাইড দিয়ে হাঁটছে, এরকম পেডেস্ট্রিয়ান এমন জায়গায় ক্রস করছে, কারণ যে ক্রস ওয়াকটা ইজ নট লিডিং টু এনিওয়্যার, ক্রস ওয়াকটা যাচ্ছে একটা মিডিয়ানের ওখানে, তাই না? এবার এই 5টা পয়েন্ট, আমার অনেক বড় প্রেজেন্টেশন ছিল, আমি অতটা দেখাতেও চাই না, কিন্তু আমি প্রথম 5টা পয়েন্টে একটু ফোকাস করব এবং তার সাপোর্টে কয়েকটা এভিডেন্স আমি দেখাতে চাই। প্রথমেই যেটা করা আমাদের ভীষণ দরকার যে ডেটা ড্রিভেন অ্যাপ্রোচ, কারণ আমাদের জানা দরকার যে কোথায় আমাদের মেজর প্রবলেম এবং সেটার কি রিস্ক ফ্যাক্টর এবং সেটাকে আমরা কিভাবে অ্যাড্রেস করব। প্রবলেম অনেক থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের যদি রুট কজ বা রিস্কটা কি না জানি তাহলে তো আমরা প্রবলেমটা কোনোদিনই সাপোর্ট করতে বা কিওর করতে পারবো না, তাই না? যেন ম্যালেরিয়া বা HIV AIDS বা টিউবারকিউলোসিস, এই প্রত্যেকটারই কিন্তু একটা কারণ আমাদের জেনে রুট কজ ফাইন্ড করে সেটাকে আমরা টার্গেট করেছি। কিন্তু রোড ট্রাফিক সেফটির ক্ষেত্রে আমরা অনেক দিকে উই আর বিটিং অ্যারাউন্ড দ্য বুশ, কিন্তু মেন রিস্ক ফ্যাক্টরটা কি সেটাই কিন্তু আমরা অনেক সময় জানি না, এবং সেইটা জানার জন্য আমাদের ডেটা ড্রিভেন অ্যাপ্রোচ নিতেই হবে। আমাদের কিন্তু প্রত্যেকটা রোড ক্র্যাশের ডিটেলড ইনফরমেশন নোট করতে হবে, ডেটা সেভ করতে হবে এবং ম্যানেজ করতে হবে। এবং এইটা করেই কিন্তু যেই যেই কান্ট্রি বা যেই যেই স্টেট ইন্ডিয়াতে ইমপ্রুভমেন্ট করেছে তারা কিন্তু এইটার জন্যই করেছে। যেমন জাস্ট খুব একটা সিম্পল এক্সাম্পল, আমি যদি আমার বাড়ির খরচ কমাতে চাই আমাকে তো জানতে হবে যে আমি কোথায় সব থেকে বেশি খরচ করছি। ঠিক সেরকমই আমি যদি রোড ট্রাফিক ক্র্যাশ আর ডেথ কমাতে চাই আমাকে তো জানতে হবে যে কোথায় সব থেকে বেশি ডেথ হচ্ছে, এবং আমি যদি কলকাতার ক্ষেত্রে দেখি কোথায় বা যে কোনো সিটির ক্ষেত্রে দেখি কোথায় সব থেকে বেশি ডেথ হচ্ছে, সেটা হচ্ছে ভালনারেবল রোড ইউজার।
এবার আমি অনেক কিছু করছি কিন্তু ভালনারেবল রোড ইউজারের সেফটি যদি আমি এনশিওর করতে না পারি, তাহলে তো আমি অনেক কিছু করেও আমি ওই জিনিসটাকে কমাতে পারবো না, তাই না? সেজন্য ডেটা ড্রিভেন অ্যাপ্রোচ, কোথায় প্রবলেমটা হচ্ছে এবং কেন হচ্ছে এইটা জানা সবার প্রথম দরকার। সেকেন্ড প্রবলেম হচ্ছে মাল্টি সেক্টরাল। ধরে নিলাম যে রোড এই পেডেস্ট্রিয়ানদেরই সব থেকে বেশি ডেথ হচ্ছে, বা পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ইউজারদের যখন বাস থেকে উঠছে বা নামছে তাদেরই সব থেকে বেশি ডেথ হচ্ছে। এবার এইটাকে কিভাবে মাল্টি সেক্টরাল অ্যাপ্রোচ দিয়ে আমরা টার্গেট করতে পারি? অফকোর্স এডুকেশন, এনফোর্সমেন্ট এই দুটো সাথে সাথে যেতে হবে। কি ফেসিলিটি, ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রপার আছে কিনা সেটা আমাদের দেখতে হবে। এবং এই যে পোস্ট ক্র্যাশ যদি একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েও যায়, যাতে চটপট কি করে আমরা ভিকটিমকে হসপিটালে নিয়ে গিয়ে ট্রিটমেন্ট করতে পারি, ট্রমা কেয়ার ফেসিলিটি আমাদের এনহ্যান্সড হয়। মানে কি আমাদের একটা রিয়েলি মাল্টি সেক্টরাল অ্যাপ্রোচ নিতে হবে যে কোনো প্রবলেমকে, এই রোড সেফটি প্রবলেমকে সলভ করার জন্য। থার্ড পয়েন্ট আমি বলবো যে আমাদের ফোকাস কিন্তু শুড বি অন পিপল, অন হিউম্যান বিইং, নট অন ভেহিকল। এই যে আমরা চেষ্টা করছি যে কত তাড়াতাড়ি ভেহিকল যাবে, ভেহিকল যাওয়ার জন্য তো আমরা ভেহিকল পাঠানোর জন্য তো আমরা পাঠাতে চাইছি না। এই ভেহিকলের মধ্যে প্যাসেঞ্জার আছে। আওয়ার মেইন ফোকাস ইজ টু ট্রান্সপোর্ট প্যাসেঞ্জার অ্যান্ড গুডস ফ্রম পয়েন্ট এ টু পয়েন্ট বি ইন সেফ অ্যান্ড সাস্টেনেবল ম্যানার। কিন্তু সেইখান থেকে আমাদের ফোকাসটা যদি খুব ভেহিকল সেন্ট্রিক হয়ে যায়, এবং ভেহিকল সেন্ট্রিক মানে মোটরাইজড ভেহিকল সেন্ট্রিক হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু আমরা অনেক মিস্টেক করব। যে অনেক ক্ষেত্রেই, বিশেষ করে আমাদের কলকাতায় এখনো কিন্তু পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ইউজার বা মোড শেয়ার অনেক বেশি, এবং যে কোনো কেউ পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ইউজ করার আগে বা পরে প্রত্যেকেই কিন্তু পেডেস্ট্রিয়ান। তার মানে কি পেডেস্ট্রিয়ান ফেসিলিটি যদি আমরা এনহ্যান্স করতে না পারি, আমরা তো মেজর পপুলেশনকে সেফটিটাই দিতে পারছি না, তাই না? সেই জন্যই ফোকাসটা অন পিপল, নট অন ভেহিকল, এটা কিন্তু আমি বারবার ডিসিশন মেকার যারা প্ল্যানিং, ডিজাইন এবং অপারেশনসে ইনভলভড আছে তাদের কিন্তু এই পিপল সেন্ট্রিক ফোকাসটাকে আমি বারবার আনতে বলবো। 4 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে ফেসিলিটি ফর ভালনারেবল রোড ইউজার। আমাদের অনেক ফেসিলিটি আমরা দিই কিন্তু মেনটেন করি না। তারপরে ভালনারেবল রোড ইউজারদের জন্য যেই সাইড ওয়াক, ফুটপাথ, এগুলো অল টেকেন ওভার বাই আদার পিপল। বা একটা যে কোনো জায়গায় হাঁটবেন আপনার, আমরা প্ল্যানিং করার বা কিছু প্রোভাইড করার আগে আমাদের নিজে ইউজার হওয়া দরকার, না হলে আমরা বুঝবো না যে কি যেই ফেসিলিটি প্ল্যানিং করছি বা ডিজাইন করছি whether it is usable or not। কোনো সাইড ওয়াক দিয়ে আমরা যদি হাঁটি, আমি বলে দিতে পারি 100 মিটার 200 মিটার যাওয়ার পরে আমাদের রাস্তায় নামতেই হবে। কারণ কি সাইড ওয়াকে কিছু অবস্ট্রাকশন আছে, ফুটপাতে কিছু অবস্ট্রাকশন আছে, যেটার জন্য pedestrians are forced to use the share the same path with motorized vehicle। এবার যদি একটা মোটরাইজড ভেহিকল যেটা খুব হাই স্পিডে যাচ্ছে আর vulnerable road user, if they are not separated, then how can we expect that we are going to provide safety? The first main goal or purpose is defeated. We are not providing separated safe facility for vulnerable road user, এবং যেই ফেসিলিটি হয়তো আমরা দিয়েছি that facility is not usable। সেই জন্য এই ফোকাস অন ভালনারেবল রোড ইউজারটা খুব ইম্পর্টেন্ট। যেমন একজন ভদ্রলোক মিস্টার গুপ্ত আই থিঙ্ক বললেন, উনি বাইসাইকেল মেয়র প্রবাবলি কলকাতার, উনি বললেন যে হ্যাঁ বাইসাইকেলিস্টদের কোনো ফেসিলিটি নেই। এটা ঠিক, আমাদের এখানে একদমই ইউজ করা যায় না। কিন্তু কেন যায় না? সব রাস্তাই তো আমাদের কলকাতায় চওড়া নয়। কিছু কিছু রাস্তা তো আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি যেগুলো বাইসাইক্লিস্টদের জন্য ইউজফুল। মানে এখন সমস্যাটা এটাই হয়ে গেছে যে উই আর scaring and forcing people going away from sustainable mode to motorized mode just because we do not have infrastructure, proper facility for vulnerable road user। এখন সারা পৃথিবীতে যেখানে কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমানোর কথা বলা হচ্ছে, রোড সেফটি এনহ্যান্স করার কথা বলা হচ্ছে, সেখানে যদি আমাদের ফোকাসটা ভালনারেবল রোড ইউজারদের ইনফ্রাস্ট্রাকচারে না দেওয়া হয়, তাহলে তো মানে আমরা অন্য দিকে চলে যাচ্ছি অ্যাকচুয়ালি। আর লাস্ট আমি বলবো যে আমার 5th পয়েন্ট হচ্ছে এনফোর্সমেন্ট আর এডুকেশন, দিস শুড গো হ্যান্ড ইন হ্যান্ড।
মানে আমরা বলতে পারি এডুকেশনে যে এইটা করুন, এটা আপনার করা উচিত, এইখান দিয়ে রাস্তা ক্রস করুন, এই সাইড ওয়াক দিয়ে যান, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যেগুলো আমরা বলছি সেগুলো কিন্তু আমাদের শহরে নেই। এবার আমরা উই আর প্রিচিং সামথিং অ্যান্ড ইন রিয়ালিটি উই হ্যাভ সামথিং এলস। এইটা করলে কিন্তু মানে এটা তো মানে উই আর নট মোটিভেটিং পিপুল টু ফলো দ্য রাইট পাথ। তাহলে যে যার যা ইচ্ছে হবে সে সেটা করবে। সেজন্য যেটা এভিডেন্স, সায়েন্টিফিক এভিডেন্স কিন্তু দেখিয়েছে যে এনফোর্সমেন্ট অ্যান্ড অ্যাওয়ারনেস দিস শুড গো হ্যান্ড ইন হ্যান্ড। ফর এক্সাম্পল, আমরা যদি একটা প্রপার ফেসিলিটি করি, যেমন আজকাল অনেক সাবওয়ে বা আন্ডারগ্রাউন্ড ক্রসিং ফেসিলিটি তৈরি হচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে অনেক সময় অনেকে ইউজ করছে না, ওগুলো খালি পড়ে আছে। কিন্তু এটা একটা পারফেক্ট কেস, যখন আমরা নতুন একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করছি, we should promote and our awareness promotion should be focused around that infrastructure যেটা আমরা তৈরি করেছি, যেটা কিভাবে ইউজ করতে হবে, এটা ইউজ করলে কি সুবিধে, এটা ইউজ করলে যারা পথচারী তাদের কি সুবিধে হবে, আর এটা যদি ইউজ না করে তাদের কি কি প্রবলেম হতে পারে, এইগুলো হাইলাইট করা। সেজন্য যে কোনো ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা যে কোনো নতুন এনফোর্সমেন্ট যদি আমরা করতে চাই, সেইটার অ্যারাউন্ডেই যদি আমরা এনফোর্সমেন্ট, ইনফরমেশন অ্যান্ড অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন করি, এটা কিন্তু অনেক লোকের কাছে বেশি অ্যাকসেপ্টেবল হবে। এবার জাস্ট আমি দু একটা ছবি দেখাতে চাই। এই স্লাইডটা তো আমার মনে হয় অনেকেই আগে বলেছেন যে মাল্টি সেক্টরাল অ্যাপ্রোচ, এইটা আমি দেখাতে চাই যে আমাদেরই কিন্তু একটা স্টেট, সাদার্ন স্টেট তামিলনাড়ু, 5 বছরে 2014 থেকে 2019-এর মধ্যে 25% ফেটালিটি রিডাকশন করেছে। এবং যদি আমরা দেখি যে ওভারঅল ইন্ডিয়াতে কতটা ফেটালিটি রিডাকশন হয়েছে ইন দ্য সেম টাইম, আর তামিলনাড়ুতে কতটা হয়েছে, এখানে ক্লিয়ারলি আমরা দেখতে পাবো যে এই দুটো কিন্তু আলাদা। তামিলনাড়ু অনেক বেশি অ্যাচিভ করতে পসিবল করে মানে সক্ষম হয়েছে। কেন সক্ষম হয়েছে? শুধুমাত্র ওই মাল্টি সেক্টরাল অ্যাপ্রোচ নিয়েই। মানে আমরা যদি ভাবি যে এই মাল্টি সেক্টরাল অ্যাপ্রোচ বা এই যে পিলার্স অ্যাপ্রোচ এগুলো অন্য দেশে হবে, আমাদের দেশে হবে না, এটা কিন্তু ঠিক কথা নয়। রোড সেফটিটাও একটা ভেরি সায়েন্টিফিক ফিল্ড, উই হ্যাভ টু টার্গেট ইট ইন আ সায়েন্টিফিক ম্যানার অ্যান্ড অ্যাপ্রোচ, আর উই হ্যাভ টু প্রোভাইড ইন্টারভেনশনস হুইচ আর এভিডেন্স বেস। কারণ আমাদের তো আনলিমিটেড রিসোর্স নেই, এমন রিসোর্স, এমন ইন্টারভেনশনে আমাদের ইনভেস্ট করতে হবে যেখানে এভিডেন্স আছে যে ওইটা আমাদের সব থেকে বেশি বেনিফিট দেবে। কিন্তু তামিলনাড়ু কিন্তু সেটাই করতে পেরেছে। তামিলনাড়ু এই 5 বছরে 25% ডেথ রিডাকশন করেছে, একটা ইন্ডিয়ান স্টেট। ইট ইজ অ্যামেজিং। যদি তামিলনাড়ু করতে পারে, আমরা কেন করতে পারবো না? এবার ওরা কি করেছে, ওরা কিন্তু ঠিক এই মাল্টি সেক্টরাল অ্যাপ্রোচটাই ফলো করেছে। রোড সেফটি ম্যানেজমেন্ট মেইনলি 4টে ডিপার্টমেন্টকে ইনভলভ করে, পুলিশ, হেলথ ডিপার্টমেন্ট, এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট আর ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট। এই 4টে ডিপার্টমেন্টকে ইনভলভ করে, আর ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট ডেফিনেটলি, এবং এই ডিপার্টমেন্টগুলোকে ইনভলভ করে ওরা কিন্তু এই একটা মাল্টি সেক্টরাল কোঅর্ডিনেটেড অ্যাপ্রোচ নিয়েছে। ক্র্যাশ ডেটাবেস ওরা অনেক দিন আগে থেকে ইউজ করছে। তার মানে কি, ওরা জানে যে কোথায় ওদের প্রবলেম। কারণ ওইটাই যে আমি যদি না জানি যে আমাকে কোথায় ইমপ্রুভ করতে হবে, আমি কোনোদিনই ইমপ্রুভ করতে পারবো না। আর ডেটাবেস এইটাতে ওরা অনেক ইনভেস্ট করেছে, এখানে ফোকাস করেছে। রোড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং ইমপ্রুভমেন্ট করেছে, সাইড ওয়াক, তারপর ক্রসিং ফেসিলিটি, এগুলো এনহ্যান্সমেন্ট করেছে, এনহ্যান্স এনফোর্সমেন্ট করেছে। কারণ এনফোর্সমেন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা ডেটার করে মানুষকে যে যাতে করতে না পারে একটা কোনো খারাপ কাজ। এবং এই ট্রমা কেয়ারে ওরা অনেক ইমপ্রুভমেন্ট করেছে। আর ফাইনালি নলেজ শেয়ারিং, ইনফরমেশন শেয়ারিং। আমি এইটুকুনি বলেই শেষ করব, কারণ অন্য প্যানেলিস্টরাও আছে। আর একটা জিনিস জাস্ট দেখিয়ে দিতে চাই, এখন আমরা গ্লোবাল রোড সেফটি ফেসিলিটিতে, আমি কারেন্টলি গ্লোবাল রোড সেফটি ফেসিলিটি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে, এবং এখানে আমরা একটা নতুন গাইড বুক ডেভেলপ করেছি যেটা ফ্রিলি অ্যাভেলেবল আমাদের ওয়েবসাইট থেকে, roadsafetyfacility.org, যে রোড সেফটি ইন্টারভেনশন প্রত্যেকটা পিলার কভার করে কোন কোন রোড সেফটি ইন্টারভেনশনের কি এভিডেন্স, মানে কোথায় কোন ইন্টারভেনশনে আমরা ইনভেস্ট করলে ম্যাক্সিমাম বেনিফিট পেতে পারি, তার সব ইনফরমেশন এখানে আছে। এইটা যদি ইউজ করা হয় আমাদের ডিসিশন মেকিং এ, আমার মনে হয় আমাদের খুব
এরকম ভাবে সব দেওয়া আছে ডিটেল, কোনটা এফেক্টিভ কোনটা নট এফেক্টিভ এই ডিটেলগুলো, এবং এইরকম ভাবে যদি আমরা এগুলো ইউজ করতে পারি এবং টার্গেটেড ইন্টারভেনশন ইউজ করতে পারি যেটাতে ম্যাক্সিমাম বেনিফিট পাওয়া যাবে, তাহলে আমাদের যে লিমিটেড ফান্ড ফর রোড সেফটি এটার ম্যাক্সিমাম ইউটিলাইজেশন হবে। এটা বলেই আমি শেষ করছি, ধন্যবাদ। Thank you, Sudhita. Wonderful. You put across all the key points within a very short time, but I think you have touched all the important key aspects of the whole road safety scenario. And the document what Sudhita referred to, it's a really good document. In IIT Kharagpur, we teach students from this document. Many of my lectures are from this document. What works and what doesn't work in the context of low and medium income countries. All the five different areas, 6 different areas, what the interventions which are highly effective, which are effective, which are not so effective, all these are actually classified, evidence-based approach. Thank you once again, Sudhita, from all of us, and thank you so much. Right. Now I go to the next panelist. Okay, Dr. Shatavisha Chatterjee, Madam Shatavisha Chatterjee, she is a consultant clinical psychologist and mental health fellow, Kolkata, right? Mental Health Foundation, Kolkata. Sorry, Mental Health Foundation, Kolkata, and this is again another very interesting and important aspect related to road safety. Now, very unfortunately, many of us, we initially probably started thinking road safety as an engineering problem only, but it is not so really. So, all areas and a holistic approach, that's very much essential. So, without wasting much time, I will hand over now to. Yes, you can show the slide. Please, you can put it. Could you please help, ma'am? No. Could you please help, madam, to load the presentation? রোড সেফটি বলে আছে, আপনি ওই ডাইরেক্টরিটাই শুনুন, সেভ করে রেখেছিলেন, সেটা থাকবে ওনাকে বের করেছে। হ্যাঁ, this one. গুড ইভিনিং। আমি বাংলা ইংলিশ মিশিয়ে বলছি, আমি যতক্ষণ স্লাইডস লোড করছে আমি বলতে থাকছি, তাহলে একটু সময়টাও বাঁচবে। আমি একদম ইঞ্জিনিয়ারিং এর বাইরের লোক, আমি একদম এতক্ষণ ধরে যা আলোচনা হয়েছে, I am the receiver, I can be called the audience, I can be called the consumer, but I also belong to the other end of the spectrum, যেখানে যারা who are victims of the road safety difficulties or people who have difficulty এবং তারা রাস্তায় নামছেন, তাদের সুবিধা অসুবিধাগুলো আমি ফেস করতে হচ্ছে, কারণ সেটা আমরা নোট করছি। So I have tried to cover from the area of road safety, but I have also kept a portion to consider the mental health issues as a result of or যার consequence থেকেও road safety compromised হতে পারে। So first of all, I'm a psychologist. So I'm a psychologist. So the most difficult part is, how does psychology feature in the field of road safety? Because here, everything else can be planned or factored in. অনেক অঙ্ক করা যায়, প্রচুর অঙ্ক, প্রচুর ইকুয়েশনস, দারুণ মজা। ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং করতে যারা করেন, আমার ভীষণ ভালো বন্ধুরাও আছেন, দারুণ এনজয় করেন। বাট what is very difficult to be factored in is the human factor. এবং
যখন আমরা হিউম্যান ফ্যাক্টরস গুলোকে ফ্যাক্টর ইন করতে যাচ্ছি তখন আমাদের মাথায় রাখা দরকার driver behavior practices, mental and physical health of the person, predicting the pedestrians and setting traffic signals, বার করে pedestrian ব্যাপারে footpaths এর usage, এই জায়গাগুলো বারংবার বিভিন্ন স্পিকার বলছেন, I'm not going back there, but that's important, and training drivers using defensive driving, engaging people to follow better safety practices. লোকজন আছে, সেফটি প্র্যাকটিসেস আছে, রুলস আছে, বাট ফলো কেউ করছে না, কেন করছে না? So one of the major things that we face on a daily basis is driving through congested traffic. We are late for work and there's a traffic congestion. কি হয়? দাঁড়িয়ে আছি, ট্রাফিক সিগন্যাল আটকানো আছে, বন্ধ আছে, there is a jam for certain reasons. যে মানুষটা গাড়িতে বসে আছে নাইদার ড্রাইভার সিটে অর প্যাসেঞ্জার সিটে, তার তো কাজ পড়ে আছে, সে তো ওখানে বসে আছে, তার তো সময়টা বেরিয়ে যাচ্ছে, তার সময়টা তো দামি, তার ফ্রাস্ট্রেশন বিল্ড আপ হতে শুরু করে। যখন ফ্রাস্ট্রেশন বিল্ড আপ হতে শুরু করে তখন যদি সে ড্রাইভার হয় তা দ্যাট ইম্প্যাক্টস তার পরবর্তী স্টেটে ড্রাইভিং, বিকজ তাড়াতাড়ি করতে হবে, আমাকে পৌঁছতে হবে, কি করে পৌঁছবো? আমি পরের স্লাইডটা একটু স্কিপ করে যাচ্ছি। বাম্পার টু বাম্পার ট্রাফিক বলুন বা ট্রাফিক কনজেশন বলুন, যেই ট্রাফিক ক্লিয়ার করলো অমনি তাড়াতাড়ি করতে হবে, আই হ্যাভ টু মেক আপ ফর দ্য লস্ট টাইম। এন্ড কি করে মেক আপ করবো? না এরকম করে ওভারটেক করে গেলাম, বাইপাস করে গেলাম, ফাস্ট চালাতে গেলাম, স্পিডিং করতে গেলাম, ধৈর্য কমে যাচ্ছে, কি হচ্ছে? ট্রাফিক কনজেশন বাড়ছে, ঠিক উল্টো লেন দিয়ে যেতে গেল, কি হলো? রাস্তা ব্লক হয়ে গেল। আমরা এখানে একটা অঙ্কে যাব, অঙ্কটা বলছে যে এই যে স্পিডিং করা বা এই যে টু মেক আপ ফর দ্য টাইম, এটাতে প্রচুর রিসার্চ আছে ট্রাফিক রিলেটেড, যেখানে অঙ্কটা করে দেখা যাচ্ছে the maximum time that you can effectively actually make up by using alternative malpractices of driving is maximum of 1 to 3 minutes. ওই 1 থেকে 3 মিনিট মেকআপ করতে গিয়ে যে কনজেশনটা ক্রিয়েটেড হচ্ছে তার ফলে কিন্তু টাইম লসটা ইজ মাচ বিগার। এবার এই জিনিসটা যখন আমরা কমিউনিকেট করতে পারছি টু দ্য পিপল যারা ড্রাইভ করছেন, সেটা যখন অ্যাওয়ারনেস বিল্ডিং এর সময় কমিউনিকেটেড হচ্ছে, অঙ্কটা দেখালে পরে, অঙ্কটা তো আমরা সবাই বুঝি না, লাভ ক্ষতি তো সবাই বুঝি, তখন আমরা লাভের হিসাবটা করব। A very important factor কিন্তু ড্রাইভিং আন্ডার ইনফ্লুয়েন্স, এবং ড্রাইভিং আন্ডার ইনফ্লুয়েন্স বলতে আমি এখানে ফোকাস করেছি প্রাইমারিলি অন অ্যালকোহল, বাট এখানে কিন্তু গাঁজা, চরস, হাশিশ এগুলোর ইউজগুলো কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। প্রচুর মিথস আছে এবং তার মধ্যে মেজর মিথস গুলো যেগুলো লাস্ট করছে সেটা হচ্ছে ড্রিঙ্কিং ডাজ নট এফেক্ট মাই ড্রাইভিং, আই এম সো গুড, মাই ড্রাইভিং ইমপ্রুভস অন ড্রিঙ্কিং, এরকম কথা আমরা বলতে শুনি লোকজনকে। I barely drank 5 pegs. I start getting drunk at 6, so I'm good to drive. কিছু হবে না, আমি আরো ভালো ড্রাইভ করব। One of the major problems that leads to traffic accidents is the driver's overconfidence or misjudgment. সেটার অন্যান্য ফ্যাক্টরসও আছে, বাট এইগুলো আছে, অ্যালকোহল কনজাম্পশন বা অন্য ধরনের নেশা রিলেটেড মিসকনসেপশনস গুলোও আছে। Facts are alcohol has sedative properties, যার ফলে রিঅ্যাকশন টাইম বেড়ে যায়। ইভেন কয়েক মিলি সেকেন্ডের যে রিঅ্যাকশন টাইমটা বাড়ছে, সরি এটা মাইক্রোসেকেন্ড হবে না, মিলি সেকেন্ড হবে, কিছু মিলি সেকেন্ডের যে রিঅ্যাকশন টাইমটা বাড়ছে সেটা কিন্তু তার ইউজুয়াল ড্রাইভিং স্কিলে সে যে রিঅ্যাকশন টাইম অ্যান্টিসিপেট করছে তার থেকে যে এটা বেড়ে যাচ্ছে সেই মানুষটা অ্যাওয়্যার নয়। আমার যে এটা করতে একটু সময় বেশি লাগছে স্লাইটলি, ওটা এত স্লাইড আর ওই নেশার ঘরে মাথায় আসে না, ফলে the chances of reaction, chances of accident goes manifold, increases manifold. Major একটা factor, this is a fact যেটা নিজেদের কাছে মাথায় রাখা as an audience, and also when you're building up awareness, 1 unit of alcohol takes about an hour to dissipate in the body. So till then the adverse effects persist. So if a person has drunk, রাত জেগে বন্ধুদের সাথে অনেক আড্ডা দেওয়া হয়েছে, অনেক পার্টি করা হয়েছে, প্রচুর মদ খাওয়া হয়েছে বা নেশা করা হয়েছে, ভোরবেলা উঠে চল একটা আর্লি মর্নিং ড্রাইভে যাই, more likely, more major cause of traffic accidents, because
তখনও enough time হয়নি to dissipate all the alcohol in the body of the person. So if you are heavily drunk last night, early morning driving is not advisable. So এগুলো চেক কি করে করা যাবে? চেক করতে গেলে বোধহয় awareness, self awareness এবং নিজের ওপর কাজ. So again we are back to the area of awareness building, but I'm just trying to cover হয়তো অনেকটা জিনিসই হয়তো awareness building দিয়েই হবে, but সেটা যখন আমরা awareness building এর সময় cover করছি, communicate করছি, এটা যখন জানা হলো যে না হবে তফাৎ বা করে তাকে দেখানো হলো, that would also do. একটু আগে উনি বলবার সময় মেনশন করছিলেন স্কুল চিলড্রেনদের জন্য এরকম কিছু এক্সপেরিয়েন্সিয়াল অ্যাক্টিভিটিস, শুধু স্কুল চিলড্রেন কেন, অন্যান্য সিচুয়েশনেও করে দেখা যায়, অফিসেস, বিভিন্ন অর্গানাইজেশন, সেখানে ক্যাম্প করেও দেখা যায়, ডিফারেন্সটা করে দেখালেই তো হলো। ফার্স্ট হ্যান্ড ফায়ার ড্রিলস হয়, এটাও হতে পারে। ড্রাইভার ক্যারেক্টারিস্টিক্স, প্রচুর রিসার্চ আছে which shows more traffic accidents are caused by people younger than 26 years, more chances of rash driving, more chances of speeding, more chances of impulsivity, more chances of poor decision making. 26 এর নিচে হলে হতেই হবে অ্যাক্সিডেন্ট, তারাই কজ করছেন, not necessarily, but এটা একটা ফ্যাক্টর যেটা নিজেদের মাথায় রাখা, স্পেশালি যখন তার ড্রাইভার্স ট্রেনিং বা ড্রাইভার্স লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে বা তার সেটাকে আবার রিইস্যু করা হচ্ছে। এলডারলি ড্রাইভার্সের ক্ষেত্রে বয়স ইজ নট দ্য প্রবলেম ইজ দ্য পসিবিলিটি অফ ইলনেস। একটা রিয়াকশন টাইম চেঞ্জ হয়, একটা ইয়াঙ্গার পার্সনের তুলনায় যত আমাদের বয়স বাড়ে আমাদের রিয়াকশন টাইমটা কিন্তু একটু হলেও, সামান্য করে হলেও বাড়তে থাকে। তার সাথে অ্যাডেড হতে পারে আমাদের মোটর মুভমেন্টস, আমাদের বডি মুভিং ক্যাপাসিটি, অ্যাটেনশন হোল্ডিং ক্যাপাসিটি। একটি রিসার্চ হয়েছিল যেখানে দেখা হলো যে ওল্ডার ড্রাইভার্স, ওল্ডার বলতে বয়সে ওল্ডার, অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্সড ড্রাইভার্স, বয়স্ক মানে শুধু সে এক্সপিরিয়েন্সড তা নয়, কিন্তু আমরা এখানে কিন্তু দুটো ফ্যাক্টরকে দেখছি। সেই মানুষটা যখন অনেক দিন ধরে চালাচ্ছেন, তার অভিজ্ঞতা যত বাড়ছে, তার রিস্ক টেকিং তত কমছে, সে আরো বেশি অ্যাওয়্যার, তার ড্রাইভিং কিন্তু বেটার। কিন্তু তার সে এক্সপিরিয়েন্স ড্রাইভারের ক্রেডিবিলিটিটা সত্ত্বেও বয়সের দিক থেকে একটা পয়েন্টের পর কিছু মোটর ডিফিকাল্টিস, একটু রিয়াকশন টাইম বাড়া, এগুলোকে ফ্যাক্টর ইন করা। বিদেশে বেশ কিছু দেশে সিস্টেমটা হচ্ছে একটা বয়সের পর ইউ হ্যাভ টু গেট ইউর লাইসেন্স রিনিউড অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু গো টু রিগোরাস টেস্টস ফর দ্যাট। এবার কিছুই না, যখন টেস্টটা করা হচ্ছে তাকে হয়তো লাইসেন্সটা দেওয়া হলো, কিন্তু তাকে জানানো হলো যে এটা চেঞ্জ হয়েছে, এইগুলোর সম্পর্কে একটু খেয়াল রাখবেন, আপনার হয়তো ব্রেক দিতে একটু সময় লাগবে, আপনি হয়তো একটু আগে, বা যদি কারোর নিউরোলজিক্যাল প্রবলেম হচ্ছে, ভিশন প্রবলেম হচ্ছে, মোটর কোঅর্ডিনেশনের প্রবলেম হচ্ছে, তাহলে তাকে দরকার হলে অন্তত অ্যাডভাইস করা না করতে বা সেটা তার অ্যাওয়ারনেস দিয়ে সরানো। ফিমেল ড্রাইভার্স, cars are not safety tested for female drivers. আমাদের যত রকমের রিসার্চ হয় কার সেফটি, সব যে পুতুলটা থাকে, যে মডেলটা থাকে যেটা ক্র্যাশ ব্যাক করে, দোজ আর মেল মডেলস। সো রিসেন্ট কিছু রিসার্চেস দেখাচ্ছে যে ফিমেল শেপ এন্ড সাইজকে কিন্তু অ্যাকোমোডেট করে না, ফলে অ্যাক্সিডেন্টে কিন্তু ইফ দ্য ড্রাইভার ইজ ফিমেল তার কিন্তু রিস্ক রান করছে। সো এটা নিয়ে আরো রিসার্চেরও প্রয়োজন আছে। এবং তার সাথে সাথে একটা কমন মিথ হচ্ছে if the female is driving the car she is more prone to cause accidents. That is a false notion. On the contrary, দেখা যাচ্ছে machismo is more related to accident proneness, এবং women are more likely to be safer drivers because অনেক সময় they are carrying their kids to the school বা তাকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন, they are caregivers, protectors, সুতরাং তারা কিন্তু অনেক বেশি safer driving practices এ যাচ্ছেন। সুতরাং এটাকেও সেটাকেও মাথায় রাখা। Even in the case of men, পুরুষ মাত্রই ম্যাচিসমো দেখাবেন তা নয়, বাট যে যত সেলফ অ্যাওয়্যার, তার নিজের ড্রাইভিং স্কিল সম্পর্কে মিসজাজমেন্টের চান্সটা কিন্তু কমছে। যত ইয়াঙ্গার ড্রাইভার বা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যখন ড্রাইভ করতে হচ্ছে ইটস আ ডেয়ার, না রাস্তায় নেমেছি গাড়ি চালাবো, এরকম ট্রাফিক জ্যামের মধ্যে সাহস না থাকলে কেউ রাস্তায় নামবে না। সুতরাং সে যখন সাহস করে নেমেছে, তার বেসিক স্কিল তার মাথায় নিয়ে নামতে হয়েছে আই এম আ গ্রেট ড্রাইভার। সো দেখা গেছে 99% অফ দ্য কেসেসে কে কত ভালো ড্রাইভার জিজ্ঞেস করলে তার উত্তরটা পাওয়া গেছে আই এম আ গ্রেট ড্রাইভার, আমি দারুণ ড্রাইভ করি।
অ্যাকচুয়াল যখন এক্সপিরিয়েন্সটা হচ্ছে, একটা করে অ্যাক্সিডেন্ট যখন হচ্ছে, তারপর গিয়ে কিন্তু রিয়েলাইজেশনটা আসছে কোনটা ওয়ার্ক করছে কোনটা করছে না। সো দ্য পার্সন ইজ অলসো লার্নিং অন দ্য রোড, এবং সে যখন শিখতে থাকছে, বিল্ডিং আপ ফ্রম দেয়ার। সো এক্সপিরিয়েন্স ড্রাইভার কিন্তু হচ্ছে সেই মানুষটা যে কয়েকবার এদিক ওদিক ধাক্কাধুক্কি হয়েছে, তার ধারণা আছে আচ্ছা আমি এতটা পারি, এইগুলো আমার লেখিও না, আমার একটু বাঁদিকে একটু বায়াস আছে, আমি সেটা একটুখানি কাটিয়ে চলবো। এই জিনিসগুলো সে শিখেছে এবং আস্তে আস্তে বিল্ড আপ করেছে। আমার মনে আছে আমার বাবা আমার ড্রাইভিং এর একটা বেসিক ইনস্ট্রাকশন দিয়েছিলেন, টার্ন নেওয়ার সময় বড় মার্জিন নিয়ে টার্ন করবি। কেন? বিকজ দ্যাট ওয়াজ আ স্কিল হি হ্যাড লার্ন ডিউরিং ড্রাইভিং, যে সেটা করলে এদিক থেকে ইনকামিং ট্রাফিক থেকে অ্যাক্সিডেন্টটা প্রিভেন্ট করা যায়। ওয়েল अगेन সেটা ট্রাই করতে হবে। বাকি থাকলো স্লিপ অ্যাপনিয়া এন্ড স্লিপ ডিসঅর্ডার্স। উই হ্যাভ টু ফ্যাক্টর দিস ইন বিকজ ঘুমিয়ে পড়াটা কিন্তু ভীষণভাবে বড় কারণ অ্যাক্সিডেন্টসের। সো স্লিপ ডিসঅর্ডার্স কারোর থাকলে এটা বয়স কেন্দ্রিক নয়, এটাকে মাথায় রাখা, টেস্ট করা। अगेन আমি এগুলো যেগুলো ফ্যাক্টরস গুলো বলছি, দিস নিড টু বি টেস্টেড ইন পিপল এন্ড পিপল নিড টু বি মোর অ্যাওয়্যার অ্যাবাউট দিস ফ্যাক্টরস, যাতে সে নিজের ক্ষেত্রেও করে। যদি কারোর মোটর মুভমেন্ট ডিসেবিলিটি থাকে, কারোর স্লিপ অ্যাপনিয়া থাকে, তাকে রাশে কাজে বেরোতে হচ্ছে, তাকে নিজেকে রিমাইন্ড করা, কোথাও একটা ট্রাফিক সাইন দেখলো, ইফ ইউ হ্যাভ স্লিপ অ্যাপনিয়া ট্রাই টু টেক আ ড্রাইভার, এরকম একটা রোড সাইন দেখলেও তো হতে পারে সে নিজেকে ট্রেন আপ করলো। সিমিলারলি ঘুম অসুখের কারণে হতে পারে, ঘুম ফ্যাটিগ থেকেও হতে পারে। আমাদের শহরের জীবনে আমরা বোধহয় বেশিরভাগ লোক ওভারওয়ার্কড, ওভার টাইম কাজ করছি এবং টাইম ম্যানেজ করাটা খুব শক্ত। সো ফ্যাক্টরিং ইন ফ্যাটিগ এন্ড প্রেফারেবলি ট্রাই নট টু ড্রাইভ, ট্রাই নট টু ওভারওয়ার্ক, বি অ্যাওয়্যার অফ ইয়োর ফ্যাটিগ, দরকার হলে রেস্টিং। আমি ফ্যাটিগটা বলছি বলে এটা মেনশন করতে বাধ্য হচ্ছি, কলকাতার বেশ কিছু ফ্লাইওভার্সে, अगेन এটা আমার এখতিয়ারের বাইরে, আমি অ্যাজ আ কনজিউমার বলছি, বেশ কিছু রাস্তায় কার্বস কিন্তু নেই, কার্বস ব্যাংকিং কিন্তু নেই, মানে বড় বড় ফ্লাইওভারে। এবং এরকম হয়েছে ঘুম পেয়েছে কোনো ড্রাইভারের, সে হয়তো ব্রেক নিতে চায় কিন্তু তার পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয়, বিকজ সে পেছন থেকে হিট হয়ে যাবে। সুতরাং এই জায়গাগুলো হয়তো আবার অ্যাসোসিয়েটেড, বাট চলে এলো। ড্রাইভিং লং শিফটস, अगेन ফ্যাটিগ। এটা এবার নেক্সট ফ্যাক্টরটা কিন্তু আই উড এমফাসাইজ, দ্যাট ইজ ফান সিকার্স অন সেন্সেশন সিকিং পিপল, যাদের হয় ফাস্ট কার্স আছে, একটু হাই স্পিডে ড্রাইভ করার ওই উদ্যমটা, একটা উদ্যম আছে, এটা মানে ভালো করে করবো, এটা ফাস্ট চালাবো, আরে আমি তো 100-তে চালাই, এরকম করে জুপ করে পৌঁছে যাবো। এবার জুপ করে পৌঁছতে গিয়ে আমি না হয় ভালো দারুণ ড্রাইভার, কিন্তু আরেকটা মানুষ মে নট বি ফ্যাক্টরিং ইন মাই ড্রাইভিং। দিস ইজ driving. Road safety is a social issue. So every person, সে দারুণ ড্রাইভার হন, ভালো ড্রাইভার হন, মন্দ ড্রাইভার হন, pedestrian হন, need to factor in যে I am not only risking my own life and my own property, I am risking the life and property of other people as well. So if you come across sensation seekers, এদের একটুখানি হাই অ্যাড্রেনালিন রাশ দরকার হয়, একটু ইম্পালসিভিটি থাকে, নেশা করার টেন্ডেন্সিও বেশি থাকে, এবং সেই ক্ষেত্রে তাদেরকে দরকার হলে আমাদের কাছে পাঠান, আমরা একটু অন্তত তাদেরকে অ্যাওয়্যার করেও তো ফেরত পাঠাতে পারি, মানে সেটাও কাজে দেবে, ঘুরে ফিরে এসেই যান। বাট আচ্ছা, হোয়াট ক্যানট বি কন্ট্রোলড, যেটা এতক্ষণ ধরে প্রত্যেকে প্রায় কভার করেছেন, দ্য লিটারেসি লেভেল অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য কনসিকুয়েন্স অফ নট ফলোইং দ্য ট্রাফিক রুলস। সিট বেল্ট বাঁধা নিয়ে পর্যন্ত সবার একটা না একটা মতামত আছে, আমরা সিট বেল্ট বাঁধলে কেউ না কেউ এসে বলে যায়, আরে সিট বেল্ট বেঁধে সময় নষ্ট করছিস কেন? সো ইফ ইউ আর ফলোইং গুড ট্রাফিক প্র্যাকটিসেস, there will be 10 other people coming to you and opposing. Please follow your own good judgment and hold on to that. কোয়ালিটি অফ লাইফ অফ ড্রাইভার্স মাথায় রাখতে হবে আমাদের। এটা কিন্তু এখনো ওঠেনি বলে আমি একটু তুলতাম। যারা গাড়ি চালাচ্ছেন, ক্যাব ড্রাইভার, বাস ড্রাইভার, ট্রাক ড্রাইভার, তারা অনেকেই খুব লোয়ার সোশিওইকনমিক স্ট্রেটা থেকে আসছেন, বা ওটাই তাদের রুজি রুটি। দেখা গেছে, রিসার্চ দেখাচ্ছে যে ক্যাব ড্রাইভার্স আর লেস লাইকলি টু কজ ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টস, বিকজ ওটাই তার রুজি রুটি। ফলে সে আরেকটু মাইন্ডফুল, ওটা গেলে তার আর পেটে ভাত জুটবে না কিছুদিন পর্যন্ত। বাট রিস্ক টেকার হচ্ছে যাদের নেই, তো যাদের পার্সোনাল কার চালাচ্ছেন, যারা আরেকটু বেশি একটু হায়ার জায়গা থেকে আসছেন। সো কোয়ালিটি অফ লাইফ, যে ভীষণ স্ট্রেসে আছে, সারাদিন ধরে ওভারওয়ার্ক করতে হচ্ছে, নইলে তার ব্যাংকের লোনটা শোধ হবে না, সে আরেকটুখানি বেশি চাপ নিয়ে নেবে। সেখানে আমি জানি না হাউ দ্য ফ্যাসিলিটি ক্যান বি বিল্ড আপ। আই এম রেজিং দ্য টপিক, অনেকেই আছেন, যদি ভাববার কোনো লোক থাকেন ভেবে বার করতে পারেন, খুব ভালো হয়। Pedestrians,
casual people, jaywalkers, unmindful pedestrians, and late train drivers. Drivers training hote pare, pedestrians training keno noy. So pedestrian রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় আমার মনে নেই এক্স্যাক্টলি কোথায়, বাট একটু বোধহয় কিছু একটা কোনো একটা দেশে, এদেশে নয়, বোধহয় রাস্তায় কিছু ট্রাফিক সিগন্যাল মানা হচ্ছিল না, রাস্তা দিয়ে হাঁটা হচ্ছিল, একজন এসে আপনি এরম ভাবে হাঁটছেন, এরম ভাবে হাঁটবেন না, এইভাবে হাঁটুন। The traffic personnel actually guided the pedestrian how to use the road. এরকম কখনো কখনো ড্রাইভ হলে বা স্কুল স্টুডেন্টসকে এম্পাওয়ার করলে প্রবাবলি ইভেন ড্রাইভার সেফটিটাও মাথায় থাকে। Drunken driving আমি কভার করেছি, ড্রাইভিং আফটার আ লেট নাইট শিফট একটা মেজর কজ অফ অ্যাক্সিডেন্ট, ওই ফ্যাটিগ আবার ফেরত চলে এলাম। Pile up, এটা একটা খুব বড় ফ্যাক্টর, pile ups are more likely near an accident site. So কোথাও একটা অ্যাক্সিডেন্ট হলে তার বেশ কিছু মিটারের মধ্যে আর 5টা, বিকজ এখানে একটা গাড়ি তো রাস্তাটা ব্লকড হয়ে গেছে, আরেকটা পাইল আপ হওয়ার চান্সেস বেশি থাকে। সো আরেকটু আগে থাকতে ওয়ার্নিং যায়, যদি সাইন কিছু ইমিডিয়েটলি ইন প্লেস আনা যায়। ওভারওয়ার্ক সলিউশন, আমি বারবার করে যেটাতে ফেরত আসতে চাইবো সেটা হচ্ছে ড্রাইভিং ট্রেনিং এর সময় ডিফেন্সিভ ড্রাইভিংটাই আসা এবং পেডেস্ট্রিয়ানদেরও সেটা অ্যাওয়্যার করা। ইন্টারভেনশনস খুব বেসিক, আমার জ্ঞানের পরিধির মধ্যে বা আমার এখতিয়ারের মধ্যে বলছি, আমার অলমোস্ট ডান, লাস্ট 2 slides. Drivers training to include and emphasize on defensive driving, including the maths in training, যেটা আমি একটু আগেও অঙ্কটা বলেছি। When you try to make up for the delay by speeding, the maximum difference can be barely 1 to 3 minutes. Training drivers to drive mindfully, এটা আমি একটু বলবো। Check on physical conditions and safety practices of drivers at point of renewal of license. Factoring in the human factors like traffic signals, road signs, এগুলো সবাই কভার করেছেন। Curbs banking, dealing with stress. I'll take 1 more minute on this. Mindful driving. Mindful কথাটার অর্থাৎ হচ্ছে আমার প্রেজেন্ট অবস্থাটায় দিয়ে মনটাকে ভরিয়ে সেই কাজটা করা, মাইন্ডটাকে ফিল আপ করা উইথ দ্য প্রেজেন্ট, উইথ অ্যাওয়ারনেস। আমি যাই কাজ করছিলাম, ধরুন আজকে আমি এখানে আসছি, আসার সময় ভাবতে ভাবতে তো আসছি যে কি কাজ করব কি না করব। So if I'm driving the car, then that can wait. Right now I'm driving, I'm doing a chore, it's a social issue. So আমাকে এই মুহূর্তে আমি যে কাজটা করছি সেটাতে ফোকাস করতে হবে। যে কাজটা করছিলাম that can wait, যেটা করতে যাচ্ছি that can wait, because আমি যদি সেফলি পৌঁছাই আমি সেটা আরো বেটার এক্সিকিউট করতে যাব। মাল্টিটাস্কিং, ফোনে টাইপ করতে করতে ড্রাইভ করা, একটা চ্যাট নিতে নিতে কল নিতে নিতে ড্রাইভ করা, মাল্টিটাস্কিং ইজ very very problematic. So multitasking avoid kora. Mindfulness means focusing on whatever chore you are doing. If that's driving, then it's driving. Choose your driving song. Ekta dekha geche je light soothing song, abar research bolche je peppy racy numbers যেগুলো খুব ডিস্কো সংস, এগুলোর সাথে অনেক সময় একটা এক্সাইটমেন্ট, অ্যাড্রেনালিন বিল্ড আপ, সেন্সেশন সিকিং অ্যাসোসিয়েটেড। সো ইফ ইউ আর চুজিং ইউর ড্রাইভিং মিউজিক, ট্রাই টু চুজ সামথিং লাইট অ্যান্ড সুদিং সো দ্যাট ইউ আর কাম। যাই আসুক, লোকে 4টি গালাগাল দিয়ে গেলেও মাথা ঠান্ডা রাখা যায়। Remember, whatever your stress is post-accident, it will be much higher. So when you drive with awareness, you are actually reducing your workload and saving time. The passengers can also ensure healthy driving practices by reminding the driver respectfully to follow the same. That's it. That's my slide. Thank you so much, ma'am. Wonderful, wonderful. And as we say, that the road safety is really a complex. A discussion about road safety is always incomplete without the inputs from a transport economist. So we have with us Madam Mithali Chaudhary, who is a renowned transport economist and also an independent consultant with more than 30 years of professional experience. So Madam, the stage is yours. Yes. And I would request
those who have some question, instead of running here and there, could you just come and wait here, 4 or 5 at least. You can wait here so that quickly I can call you, you can ask your question and you can quickly take the question rather than going around here. So you can come and wait here, 4 or 5, not more than. Madam, please. Good evening, everybody. It's 6:13 p.m. and I know everybody is late, and I would not like them to drive rashly on their way home, but so I'll just be very brief. The topic is the socio-economic costs of road accidents. As everybody has already stated, that I'll just focus on the most vulnerable category of accident victims are those in the age group of 18 to 45, the young adults and the working age group. And we need to really find some estimates of what that implies. What are the impacts of road accidents? They cause a huge social and economic loss to society because of untimely deaths, injuries, disabilities, and loss of potential income. If the victim is an earning member, the whole family income is affected. There are medical expenses, hospital expenses. If he's the firm also is impacted by the accident. If he's injured and loses days of office, there's loss in productivity, profits, and the operating costs also of the firm increases. Governments spend a considerable expenditure on the administration costs of police, courts, insurance companies when they deal with accident cases. So in sum, the society has to pay a huge amount, which is generally not in the purview of people when they talk about accidents. Another factor, a very important factor, which is generally ignored, is the tangible Hello. This. Which? So an intangible impact is the cost of pain, grief, and suffering, which needs to be quantified, and economists always quantify things in monetary terms. So that is something that is important. Studies have been done about for estimating the monetary costs of accidents, and these help in a number of ways for undertaking economic appraisals when you do highway design projects and various others. I will come to that later. Multiple studies on accidents have been done, accident cost estimations. The most recent one was done for the MORT in 2019 by IIT Delhi and DIMS. And this study tried to cover both government and private hospitals, urban and rural areas. It used slightly improved techniques like life expectancy at the time of accident rather than life expectancy at the time of birth, and try to account for pain and grief as well. The concept used by this study was the human capital approach, which is basically used for estimating indirect costs.
It measures the loss to society caused by a traffic accident. It estimates the value of time lost due to absence from work or reduced productivity, not only of the victim, but also of the caregiver who probably has to take leave from work to attend to the victim. There are three concepts which are important when we estimate indirect costs. One is the value of the lost future output in the case of fatalities. It is estimated from the victim's age, life expectancy data, and the per capita income. So there are methods for giving a monetary value to the lost output for fatalities. Similarly, for injuries, it's the number of days lost in the case of serious or minor injuries and the per capita income. The cost of pain and grief is a notional value, and it is in literature, it is taken as a percentage of the lost future output. And because grief and suffering is generally related to fatalities. This is a little bit on cost of pain and grief, but I'm not going into that. It's basically any person who has gone through grief takes time to recover. I am not an expert to speak on this. Shatobicha has already dealt with this. But in our field, we just take a monetary value, which is the like 20% of the lost future output of a victim is considered to be equivalent to the cost of pain and grief. So accident costs are of three types. The victim-related costs, which are direct costs, medical costs, the lost labor cost, funeral, pain, grief. There's the property damage cost, which is the vehicle itself, the infrastructure, maybe the road is damaged, and the vehicle is laid up for a few days because of repairs. The administrative costs are costs of police investigation, legal costs, insurance administration, and court administration. The study I referred to has further disaggregated costs by accident severity, road user type, and cost component. So these are some of the broad numbers that were thrown up by the study. As you can see, lost output per fatality can range between 74 lakhs to 102 lakhs per crash, per fatality rather. And similarly, for each of the components, an estimate of the costs were made. If one adds up all these costs, you can have a good idea of what the cost to society would be, which is something which is phenomenal, and one really doesn't take that into account in day-to-day accident cases. Lastly, just to touch upon how these, what is the utility of road traffic cost estimates. It helps policymakers make budgetary allocations for safety interventions. It can, for the road safety policy formulation and enforcement, it becomes a little more effective. Assess cost effectiveness of the different road design and safety standards, and you have scarce resources, so you promote more efficient use of these scarce resources. It prioritizes investment in trauma centers and facilities to save victims' lives. Once you know the cost, which is more expensive, which is not. Economic appraisal of road infrastructure projects, it gives you more precise estimates for prioritizing through cost-benefit analysis. And the RTI cost, RTI is road traffic incident costs, can be a reference for the judgments in awarding compensation to victims. That's all. Thank you. Thank you. Thank you so much, madam. Some of the quick questions. Okay. One question to madam for the আপনি একটা অ্যাসপেক্ট নিয়ে এটা আমি সকালেও বলেছিলাম ছিলেন না শুনতে পাচ্ছেন অ্যাসপেক্ট আপনি বলছেন যে সাইকোলজিক্যাল এফেক্ট driver psychological characteristic affects the causes, I mean
incidents of accidents. আপনি বলছেন the external factors like stress from environmental issues, ওই যে বললাম anger, anxiety, এগুলো সব that affects his reaction time, lengthens it. আমি যেটা মনে করি সেটা আপনাদের স্টাডি আছে কিনা জানি না, কোনো ডেটা আছে। Unruly driving conditions causes stress on the driver. সেটা বলছি না, আমি বলছি যে how it affects not because he is already psychologically impaired. আমি বলছি যে ড্রাইভ করার সময় ওই স্ট্রেস গুলো ডেভেলপ করছে, not that he is carrying some baggage from past. So during the driving experience তখন যে এফেক্ট গুলো হচ্ছে তার রিঅ্যাকশন টাইম, reflexes are blunted, vision of mind is cluttered. Air effect on the longevity, maybe it has an effect on the, মানে একটা বাস ড্রাইভার that's his profession, 40 বছর 50 বছর ধরে গাড়ি চালাচ্ছে, এটা কোনো ট্যাঞ্জিবল, nobody has kept record that how it is costing the family or his health. এটা আপনার Absolutely. Thank you for bringing that up. আমি এটাতে দুটো পার্ট আছে, একটা পার্ট আমি অ্যাড্রেস করেছিলাম, সেটা হচ্ছে যখন unruly condition থাকছে তখন সেটা খুব স্ট্রেসফুল হচ্ছে on the driving, the person driving, but যেটা আরেকটা মেজর ফ্যাক্টর হচ্ছে যেটা একটু মেনশন করলেন যে the grief, the loss, and সেটা ক্রমাগত যে স্ট্রেসটা হতে থাকছে, the trauma of having to drive through unruly traffic বা যে অ্যাক্সিডেন্ট বা যে ডিফিকাল্ট ট্রাফিক কন্ডিশনস, সেই লোডটা জমতে জমতে that is causing a stress build up, and that is having a major impact on the person and the personality of the person itself. সুতরাং এরকম আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মানুষটা ভীষণ ড্রাইভ করতে এনজয় করতেন, কিছু বছর পর ড্রাইভিং করতে হবে আবার নামে ক্লান্ত হয়ে, মানে the concept is a stressful thing. So মানে আমি এই জায়গাটায় যাব না তার হেলথে কি কিভাবে ইম্প্যাক্ট করছে, বিকজ अगेन ফর মানে আমি অন্যদিকে যাব না, আমি ইফ আই জাস্ট স্টিক টু দিস পয়েন্ট, যত রোড কন্ডিশন ইমপ্রুভ করবে, যত পেডেস্ট্রিয়ানসরাও আরো রুলস গুলো ফলো করবেন, নিজেরাও সেফ থাকবেন, যত ট্রাফিক রুলস বা ট্রাফিক কন্ট্রোলিংটা যত ইজি হতে থাকবে, তত কিন্তু এই ইম্প্যাক্ট গুলো কিন্তু কমবে। আপনি বাস ড্রাইভারদের কথাটা মেনশন করলেন বলে একটু টাচ অন করব। বাস ড্রাইভারদের ক্ষেত্রে ইট উড বি অ্যান অ্যাবসলিউটলি ডিফারেন্ট ওয়ার্ল্ড। বাস ড্রাইভার বা ট্রাক ড্রাইভার যাদের ওটা রুজি রুটি এবং ওটাই একমাত্র করতে হবে, দ্যাটস দ্য অনলি থিং দে নো, সেখানে কিন্তু তাদের উপর আদার ফ্যাক্টরসও ফ্যাক্টর ইন করছে, সেখানে শুধু রোডের আনরুলিনেসটা নয়। So there are other, মানে আমাকে এতজন প্যাসেঞ্জার তুলতে হবে, বাস ওনার তো তারা সব সময় নয়। So there are other stresses also impacting them, যে কারণে আমি ওটাকে ইনক্লুড করতে চাইনি, ওটা আমাদের একটু ডাইগ্রেশন হয়ে যাবে। Thank you so much. Thank you so much, madam. Please, আপনি introduce করুন আপনাকে। If one more we can take also, if somebody wants to come, please come back. Please, একটু short quickly. Please. And we will continue the session. John City sir is there with his concluding remark. We will close the session. Right? So just after this. I am Alon Bhattacharya. I represent the cyclist. So I've been cycling in the streets of Calcutta for the last almost 42 years or even more. And I find that when I start cycling, the roads were not this good. There were potholes everywhere, but I could cycle everywhere throughout the city. And I normally use the cycle as a mode of transport when I go from one place to another. So during my student days and now when I teach at Calcutta University, I normally use my cycle to work. Now, later on, when the roads develop, when the road surface are fine now, cycle is back. So in many parts of the city, not everywhere. So what we find is, I use a mode of transport which is non-polluting, which has psychological benefits, as Madam would say, because it's an aerobic activity, and which is my independent mode of transport, which takes less space than
is not in favor with that legislation. Instead of that, you have the polluting cars, which is also a personal transport. Okay, that is being promoted on the streets of Calcutta, unlike everywhere else in the world. So Calcutta is on one side, the rest of the world is on the other side. They are promoting non-motorized transport, but expanding non-motorized. So this is very sad. I understand that the Kolkata police has a lot of things to look after. I understand the safety concerns, but then the thing is that cycling has been here even before motorized transport was here in Kolkata. Now you are bringing in motorized transport and you are banning cyclists from the Kolkata streets. I understand my police friends, sir, you, as a child, you have also cycled. You know the benefits of cycling. You see, I'll just point out one more thing. I live in the Nagar Bazar area. From Nagar Bazar, I have to travel to Sham Bazar. That's it. There are two bridges. One is Belgashia Bridge, other is Tala Bridge. Both of them bear no cycling signs. So you cannot come to Sham Bazar from Nagar Bazar. Okay. I mean, there's no way. But then there are no cycling signs on both the bridges. But nobody takes care. Even I have seen police constables cycling on the streets. So why do you put up no cycling signs when nobody cares about it? Okay, in some places. And if you, another thing is that from one point to another point of the city, how I go is my choice. You cannot force me to take a bus. You cannot force me to take a taxi. If I want to cycle, you have to provide me a way to cycle. Of course, I do not, I agree. Nowhere in the world, all major thoroughfares can accommodate cycles. I agree that. I agree to that. I've been in different places around the world, and I know that wherever there is no cycling, there is an alternate route, and that route is well marked. So if you cannot have a cycling link, then you go across that route. That is well marked. So I agree that there can be cycle bands, but please provide us an alternate route. That's all. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Very briefly, and with this we conclude and continue the session with Seth. Good afternoon, I am Sudipta, Joint GM Rights, consultant side. Just quick flagging issue of 2 points. One is compromised infrastructure, as ACP side told that lack of shortage lane in Mark flyover. So এখন আমরা যখন বড় বড় লম্বা ফ্লাইওভারের কথা ভাবছি, ডিজাইন করছি, এলিভেটেড করিডোর, তাহলে আমরা কি অ্যাপ্রুভিং ক্রাইটেরিয়া এরকম কিছু ডেভেলপ করতে পারি না যে এই ক্যাটাগরি রোডে এত লম্বা ফ্লাইওভারের চেয়ে বেশি হলে এই ফিচার্স থাকতেই হবে? যেমন আমি অ্যাজ ফর এক্সাম্পল সম্প্রীতি ফ্লাইওভার বলছি, 6 কিলোমিটার লম্বা আনডিভাইডেড ফ্লাইওভার, এক্সট্রিমলি আনসেফ, প্রতি উইকে অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। এটা কিন্তু বাই এনি মিনস কোনোভাবেই অ্যাপ্রুভ হওয়া উচিত নয়। আমরা কনসালটেন্ট সাইড ইঞ্জিনিয়াররা যদি না বলি, পলিসি মেকারদের এই ব্যাপারগুলোকে ডিমান্ড না করি, তাহলে কিন্তু এটা আসবে না। 5 কিলোমিটারের চেয়ে বেশি ফ্লাইওভার লম্বা অথচ আনডিভাইডেড, এটা তো মানে হাইলি কম্প্রোমাইজ। সেকেন্ড পয়েন্ট, যখন আমরা ভালনারেবল পেডেস্ট্রিয়ানের কথা বলছি, আমি ফুটপাথ কতটা উঁচু করবো, এসকালেটর দেবো কিনা, সাবওয়ে করো কিরকম ভাবে র্যাম্প দেবো, এগুলো তো অনেক সময় নর্মাল পেডেস্ট্রিয়ানের কথা বলা হয়। আমরা কিন্তু অনেক সময় ইঞ্জিনিয়াররা বলতে শুনি স্পেশালি এবেল লোক কটা আসবে, তাদের অন্যভাবে ম্যানেজ করা যাবে। কিন্তু একটু ভেবে দেখুন তো, একটা বড় সেগমেন্ট কি গ্যাপ থেকে যাচ্ছে না? আজকে আমি নর্মাল পেডেস্ট্রিয়ান, আমার সাথে যদি একটা 5 বছরের ছোট বাচ্চা থাকে, কোনো প্রেগনেন্ট ওম্যান যাচ্ছে, তার সাথে কোনো বাজারে থলি থাকে, তাহলে কোনো না কোনো সাইকোলজিক্যাল ফেসে, কারণ কোনো না কোনো কন্ডিশনে সুস্থ মানুষটাও কিন্তু অনেকটা স্পেশালি ইভেন্ট হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং পেডেস্ট্রিয়ান ফেসিলিটি ডিজাইন করার সময় এই বিশাল সেগমেন্ট অফ পিপলকে মাথায় রেখে করা উচিত, তাহলে কিন্তু ইনক্লুসিভ হবে পেডেস্ট্রিয়ান। থ্যাংক ইউ। Excellent, Victor. Very true, very valid point. I think which can be included in the recommendation part in a suitable manner. This will really help. The configuration of the elevated corridor, depending on the lane, that is really going to be important. Okay.
You want to say something? Okay. So thank you, ma'am. Thank you all the speakers. Let us join hands to appreciate them. Thank you so much. Now we have come to the closer. So back to you. Okay, one question. 1 minute video. So by the time sir introduce and invite the joint city sir, you can just run the video. YouTube আছে মানে চালানো হবে YouTube চলা सकते हैं YouTube में कोई आइए तो you invite sir. I mean now we have a very short very differentiation. There has been lot of deliberation discussion, and we will not continue further. And valid differentiation, I would request Mr. Pandey Santosh, yes, taking a seat there, and other candidates. Professor Bhargav Sudeshna is there. Actually, what I would say. আমি একটু দেখাচ্ছি এটা আমি ইউটিউবে অনেকবার দেখেছি এটা একটু ব্লাইন্ড স্পট নিয়ে তো এখানে এটা কাউন্ট করতে বলছে হাউ মেনি টাইমস প্লেয়ার হোয়াইট ওয়্যারিং হোয়াইট পাস দ্য বাস্কেটবল হোয়াইট কালারের ড্রেস পরে কতবার বাস্কেটবলটা পাস করছে তো এটা বলেছে এটা একটু নোটিস করবেন হোয়াইট পরে কতবার পাস করছে কাউন্ট করতে হবে কতবার পাস করছে এটা কেউ বলতে পারবে কতবার পাস করেছে কি এরকম হ্যাঁ কিন্তু কেউ গরিলাকে নোটিস করেছে মাঝখান দিয়ে একটা গরিলা পাস করেছে হ্যাঁ তো এটা কিছুক্ষণ খেয়াল করে আরো ভিডিও আছে কি হয় ব্যাপারটা মাঝখান দিয়ে চলে গেলে কেউ খেয়াল করে না তো এটাও ড্রাইভিং এর ক্ষেত্রে হয় হঠাৎ করে কেউ যদি পাস করে আসে বা চলে আসে অনেক সময় অনেক গাড়ির মধ্যে আমরা নোটিস করি না তো ভিডিওটা সেটার জন্যই একটা ব্লাইন্ড স্পট তো আমি ভাবলাম শেয়ার করলে ভালো হয় তো আমি একবার শেয়ার করলাম তার জন্য থ্যাংক ইউ আমাদের অন্য যারা আছেন তাদের সবাই কিছু বলেছেন আমার মনে হয় আমি এখানে আমরা জয়েন্ট সিটি প্রাইভেট আছে জয়েন্ট সিটি সার্ভিস প্রাইভেট আছে যত প্রেজেন্টেশন আছে না এইটা আর এটাকে তুলে দাও এটা আপনি কিছু করবেন না কোনটা না সময় না না এটা আর এর প্রয়োজনই লোক হ্যাঁ এটা প্রেজেন্টেশন আছে সব এই দুটোর মধ্যে তুলে দেবো এখানে ঠিক আছে কাকে আচ্ছা হ্যাঁ স্যার Thank you very much. এটা কলকাতা পুলিশ এই দুটোতে চলে এই দুটো ওটা থেকে আপনার এটা একটা এটা কলকাতা পুলিশ একটু পরে এটা হয়ে যাক না কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে we want to learn something when we were planning this event I mean there were many such topics that we wanted to include but today another learning point is that we must be focused. These are the things that we want to discuss. Psychological perspective, I had mentioned we want to know, and Madam had such a wonderful presentation. I also have some questions. That what kind of appeals is most, I mean, say you can say impactful. Nowadays, in traffic awareness, we show either fear appeal that if you are driving fast, you may die,
or some kind of persuasive things. Please do things, this is good thing. What kind of things work? These are the things that we want to work. We have seen, I have seen some presentation that this kind of a deal that we are doing here, this kind of planning, was done in 17 and 80s in Western countries. Now they are more focused on engineering aspect, how to save life, what is the better option. I had to face a similar questions that here I was raised. We were doing this checking, NACA checking, and prosecuting those who were not wearing helmets. One young person came to me, sir, ये बताइए, एक्सीडेंट होगा मेरा, सर टूटेगा मेरा, मरूंगा मैं, आपको टेंशन क्यों हो रहा है? So this kind of हमारी इच्छा में take कोई, who are you to stop me? But we are social animals. So thank you very much for such a fine program. আমাদের তো ট্রাফিক পুলিশের রোল আমরা বলতে পারবো সিনেমা হল, সিনেমা একটা প্রেজেন্টেশন হয়। Who is most important? Who is taking most important part in the cinema? Whether it is screenwriter, whether it is producer, but we have seen traditionally most of the credit goes to the actors. So we have actors. There are many agencies which are working behind. We are working for us, and we are working as a team. This kind of discussion really helps us. There are many things that people want there to be in Calcutta, and keep asking for that. It's your right, and nothing is impossible. Everything is going to happen, but it may take time. But last but not the least, there was one presentation where it was said that I think Surupabu told us that earlier school children used to visit our traffic training school, and that has stopped. It hasn't stopped. Not only school children, you all can visit. I invite you all to come to our traffic control room, see how we manage the traffic. At times, give some time to stand with our guys on the road and try to manage traffic. Actually, we have done such experiments. Role reversal. Yeah, we invited certain drivers, auto drivers, bus driver here, and be there with us and manage the traffic for some time. And you will wonder, I mean, auto drivers who earlier used to flaunt routes, I mean, with all their mights, now they are as if they are jumping on the other driver. Like, why are they doing like this? So their perspective has changed. So I invite you all to please come, control room, how we manage all the things. And last thing, it's not a question. I'm giving you some food for thought. Are you really worried about traffic situation in Calcutta? Or you are worried that you are stuck in traffic, you want to reach home earlier? This is my, just think about it. Thank you. Very important point. Very important point. Yes. আচ্ছা আমি দু একটা কথা বলছি। আচ্ছা অনেক পয়েন্ট নিয়ে ডিসকাশন হয়েছে, খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। সব পয়েন্টে আমরা নোট করেছি, আমরা নিজেরা বসে এটার থেকে আরো কি এগিয়ে দিস ইজ নট দ্য এন্ড অফ দ্য প্ল্যান। কারণ আমাদের তো আমরা এটা নিয়ে আজকে খুব একটা বিশেষ দরকার ছিল আমরা কলকাতা পুলিশের থেকে আমাদের ইনপুট জানা। আমরাও এখানে উই লার্নড এ লট অফ থিংস অ্যাকচুয়ালি। কেন আমরা বুঝতে পারছি যে এই ট্রাফিক সিচুয়েশনটা কিভাবে, আমি নিজে গাড়ি চালাই, আমি অনেকদিন ধরে বিশেষ করে রোড সেকশনে বহুদিন ধরে কাজ করেছি। কাজে একটা জিনিস ফিল করি যে সবসময় গাড়ি চালানোর সময় কিন্তু রাস্তাতে যেতে গেলে বুঝতে পারি কি অসুবিধা হতে পারে। কাজে এটা নিয়ে
আমাদের আরো কিছু করার আছে, আমরা করার চেষ্টা করব, সবাইকে কাছে পেলে সুবিধা হয়। আচ্ছা, আমার দু একটা জিনিস বলার আছে। রোড স্পেসটা কতগুলো পার্টিকুলার পারপাসেস থাকে। এক ফর ভেহিকুলার ট্রাফিক, এক ফর পেডেস্ট্রিয়ান, নন মোটরাইজড ট্রাফিক, তার সঙ্গে রোড ড্রেনেজ বলতে রাস্তার জন্য যে ড্রেনেজটা এইটার জন্য থাকে, প্লাস একটা সেটব্যাক ডিসটেন্স থাকে। কিন্তু এই রোড স্পেস ইজ বিং ইউজড ফর মেনি আদার পারপাস। এটাতে যদি রোড স্পেস যদি ইউটিলাইজ করতে হয় ফর ড্রেনেজ, তাহলে কিন্তু ইট হ্যাজ টু বি ডিজাইন। যেটা কলকাতার মধ্যে যে পুরনো যে সোয়ার লাইন আছে, আগে যে ওয়াটার লাইন ছিল, সেগুলো কিন্তু একটা সময় ড্রেন তারপরে কিন্তু ওই ক্যাপাসিটিটা তো এক সময় স্ট্রেস হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা রাস্তার ধারে অনেক কিছু বাড়িয়ে যাচ্ছি, যেটা কিন্তু আগে আমার মনে হয় আগেকার মিউনিসিপ্যাল রুলস এগুলো ছিল না, সেগুলো বাড়িয়ে যাচ্ছে। আমরা সবকিছু যদি স্ট্রেস করে যাই, তাহলে এটা ক্যাপাসিটি আমাদের কিভাবে থাকবে। এবার আরেকটা জিনিস যেগুলো ইউটিলিটি, আমার মনে হয় এটা बोलने ही बढ़िया होता है। এখন ট্রেঞ্চলেস কনস্ট্রাকশন করা যায়, কোন ইউটিলিটিকে আর ওপেন করতে দেওয়া যায় না। কারণ একবার রাস্তা যারা রাস্তা মেনটেন করেন, রাস্তা কনস্ট্রাকশন করেন, তারা জানেন যে একবার রাস্তা কাটলে সেই রাস্তা আর রেস্টোর ঠিক মতো রেস্টোর করা যায় না, পার্মানেন্ট ড্যামেজ। কাজে ইউটিলিটির ব্যাপারটা আমরা নতুন করে ইউটিলিটি যদি নিয়ে যেতে হয়, সেটা ট্রেঞ্চলেস মেথডে নিয়ে যেতে হবে, সেটা যদি আমরা করতে পারি। আর আরেকটা জিনিস, আমরা কলকাতাটা ঠিক আমি দেখেছি কলকাতার সিচুয়েশন ডিফারেন্ট, কিন্তু আমাদের কিন্তু কলকাতার একটু বাইরে গেলে সেখানে কিন্তু কলকাতা পুলিশ কিন্তু অনেক কিছু করেছে, অনেক কিছু করে আমরা সেটা বুঝতে পারছি, কিন্তু একটু বাইরে কিন্তু সিচুয়েশনটা অনেকখানি আলাদা। সেখানে পারসেপশনের অনেক অভাব আছে। আমাদের তো সিটি তো এক্সপ্যান্ড করছে, আর এই রাস্তা কলকাতা হোক, কলকাতার বাইরে হোক, অনেক কমনালিটিস আছে। তাই আমরা অন্য জায়গাতেও সেগুলো কিন্তু এগুলো অ্যাড্রেস করতেই হবে, কোন সময় সেটা চলে আসবে। এই যে আমি কয়েকটা জিনিস বলছি, সল্টলেকে আমাদের একটা ট্রাফিক রোটারি আছে, প্রচুর ট্রাফিক রোটারি আছে। এই ট্রাফিক রোটারি গুলো সেগুলো দুদিন হচ্ছে, অনেক কিছুই হচ্ছে। ট্রাফিক রোটারি কিন্তু একটা বেসিক রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে চারদিক থেকে দেখা যাবে, কিন্তু ট্রাফিক রোটারি কেউ যদি ক্রস করতে যায় কোনো সাইড ডিসটেন্স নেই। আমি দূরে থেকে একজন যে পেডেস্ট্রিয়ান ক্রস করতে যায়, সৌমদিক থেকে গাড়ি আসছে কিনা সে দেখতে পায়। তারপরে ওখানে আরেকটা জিনিস দেখেছি, এটা পেডেস্ট্রিয়ান ক্রসিং এর জন্য জেব্রা মার্কিং আছে, জেব্রা মার্কিং মিডিয়ানে গিয়ে সেটা ব্লক করে গেল, তাহলে সে কোথা থেকে ক্রস করবে। আবার ট্রাফিক রোটারি ধারে কখনোই রিজিড কোনো কিছু করাটা ঠিক না। ট্রাফিক রোটারি জায়গায় রিজিড ব্যারিকেড আছে, তার পাশে একটা ওয়াকওয়ে করে দেওয়া আছে। অনেকেই কিন্তু আমি দেখেছি সেই যে ট্রাফিক রোটারিতে ওখানে উঠছে, ওখানে একটু হেঁটে যাচ্ছে, তারপরে যখন ক্রস করতে যাচ্ছে সে কিন্তু কোনো গাড়ি দেখতে পাচ্ছে। এবারে আরেকটা জিনিস, যদি রোটারি থাকে, লেফট টার্নটা ফ্রি থাকা উচিত, লেফট টার্নটা ফ্রি থাকা উচিত। যেখানে লেফট টার্ন নেওয়ার জায়গা নেই সেটা কিন্তু আলাদা, কিন্তু যেখানে লেফট টার্ন নেওয়ার জায়গা আছে সেখানে কিন্তু লেফট টার্নের জায়গা করে দেওয়া উচিত। অনেক জায়গায় সেটা করা নেই, অনেক জায়গায় করা নেই। আর আগে দেখতাম এক সময় যে কলকাতা পুলিশ কোনো লেফট টার্নে গিয়ে কোনো গাড়ি যদি সোজা যাবে, সে লেফট টার্নে তাড়াতাড়ি ওভারটেক করে ওভারটেক করে দাঁড়িয়ে গেল, তাকে কিন্তু ঘুরিয়ে দিত, সে দরকার যে ঘুরে এসো। এটা কিন্তু আমার মনে হয় যে এগুলো যারা অন্য গাড়িকে ব্লক করে তাদের কিন্তু ব্লক করার দরকার আছে। আর সাইকেল এটা কিন্তু আমাদের চিন্তা করার ব্যাপার আছে। আমাদের কিছু রাস্তাতে পেডেস্ট্রিয়ান যাওয়ার জন্য আর সাইক্লিস্টদের যাওয়ার জন্য কিছু কারণ, এটা ঠিকই অনেক জায়গায় সাইকেল নিয়ে যেতে হয়, অনেকে যেতে হয়, যাওয়াটা অনেক সেটা আমরা কিছু রাস্তাতে অ্যাডজাস্ট করতে পারি। আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে কি, আমরা পেডেস্ট্রিয়ানদের জন্য বেশ কিছু রাস্তা আছে, আমি দেখেছি পেডেস্ট্রিয়ান ওয়াকওয়েতে
গেলাম এই কিছু দিয়ে এখন কিন্তু অনেক জায়গায় রিজিড ব্যারিকেড করে দেওয়া হয়, রিজিড ব্যারিকেড দিয়ে তারপরে দেখা যাচ্ছে আর এগোতে পারছি না, সেখানে হয় একটা বিরাট একটা ড্রেনেজ ঠিক আছে কিংবা গার্বেজ পুরো গার্বেজ ডাম্প করা আছে, সে তখন আবার সেই রিজিড ব্যারিকেডটা পুরো পুরো পেছন থেকে গিয়ে তাকে ক্রস করতে হবে। এগুলো অনেকগুলো প্রবলেম আছে, সেটা আমরা পেডেস্ট্রিয়ানের জায়গা আমরা ব্লক করা কমাতে পারছি না। আর যেগুলো এনফোর্সমেন্ট রাস্তার ধারে আগে ছিল, রাস্তার ধারে কোনো দোকান হলে দোকানের কাস্টমারদের জন্য দোকানের ভেতরে জায়গা দিতে হবে। আগে কিন্তু যারা আমাদের ছোটবেলাতে দেখেছি কোনো কাস্টমার কিন্তু রাস্তায় দাঁড়িয়ে জিনিস কিনতে পারতেন না, এখন কিন্তু এইগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে বন্ধ করতে হবে। এগুলো আমি হচ্ছে না বেশি আর কিছু বলতে চাইছি না, ভার্গব কিছু বলবে। Okay, just before we conclude, I find Professor Sikdar is there online. Sir, could you just switch on your video for a minute, sir? Professor Sikdar? Yes, I'm there. Sir, how a road safety session can close when you are online? So you have. No, I'm online since morning. I'm listening to all these things. What's happening? As usual, always you listen to others. But how a road safety session or a transport related thing can close without your message? So I request you to give a message to us. And it's a great honor for us that Professor Sikdar, a person you know, a very renowned professor, the former director of CRRI, Central Road Research Institute, and you know, the president of ICT, sir, is actually with us throughout the day. Okay, sir. Just a message from your side, sir. Thank you, Dr. Bhargav. I mean, everybody has spoken about all the problems that are faced in traffic or moving in an urban area, and Kolkata is no different than any of the other cities. সব জায়গায় একই রকম প্রবলেম, এটার কোনো ডিফারেন্স নেই। আমি শুধু দুটো পয়েন্ট বলতে চাই যে we have a motor vehicle act, আমাদের নন মোটরাইজড ভেহিকল অ্যাক্ট নেই, রোড ট্রাফিক অ্যাক্ট বলে স্পেসিফিক অ্যাক্ট কিছু নেই। রেজাল্ট ইজ পেডেস্ট্রিয়ানকে কিভাবে পানিশ করবেন, সাইক্লিস্টকে কিভাবে এনফোর্স করবেন, these are the problems. Now there are other supporting rules by which we try to book them or punish them or puncture their tire, do something, make them inconvenienced. But প্রশ্ন হচ্ছে যে somehow I see in most of the cities these lower modes are given some leniency in enforcement. They are jaywalking, they are crossing, showing hands to the motorized traffic, crossing the road. All these things are happening. Now, once we give them this leniency, the motorized two-wheelers takes the advantage. Well, if he is going, I will also go. That's what happens. At least in Delhi, it happens. I'm sure in Kolkata, in some places. So there has to be uniform strictness of rules for all modes. But to do that, the managers of the road, providers of the road have got big responsibility. If we have to have that, we have to give them their right share of the road space. And that's what Sudeshna Mitra told very well through her short presentation. While providing the facility, we must understand or try to understand that how the road users will be using the facility. We never think about it. I mean, that's how we provide a footpath for about 50 meters and there is no footpath, or next footpath is 1 meter high. What is this? This is not footpath or not pedestrian facility. So managers of the providers of the road system or traffic
are equally responsible for road use behavior. The way the behavior is seen, that is created by all these facilities, by the system, and that's what is happening. And I would suggest that what has been already said many a times, that it is a multisectoral problem and everybody has to contribute, and that's what is the ultimate objective. And we have to treat all road users equally to become responsible while using the road. And that's how we'll make this system more healthy, more safe, and productive. Thank you. Thank you, sir. Very wonderful. Thank you so much from our side. It was really fortunate that you were there with us online throughout the day. Sudeshna, one last statement from your side before we close. One last statement from your side. Unmute. You cannot unmute. Oh. রাস্তাতে সাবধানী প্রথম প্রাথমিকতা নিয়ম পালন যে করতে হবে ভাই নিয়ম পালন যে করতে হবে ভাই অবমাননা করলে হবে না রেগে গেলে চলে না ভাই রেগে গেলে হবে না খুশি ছড়ানো চাই রাস্তাতে সাবধানী প্রথম Together, it also becomes our collective responsibility. I think with these two, take away points, we can close this session and thank you. বন্ধ করো কপিটা করে দিই আমি হয়ে গেছে তো কমপ্লিট না ওটা একবার জেনে নিয়ে এটা আমাদের এটা বললো ওটা ডিলিট করে দিত আমি ডিলিট করুন ডিপ মিটিং করবেন না ক্যান্সেল করুন না কিছুই করবেন না মিনিমাইজ করুন রাজীব গুस्सा इतना आ रहा था कि রাস্তাতে সাবধানী প্রথম প্রাথমিকতা থিম সং